Mwezi wa wena April 2022 na aya na muthenya wa muthi ngwiciria kwina mbura na ta mutugo mwezi wa April nigukorwo na mbura riu koguo ndona ni twarathimwo na mbura muthenya wa umuthi na poleni tuma twambiririe gatene no ni undu wa mithiere Kisii Estate ti Nairobi haria tukoragwo riu koguo muthiere umo kahinda we ni undu wa traffic ya Thika, but finally we have made it na nikio tuoka muthenya wa umuthi ndiramenya wega tukuhuthira language iriku ndira understand wega no ndame no mugutwira you can't be serious vile tumechungulia from morning sio mimi nie nginyaga tene ningumwira no wacererwo so karibu sana pastor. Yeah, bana swe. Amen. Amen. Ene gukura. Ni thitoko ni tukugirite. Ukana kirathimo. Ndo cio tugatia Ngai. Nagwa. Ndoka ndakinya guku ndona twe kanitha. Ndagicokeria Ngai. Ni kuongerera thauti ni undu wa mbura. Ndagicokeria Ngai ngatho ni tondu wa wihokeku wake. Yes. Namia ndaingira ndamba kurigwo ka twe kanitha. Kana twe matura mariko ni ashirika kuingira namya riu thina muhunjia ingira akora nduta ya unane kanitha ngima riu uko no pulpiti rafataranikana na twagitia Ngai tondu wa wihokeku wake niguo otherwise muri weku wega ndona muthamaki ogwetwo Cioni ndagũikarĩire handu muthamaki Cioni rĩ ndathire handu na uko girigiri na ndu nieti ni muhunjia muthamaki wa Cioni ndamũhetũkĩra harĩa Naivasha no ngiuga ndikũmũgia ngiuga mũngore hau mbere girigiri na ngagĩtĩa Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku wake ndĩ mũhonoku ngakorwo na ngaribaribo Jesu nĩ mwathani amen. Good, ngwĩciria ũkwamba ũhoe tuweke introduction tuthie ikinya rĩu rĩngĩ. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaliabudu na kulitukuza jina lako kwa maana umetukuka na unatawala milele kwa sifa na utukufu kwa jina lako Mungu wa Israeli. Ni asante kwa ajili ya siku ya leo Bwana umeifanya Mungu wa Israeli. Tukakutana katika nyumba hii ya mtumishi wako Jehova, na siku ya leo Bwana tunataka kuteua mahali hapa paweze kuwa pa madhabahu yako. Ukaweza kushuka mahali hapa Bwana, ukaweza kuguza maisha ya wengi, ukabadilisha maisha ya wengi, ukainue maisha ya wengi Jehova, kwa sifa na utukufu kwa jina lako. Tunakaribisha uwepo wako oh God. Let your presence to be together with us oh Lord. Let your presence oh God be in this place oh everlasting Father. Tunakuinulia madhabahu Jehova, even in the Farodhi TV Jehova, na wale wote watatusikiza Jehova, ukabadilisha maisha yao, ukainue maisha yao kiwango, ukaponye magonjwa yao, ukawakomboe katika vifungo vyote na jela zote wamewekwa Jehova, ukakomboe maisha yao kwa sifa na utukufu kwa jina lako. Wewe ni mwaminifu na wewe ni mtakatifu Bwana. Ulitembea kwa Jairo, oh my God, ukafufua mtoto wake, na siku ya leo umetembea mahali hapa. Let the life of Virginia my father na entire family my father, maisha yao yasirudi vile tena, kwa sifa na utukufu kwa jina lako. Hata watazamaji wetu Bwana, yoyote atasikiliza siku ya leo, maisha yake haitakuwa vile tena Bwana, kwa sifa na utukufu kwa jina lako. Tunajiweka wako mikononi mwako, ukaweza kutawala na kutamaraki Bwana. Jambo lolote tukalolifanya mahali hapa liweze kuwa sifa na utukufu kwa jina lako, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu Mungu Baba tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Amen. Wow. Amen. Wow. Thank you so much. Kwa hivyo siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya Virginia na watoto wake. Wow. Today is a big day to Virginia. Manake siku ya leo ndio tunakuja kuitakasa. Kuitakaza na kuiweka wakfu. Exactly. Na pia sana kuiweka wakfu. Yeah. Kuiweka wakfu. Yeah. Na pia kuombea watoto. And I think wacha tutumie lugha ya Kiswahili so that everyone atatuelewa kabisa. Watoto, si ndio? So sijui kama watoto wote wako area, naona tu 3, 4. Nyanyo kuja. Inama usipite kienyeji. Haya. Good. Wengine wako wapi? Kuna Moyo, Twini. Wako wapi? Si wakuja tu mara moja wote. Youngblood na Davis ndio wako nje peke yake.
Moyo pia konje. Okay. Haya. Na may God bless you mama. Tumeulizwa wakfu ni nini? Wewe si kama Jesse. Jesse alisahau na Daudi. Na hakuwa na watoto kama hawa. Jesse alisahau na Daudi na wao wake walikuwa wachache. Na hakuna mtoto unasahau. This is a blessing. Yeah. Dhoita. Exactly. Dhoita ni yule sasa amebaki huko. Sio wote wako hapa. Mimi huko naona kanisa. Mimi huko naona kanisa mzima. So tunashukuru Bwana. Yes. So inameni hapo haraka anyanyo time save time. Inama hapo. Your camera. Haya. Good. Haya. So pastor, nafikiri tuanze na introduction. Yeah. Ili tujuane, kishamaliza kujuana, tuende kwa session next. Na nafikiri leo tuko na wageni kutoka sijui ni Marekani. Tuko na wageni kutoka Marekani. Haya. Kwa hivyo tuko na wageni kutoka dunia mzima. Wow. Unajua tuko na Mr. Maina, unajua ni si wa Kenya. Si wa Kenya, ni wa diaspora. Mwezi wa 6 atakuwa ametutoka kidogo. Kwa hivyo tunashukuru Bwana because ya kwamba ni vizuri wakati mwingine ni vizuri kutembea na watu ambao yes. Mtu mmoja aliniambia show me your friend and I'll tell you whom you are. So it depend with your friend. Na amenibeba na hii gari yake wakati tulikuwa tunaingia pale. Nashukuru Mungu. Parodi, kuna mtu aliniambia Parodi unanichekeleaga kila wakati. Sijui nani aliniambia. Sijui kama ni Bishop ama ni nani aliniambia. Unanichekeleaga sana. Ama ni Kiswahili yangu unachekelea? Hapana. Kiswahili yangu ni mufti kabisa. Na so tunashukuru Bwana. Tuko na Maina wa Narrates, tuko na wapendwa kutoka all the way from diaspora. Unajua diaspora inashika Australia, inashika Spain, inashika Germany, inashika United Kingdom, United States of America, na zaidi ya hiyo yote inashika kule kwa Gulf na sana sana inashika Diapwani. So hapo hatuwezi tukaacha Maina wa Narrates na Diapwani. So we thank God because of that, and we love you so much, men and the women of God. Na tunafurahia kuwa mahali hapa. Nasikia nilikuwa nataka kusema kanisa ya Virginia. Hii katika hii nyumba. Actually ibada yake unajua inakuanga hapa. Ibada yake inakuanga. Kusiona kitanda. Hii kitanda inakuanga hapa. Kwa hivyo ibada inakuanga hapa. Wow. Hivyo hapa ni kanisa hapa. Wow, to God be the glory. It's a blessing. Na watatuia radhi, wanashindwa hii kitanda lazima mgeiweka hapo. Lazima ugeiweka katikati. Unajua itabidi mtuelewe, hii kitanda inakaanga hapo. Sasa tutaiweka wapi? Na kunanyesha nje. So we have no other alternative alternative ya kuiweka. Hatuko bedroom, tuko sitting room. We must cry. Bado tuko kitchen na bado tuko store. This is a miracle. Yes. This is a miracle. Idio inaitagwa multipurpose. Exactly. Wow. So, si wewe umejiintroduce? Mimi nimejiintroduce. I think mom, wacha achukue hiyo microphone kidogo. Ndio afanye watoto wake wote introduction, badala ya kila mtu ashike hiyo microphone juu ya time. Afanye ukihitajwa unasimama. And then tuirudishe tena iende kwa wageni. Kuna mgeni mwenye atafanya wageni wengine introduction. Alafu sijui Diapwani sijui kama ni yake karibisha wageni wa diaspora. This man is a man. Yes. Hata kuna mashaba anataka kwenda kuuza pale Dallas. Sorry, nimekuja kutangaza. He's the one who's supposed to welcome the people from diaspora. Good. Mom. Yeah. Basi wasalimie kwanza kwa kusikie na wajue umewakaribisha huku. Pia sisi tunafaa kukaribishwa. Maana wewe ndo mwenyewe kukaribisha wageni wa diaspora. Wageni unajua sasa diaspora ni represented. Kwa hivyo tukitaja diaspora ni hadi wenye wanatutazama na wenye tayari wako hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuge mwathani ya gosho.
Ngai ni mwega hĩndĩ ciothe na wakati wowote, Mungu ni mwema. Kwa hivyo karibuni sana, kama vile mmesikia, I'm Virginia. Mimi ndio hawa wa watoto hawa 12. Nimesikia our pastor amesema ni kama kanisa, na kweli inakuaga kama kanisa. Even kuna mahali nilienda tukiwa na wao, watu wananiuliza kama ni children's home ama ni kuadapt na adapt kama kuna watu nasaidiaga, lakini nikawaambia ni wangu kuzaa. Kwa hivyo nashukuru Mungu because through this kid ndio naangalia hivyo, naona nikiangalia nasikia nastaki kulia, nasikia nimebarikiwa. Kwa hivyo nikiangalia nikiona kuna watu wametoka all the way from diaspora, and one of them ni mwenye ni sponsor wa mtoto wa hii nyumba na akakuja so that tukutane uso kwa uso. Ndio naona kuna mtoto anaitwa Joy amekatalia pale, anasema amekujiwa. I thank God that all the sponsors mnawapigiaga watoto wenu simu na mnaweka video call, kwa hivyo hata akikuja mtoto anakujua. May God bless you. Najua through this kid ndio nimekuwa wakubarikiwa sana. Naona Mungu ametembea na mimi, na hata wakati mwingine naona hata kama nikizaa watoto nilikuwa nashekelewa na watu, but I thank God that today I'm the blessed woman, not only Kenya, international. Kwa hivyo I thank God because of that. Kwa hivyo karibuni sana, nataka kukaribisha mshugaji, karibu sana. Hata niliingia Virginia Wagari TV nikawaambia Ngaruiya is coming, wakaniambia it's not Pst Ngaruiya but Ngaruiya. So I thank God that hata ukija watu walikuwa wanajua unakuja na wamekugojea, and by the way they are very happy because of what we did last time. Tulifukuza ule kingeshi, that is the lugha. Hata kuwafupisha naona watu wakisema till alifukuzwa, mambo imetufungukia. So God bless you. Even today tuko hapa tunangojea, na ninaona ni siku ya baraka. Tuliamkia na mvua sababu tunajua hapa kumekuwa na shida. I would like to mention before ni wataje hawa that this kid ni wale kuna mambo mingi sana iliongelelewa, mambo machafu kwa maisha yao, especially Davis. I think atakuwa amefika hapa because kama Davis being the first born, I remember the father kuna wakati alimsimamisha early in the morning akimutusi, akimwambia hata waisaidika. Kuna mambo mingi sana alimwambia, hata akimwambia that anishukue nikuwe bibi, akisema hata wakati atalala asiwai ona nini maiti yake. So there are so many mambo mabaya ilitajwa kuhusu hawa watoto. Even myself that sitasaidika, nitakaa nikisuguka kila mahali, nikifanyia watu kazi, nikirudi huko kuwalilia. So kuna mambo mingi sana imeongelelewa kuhusu maisha yetu, hata hawa watoto. But I thank God because hata wakati nimekuwa nikililia hawa watoto, I thank God that you are here today because hawa watoto tunaweza waona bado niko na wao kimwili. But I remember kuna mambo mingi sana walikuwa wakisema hawa watoto sitawahi kana wao, sitawahi waona. Kwa hivyo so many time nakaaga hata kama na waona. I thank God that today you are going to break all those words. Sababu mtu anaweza kuambia hutawahi kana hawa watoto, you never know, hutawahi waona, hujui anasema hivyo kwa nini. Kwa hivyo kuna mambo mingi sana that they were spoken even in my own family that tulikuwa tunaambiwa kwetu hatutawahi, na hakuna mtu hata mmoja atawahi saidika. So many time nilikuwa naambiwa that mimi ndio nilikuwa naonekana kama yani ama somebody, lakini nikaambiwa hata mimi nimeingia kwa hiyo mtego. So I thank God for that, na nashukuru Mungu sana. Kwa hivyo nitaintroduce hawa watoto sababu najua tuko na hiyo wakati wa kuombewa, sababu hata wakati tuliingia, this was the house, hii ni nyumba ile ilikuwa ya mama yangu. And this house ndio nilikuwa nimefungiwa wakati nilitoka kule kwa mzee, alinileta hii nyumba. This is where my mom alikuwa nakaa, na hata hii nyumba nilikuwa nimefungiwa, room nyingine iko pale. This is where nilitolewa na chief kama nimefungiwa. Kwa hivyo kuna mambo mingi sana iko kwa hii nyumba bado. And I remember the moment bado nilirudi kwa hii nyumba sasa, kama mama yangu ameaga, tumekuwa tukisubuliwa na tunyoka
nyoka mingi sana za black, tunyoka tudogo. And I thank God that you are here today. Sababu najua hiyo ni mambo imekuwa ikitufuata, lakini itaitufuata tena. Kwa hivyo I thank God for that, na nataka kuintroduce hawa watoto wangu. Na nitaanzia sababu naona kama wale wakubwa bado hajafika, but nitaintroduce Nyanyo. This boy hata ukioba ningetaka umkumbuke kwa kiudani sana, sababu this is the boy that alikuwa ameshikishwa jela. Mwenye alikuwa kumesemekana that ameroga mtoto wa yule mama mwenye amerudi pale. Kwa hivyo kijana akiwa class 8 alipelekwa jela na akakaa for 1 month. That is where we met. Hiyo ndio wakati tulikuwa, ni mtoto mwenye alichapwa sana na aliekelewa mambo mingi sana wakiwa na Lucy. Kwa hivyo this is Augustine Mahienyu, na akona sponsor anaitwa Wakoi, God bless you, anamsomesha international school. Alisema Nyanyo asomee international school so that hata yeye afurahi. Kwa hivyo thank you so much even for you wenye mnaonyesha gaha watoto upendo, sababu ni watoto wenye wamepitia magumu. But I thank God that today Nyanyo akona smile na anaona tunampenda sana. Nyanyo huyu ni 60 born. And ya waboi Grace. This is Grace. Grace naye ako anaenda form 2 now. Huyu mtoto na yeye ndiye nimemwedea wa 10, ndiye amekuja raundi ya 3, sababu hawa watoto wamekuja na stages. Kwa hivyo hawa ndio walikuja wa mbele wakiwa na Lucy kutoka kule sasa. Kutoka kule kwa mzee. Season 1, season 2. Kuna season 1. Hawa ndio walikuja season 1 niliwatoa prison. Season 1 wote walikuwa wameekelewa, wameroga ule mtoto. Kwa hivyo that is when we met with them. And season 2 alikuwa Jimmy yako akona kina na moyo atakuja. Kwa hivyo huyu ndio nimemkujia akiwa class 8. Kwa hivyo huyo anaitwa Wambui. And this girl die ananiambiaga that so many time huyo baba yake walikuwa wanapika chakula, wanapikia bedroom, and wanaacha watoto hapa, watoto kama wamekataa kukula ugali cabbage na wamekula sana, wamekataa. Kwa hivyo watoto wanalia and this girl ndiye alikuwa anaitwa, ndio wakimaliza kukula wanaita wakaoshe vyombo. That thing nimeona imemuuma sana, sababu walikuwa wanalabaraba kenye baba yao wamekula na magada ya madizi na avocado. Kwa hivyo this girl ndio amekuwa akifika pale kwa huyo mama, anafanyishwa kazi ya hao watoto wake. Kwa hivyo naongea hivyo sababu kuna yale alikuwa ananiambia, yale yalikuwa yanamuuma sana, kutumika vibaya. And so many time mtoto alikuwa analia sababu alikuwa anajiuliza kama kwani kwao hakuna watoto wengine, sababu watoto wa relatives wa kina Tabitha walikuwa wanakuja huko wana embrace wale watoto wengine. Sasa anaona hawa watoto wao ni kama wametegwa. Kwa hivyo yeye anafurahiaga sana anytime anaona watu wakiwa embrace, sababu hiyo ndio ilikuwa furaha yake. Kwa hivyo this is Kani, huyu anaitwa Veronica Muthoni. Simama Veronica Muthoni, wewe ni namba ngapi? Wewe ni 9 kiboni. Okay. Yeye ni 9 kiboni. Huyu 9 kiboni nawe Lugama Gladys. Huyu naye anaitwa Gladys. These two, hawa watoto wawili nao ni wale niliitwa kama shule, kama walikuwa wamedugwa huku ni kama kukulwa na nirukata. Then hawa ndio walipelekwa mpaka children's home. Wakati nilienda kuteta nipewe hawa watoto wawili, wakakataa. Kwa hivyo watoto wakapelekwa children's home. Kwa hivyo huyu amekuwa akiongea what they have gone through. Hawa watoto hata wakija hapa sikujua ni wapeleke class gani, sababu watoto wamekuwa wakifungiwa. Kwa hivyo wakati wameingia hapa, hata niliwauliza mnasoma class gani, sijui, na wameenda shule more than 1, more than 3, sababu kukijulikana wako hii
wanachejua wanapelekwa ingine. Kwa hivyo watoto wamekuwa hivyo na hawa ndio wamekuwa wakikunywa makojo, hawa wakikunywa maji ya choo because of kunyimwa maji. Walikuwa wanatuambia what they have gone through, these two, and this is the age of Maria. Simama. This girl, haka ndio katoto kenye kalikuwa kananipatia uchungu na kilio mingi sana, because this is the girl kenye haka kunyonya, mtoto mwenye nilinyang'anywa akiwa na miezi 3. Kwa hivyo from 3 months nimekuja kumuona akiwa the age ako. Kwa hivyo huyu mtoto kama ningekutana na yeye barabara singemjua, ada sijawahi muona mahali pengine. So this girl tunakaa na yeye ako in a situation yenye amepitia kwa mikono ya mamwegi, and it is only that anasikia tena kuna mama. So ako pale kwa kupima ni yule tunakaa kuna namna gani. I thank God for her and she is doing well. Anaendelea vizuri. Kwa hivyo hao wengine watakuja, and I thank God that Joy, kuna mwingine kuna mwingine pale kwa hivyo na noriga kwena ana meja actually pia nani atano meja nimekuwa watano wako nje. Kwa hivyo kwa hivyo Joy ako hapa, anaitwa Joy Watugi. This is the 12 of the born. Aka katoto nikitoka huko ndio nilitoka na mimba ya miezi 2. Kwa hivyo huyu mtoto huyu ndio nimelea up to the age yako. This is the girl that amepitia kilio. Nasikiaga ati madaktari wanasema hata mtoto akiwa kwa mimba ana experience the pain, the tears that unaenda through. Kwa hivyo haka ndio katoto kenye nimehaso na yeye sana, niko na yeye sasa. And it's a girl that nampenda, na sababu hata ile vile nilimzaa sio vile ningesema ati niseme vile unatarajiaga mtoto upate. Huyo ni mtoto mwenye so many people wakipata mtoto through the situation yenye nilipata, wengi wao wana either abort the baby ama hate the baby. But yangu ilikuja vice versa, because hata kama hiyo situation yenye nilipata huyu mtoto nilimpenda bado na nampenda bado. Kwa hivyo hiyo ndio anaitwa Joy. Joy Watugi, because the mother, sababu mama yake ashafika, that is why. Kwa hivyo kuko hivyo, na mbarikiwe sana. Wow, yes. That's good. Kwa hivyo kila mtoto hapa ako na historia yake. Ako na kitabu chake. Na it is so funny that some of us hata tu kupitia hao mengi sana, ingawaje tulipitia. Yaani ukisikia ile age tunaongea kuhusu wamepitia, mpaka unashtuka. But it is okay. So kuna watoto 5, wengine ni sisi tumewatuma. Nafikiri 3 wameenda pamoja, alafu Davis pia anakuja. Kwa hivyo within short period of time watatu join, ndio tuweze pia kusikia historia yao. I know mom will give a brief history about the kwa sababu I don't assume ati kila mtu anajua story ya Virginia. So atapeana ka brief history before Pst Ngaruiya, kwa sababu nataka Pst Ngaruiya ahubiri kila kitu. Na tusiposema Virginia arudia kwa story kidogo, unajua pastor hajui story yote, juu haezi sikiza hizo video zote tumefanya, but at least Virginia ata highlight some of the issues angetaka, because we want as we move to the new house. Kumbuka ni kuisha inaisha. Hatutaki to move kwa hiyo nyumba na kuna mambo tayari yanajirudia. So we need to make sure that tunaenda akiwa msafi kila kitu na watoto as we move out. Ile tunakaribia kutoka, by the way. Ukisikia nimesema as we move out, it means tunakaribia kutoka. Tunataka kila kitu ikue imenyooshwa. So that's such that akiingia huko hakuna kitu itamfuata. We still know the other things. Unajua kuna vitu za nyumbani, kuna altars na nini. We have to make sure that that's why tumetumana mpaka mafuta, so that everything will be okay by the time we are living here. Na huto tunyoka pia ni vizuri tuanze kujua hatuna nafasi. Unajua huenda tusipotoa huto tunyoka tunaweza hama na wewe. Ni ukweli. Tukufuate tunyoka, mimi natujua vizuri.
tunaweza tukakufuata. Tumulikataa kutufukuza. Wacha hiyo Ushindwe. Yani nimehamia nyumba mpya na bado kuna tunyoka. Juu haukututoa. So that's why we are here. Okay. Ningetaka tupatie Mr. Maina kwa sababu yeye ndiye nataka aongee kidogo, alafu akaribishe watu wa diaspora. Unajua saa hizi Diapwani amebeba karibu watu wote wa diaspora. Kwa hivyo na yeye aweze kukaribisha wageni wa diaspora, apatie representative na yeye asalimie, introduce watu wake. Inaanzaga hivyo? Yes. Good. Thank you muno murori wa Farodhi wa TV Farodhi wa Thayo TV. Bishop Dr. Ngaruiya na Mam Virginia na family yaku yothe na ageni arĩa matucereire kuma diaspora. Muthenya muthenya munene muno nĩ tondũ ngwĩciria tũcemanĩtie rita rĩmwe tu gwa Farodhi na tũtirĩrie maũndũ maingĩ. Rĩu nani maũndũ ma ndĩraigua haha ndĩraigua nani ngathamia kanua ngarigwo mothe magĩrĩirwo nĩ mũndũ ũmwe. Na mũndũ ũcio ũngĩmũrũgwo bado arĩ ona hinya na arĩ o sawa. Ngwĩciria Ngai nĩakwendete na njĩra nene mũno tondũ tugaga nĩ tũrĩ andũ maugaga nĩ marĩ mahistory ya maũndũ no he maũndũ ũngĩthikĩrĩria makuo mage. He maũndũ ũngĩthikĩrĩria ma mũndũ ũngĩ makuo mage. Tondũ nderora makwa ndamaga na no wega tondũ nĩ gĩthomo kĩnene mũno. Gũtirĩ ũndũ ũhapĩte na ũtarĩ na gĩtũmi na gũtirĩ ũndũ wambagĩrĩrio ũtarĩ mũico tondũ maũndũ mothe makoragwo me season. Yarĩ season ya hĩndĩ ĩyo ĩno nayo nĩ season ĩngĩ njerũ. Koguo nĩ thengio niĩ ndĩ haha rĩu nderwo nyite andũ a diaspora ũgeni na rĩu tondũ makĩrĩ oro gũkũ niĩ nyendaga maita maingĩ mũndũ akegwa nĩwona we mwenyewe akehota akeyaria. No andũ a diaspora karibuni sana. Twĩ Mam Virginia na ndĩ handũ gameire nginya Diapwani. Na Diapwani umenye ni family nene. Hiyo familia ni kubwa sana. Diapwani family. Hiyo ni kubwa sana. Na rĩu tondũ kwĩna nginya andũ makiumĩte diaspora ngwenda hihi ndĩmahe kamwanya kau. Na ndamera karibu mũno nĩgetha nao matwĩre atĩrĩrĩ marĩtwa mao na hihi no magĩtwĩre kũrĩa makiumĩte. Na nĩngwĩciria nĩ wega ũguo. Ndio nĩ wameme kwaria Gĩthũngũ. Nĩ wameka introduction ĩko mararigwo rĩtwa kwaria Gĩkũyũ, Gĩthweri kana Gĩthũngũ. Waza he ũndũ makĩhingagĩra ndũrĩ waria nao. Nĩ twaragia. Niĩ thithia nginyoka igua gĩconoka kĩaria Gĩkũyũ. Tũkinya Gĩthweri kĩao nĩ kĩraingire Gĩthũngũ. Afu kĩgwa rũrĩmĩ nĩ rũrarega Gĩkũyũ. No rĩu gũgĩthiĩ US nini ona mwaka ni Gĩthũngũ no kĩingire kĩu kĩao kiumĩrĩrio. Tuthiaga na Diapwani ũkambia kwaria ta Thweri. Koguo rĩu ona kĩu no ũkũmenya. Rĩu aya nao tondũ reke ngwĩre kũringana harĩa maumĩte ona ũngĩthiĩ ona ũthiĩ kũrĩ lugha yaku ndĩgĩkũriganĩra. Ndĩngĩriganĩra. No rĩu ngwĩciria tũrĩrĩtio na haha. Yes. The famous. Karibu sana. The famous. Asante sana. Let me say I'm a camera shy person, but I'll try my best. I want to let Barodhi down. Nitajaribu sana, but this has caught me in surprise. Sikuwa na expect kukua live leo. Nilikuwa nimeambia Mam Virginia, please keep the cameras off. But the way we found the situation, we're trying to avoid, we're trying to look for choices. But because of the respect that we have for Barodhi and Apostle, the great men of God, we feel so honored. My name is Mary Burugo. I am saved. I love Jesus Christ as my personal savior. And let me tell you, I cannot regret since I knew this Jesus. My life has completely changed. I got saved when I went to America. Many people go to America and they get lost, but I thank God because that is when I met him in 2004. That's a testimony that I always tell everybody, that I knew Jesus Christ when people saying that she's going to get lost there, she's going probably to be to enter into different, vitu mingi sana watu wanaendanga kwa wanaingia, but me I was snatched.
after some years, then I accepted Jesus as my personal savior, and I am very sure and confident that I'm not going to look back. I won't go to the world. So I said goodbye to the world. There's a song that says that something, I'm not I know how to pick when somebody starts a song. So, but there's a song that says that goodbye world, I'll never be back there again. Wow. Yes, and Mom Virginia, I'm so honored to be in your house to see myself. I always see this band on video. So I've seen it live. I thank God for that. I thank God for that. I know I haven't been very active on video these days because of 1, 2, 3, many things. But we always talk. So yeah, but the same thing. You're still my friend on YouTube. Kwenye ulikuwa umepotelea. Sisi tunataka kwanza, mimi nimesikiza hapo sana. Umekuwa wapi? Nimekuwa busy. The time difference has been very challenging. All right. Kwa hivyo singeweza, but you still my friends. Okay. Yeah, we started from far. We have come a long journey. Yes. And we'll continue to be friends. You know where we started when we started building the house and Actually, tukinunua plot. Yeah, I was there. So yeah, I can't just drop you just like that with no reason. And why should I drop a friend really? So yes. So Pst Ngaruiya, I always watch you on. We watch you a lot on diaspora. They really love you. Oh, I'm so happy. Yes. So we honor your anointing that is upon your life, and So we God can't be the take it for granted. You didn't bless us. We and that's why, if I say that, I hope Virginia and our friend there won't feel bad. But guess what attracted us even to be here more? And my children, I love you so much. Even if I say that, I love you so much. But when we heard Pst Ngaruiya is coming, we were like, oh no, we have to be there by all means. Yeah. So mafuta iliturufuruta kabisa. If it was not for the anointing that is upon this man of God, tungesema Virginia kuja hapo. See, we were supposed to meet at TRM. Well, we was meeting at TRM, but when I told let me introduce my friends, and she loved to talk for herself also. This woman of God over there, we serve with her. I serve in a church called Christ Harvesters Ministry, and Apostle David Karanja, and that woman over there, we serve on the altar with her. She is called Mrs. Royce Mungai. My friend over there, the one with a cave, she's called Hilda. She serves kwa BBB. Wagojiri. Yeah. She's also a leader there. We used to stay with Hilda in America. She stayed there for 7 years. I can't remember the year you came back, Hilda. 2010. She left us there, but she left a big gap. People are saying, who is going to fit in Hilda's shoe? We tried anybody who could fit in her shoe. We couldn't find anybody because of the way she served day and night in the church. She really served. And I know that's why God has blessed her that much. So Hilda was also my great friend when tulikuwa huko America. Akatuacha akakuja juu familia ilikuwa hapa. Si tukabaki huko. And one day also, this is home. I love Kenya. Kenya is my house, my place. I've been in America since 96. But I always say, home is best. So one day, we are preparing ourselves to come back. Yes, when God gives, when time comes, God's to come back timing. As me and Farodi and Mr. Maina, we are planning to go Na there. tutarundi kabla mkuje. After you come, that's when you come back. You come and release us from there. Yeah, then we come back. Wow. Yes, and sitaongea sana because I know we have so much to do. This is my daughter right here. Ananiuliza, mom, tutaenda majuu na wewe? Nikamuliza uko na passport? Kujua hiyo ni nini. So be ready to get the passport and all that. Yeah. Kwa hayo machache, few ones nimefurahi sana kuona our total life. I've been seeing them on video all the time and I'm so happy to see them live. So God bless you so much and I love you so much. Niwapatie kidogo? Yes. Those two ladies. Yeah, please. Thank you.
And may God bless you for the wonderful testimony. Somebody received Christ in America is a miracle. Is a miracle. Is a miracle. Tulikuwa America na Farodhi before tuzaliwe, but so we know about the America so much. So somebody to receive Christ in America is a miracle. So thank you for the wonderful testimony. May God bless you so much. Yeah, wakati tulikuwa natoa testimony, kuna wimbo ilikuwa inaibika ndani yangu inasemanga Amazing Grace. You save a wreck like me. I was bride and now I can see I was lost, now I'm found. And through amazing grace of Jesus Christ. Thank you for the wonderful testimony. Unaona umetoa testimony mpaka maina wa mare dada. Akasahau yeye ni CEO. Amen. Yeah. Unaweka hallelujah. Welcome servant of God. Amen. Na mimi kwa majina naitwa Lois Mungai na ninapenda Yesu sana, ni mwokozi wa maisha yangu. And as Mary has said, we serve there at Christ Harvesters Ministries, and we thank God because of this far. And I thank God for this moment. Actually, we didn't, as Mary has said, we didn't plan to meet all this, but when we heard that apostle is here, we said no, we want to tap to that anointing. And so we were glad that we were supposed to meet with Virginia at TRM, but when we heard that apostle is here, we also said, let's go there and just tap the anointing. Amen. And we are really glad, and we have been following you all. We have seen Virginia's story. We have followed the kids. Actually, when we came, we can call them by their names. We know them all. And I really thank God, and even for this far that God has brought you people. And we thank God. And I don't think I have much to say, and I don't want to take too much time. So may God bless you as we continue fellowshipping. Amen. God bless you so much. Amen. Gladys, unaweza tusaidia Oh yes, diaspora Kenya. Ya, nimewasalimia wote katika hii kanisa. Tumealikwa na Virginia na tumekuja kwa mwito wa Pst Ngaruiya. Asante sana Farodhi, sababu wewe ndiye umefanya tugane hapa. In fact wewe ndio the destiny connector wa hao watu wote. Tunakushukuru kila wakati sababu hata kufika hapa na mahali Virginia ametoka na mahali amefika, kama sio wewe I think kungekuwa na stories zingine. So thank you so much, na Mungu aendelee kukubariki na usirudi nyuma kwa huo wito wako. Hiyo ni wito Mungu amekuita, na ukirudi nyuma I think hata wewe utaona kuna kitu. Sio Pst Ngaruiya peke yake ameitwa, hata wewe uko na kazi ngumu sana. Sababu mpaka uongoze Pst Ngaruiya mahali anaenda kufukuza ule mfalme wa Sihoni. Ndio hata wewe sasa Mungu Farodhi ni sija, tulienda na Kirogoya. Tulienda Kirogoya akapaga mashini hivi. Wakati aliona mapepo inafanya nyama hivi, inatoa hivi, alifuga Hadi ufukuzo na mapepo ukiona. Mr. Maida, Farodhi aliweka kamera hivi. Hivyo siko. Mutumia akororagwo unafto hiyo. Na kwa George ile Farodhi ajeria ke gashi komereja gari. Unajua tulienda bahari, unaambiwa wataanza kuja kwa dirisha. Sasa si nikae nje wasikuje. Ni waangalilie nje. haya. Tunashukuru sana. Asanteni. Yeah. Yes, my Amen. So therefore tutapea Pst Ngaruiya muda usiozidi 30 minutes. 30 minutes, yeah. Ndio tuweze kuingia kwa session ya maombi. Na nafikiri tunapoendelea na maombi, because we are here also to pray for these kids. And we know kuna wengine wako shule, wanaweza kuwa kuna maneno labda imetamkwa yenye huenda ika affect pia kwa masomo yao. So we shall denounce that. Alafu pia
as we continue na maombi, nimewekea namba hapo. Nimeweka namba hapo kwa live stream. Wanajua tulikuwa tunatafuta kabro last time, tulikuwa kwa session, and therefore tulipata nafikiri 200 and almost 260,000. 250. Okay, so 250, so kumaanisha tumebakisha 260, tumebakisha 260,000. So mkiingia hapo kwa hiyo namba ya mam 0706 kwani imepotea 0706879392, mnaweza weka kitu hapo, alafu nitapatiwa hiyo simu nikae naye hapa. So as we continue, watu waendelee kutoa ya kabro. Tukimaliza ya kabro, we shall tell you where next. Na unajua pia tuko na wageni wa diaspora, kwa hivyo huenda, unajua furugo sio mchezo. Ukimuona unajua pesa imefika. Kwanza sasa tunampiga mpaka fine. Juu alienda badala ya akae na sisi, alienda kazi. Night shift yake ikakuwa day shift. Sasa unaona akapotea. Sasa imagine kutoka wakati alitoroka. Hebu fanya hiyo hesabu. So kuna julikana it is a lost sheep. A lost sheep. Unajua in the church or in this world we have three people. We have a kuna kitu imepita mahali. Okay. We have a lost sheep. Wewe zimekuja. Unajua si maina tu peke yake anakuwa na uoga. Si huko unapata kwa mlango. A lost sheep. Shida yangu naonaga fourth dimension. I know parodi tumekuwa na wewe. Nikiwa nimeangalia hivi naweza kuona hapa, naweza kuona this and this, the fourth dimension. Unajua nakaa nikiangalia chini juu ukisikia tunyoka kanaweza chomoka anywhere. Sasa at me hope si hako kamepita. Juu ni twigi. So in life, Arodhi, in a Christian life, you must ask yourself these three questions. Yes. Am I a lost sheep, a lost coin, and a prodigal son? A prodigal son anajirejeshanga nyumbani. A lost sheep lazima uende ukaitafute. A lost coin lazima uhakishe taa mpaka uitafute, kama vile tumehakisha kwa dada yetu. Yes. Bwana asifiwe sana. Na Hilda hakutusalimia, Bwana asifiwe. Na Mungu akaweza kuwabariki na akaweza kuwatendea mema na akaweza kuwashidania. Tuwetagira mkuweli mtugateri wa Bible. Nilikuwa nataka kuhubiri message ya leo kama watoto wote wangekuwa kina Dave wangekuwa hapa na nani, because hii message ingewasaidia sana by the glory and honor wamefika of wapi? the Most High God. Haya, pigia wacha tukonfirm wako wapi. Yes. How sweet my son. A lay like me, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Otugi, Otugiwa magegania newa ono kilie lilia ndale mutu gehi goka otugi wa magegania newa ono kilia lilia dale motu mum gehi goka
Baba doiga ni wega, Baba doiga ni wega, wadile mugodhaibi, otuko na muthenya, Baba doiga ni wega, Jesu fafado ganewe mwadhi wadile tuko na muthenya. Amen, amen, amen. So God bless you so much. God you do good. Na tunaamini ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kutenda mambo makubwa katika jina la Yesu. Oh yes, koguo otokeinaga na twetereire acio angi makinye to tukihuthire na beo nigetha magikage o kaundu ni undu wa kabro tutigetie 260 cia kabro riu koguo no mahuthagire na beo ndekira hau ya 0706879392 nigetha cikorwo cikiongerereka haria mwako-ini na ndikana mbere furugo ni ahotire gukinya site. Mbere furugo umefika kwa site? Usirudi kama hujafika site. Ni vizuri uone chenye mmejenga, at least uambie wengine. Ama unajua tunaweza kuwa tunaenda kuchukua video mahali pengine sio kwa site ya Virginia, tunawaambia bado tunajenga. Ni vizuri ufike hapo kwa site mkiwa na wageni, at least muone nini kinaendelea. So ikiwa umeona hiyo namba nimeweka hapo, unaweza tuanzishia safari ya kutafuta 250,000. Itatusaidia pale kwa mjengo, manake nafikiri Virginia kazi ya kabro ilianza. Pastor, hebu mpatie hiyo microphone. Okay, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tangu ile siku nilipeana the following day, wako huko wameifanya level. And tomorrow watakuwa wanaleta etagwate kimodi. Ndio itakuja kumonda mondwa kesho na wale nini hiyo manhole wasidays so that on Monday watakuja kuset vile wananiambia kuna setup wana set so that wamwage ile dust. Okay. And I understand that hizo kabros hazikuagi hapo ready. So as they continue kuprepare na kule wanaziunda. Okay. Kwa hivyo kuna watu hata sahi niliwawekea video waliona. And tomorrow ndio tutawaekea kukimondo. Okay. Yeah. Very good. So as we pray here, twendaga mahoya nginya mena ciiko koguo na tukihoyaga andu nao mageka kaundu nigaturikiria. By the way, horo wothe wambiriirie haha, nafikiri the first fundraising tulifanyia tu hapa. Kwa hivyo namba ni ile ile, hatujabadilisha. So you can pick your phone alafu uingie hapo. Na unaona nani ametuanzishia, Fresh Hutchinson anapenda kuwa number 1 sana. Sijui unajua ukiwa number 1 kutuma baraka bado unakuwa number 1. Ndio sheria ya kiroho. Sheria ya kiroho. Ukianza baraka zinakuanza. Kwa hivyo wametuanzishia na 5,000. Thank you so much and may God bless you so much. Number ni 0706879392. 0706879392. So as we continue, kwa sababu nataka pastor achukue usukani, hao wengine watapata akihubiri, I hope wataharakisha, so aendelee kuhubiri and then kabla tuingie kwa maombi watakuwa wamefika, because kwa maombi tunahitaji kwanza tusikie their history ndio tuweze kufanya nini. But I think pastor, kwa sababu ya muda, Virginia alikuwa tupeka history kidogo kabla tukiwangoja, so that pastor highlight zile issues atakuwa akiombea, because we may think ni haya tu tunaona, but kukue kuna zingine deep. Unajua mimi kuna kitu utanitajia nikwambia hiyo ni kawaida, omba itaisha, lakini pastor aone hiyo si kawaida. So just briefly ndio wafike and then pastor aendelee. As people continue to send to that number, be blessed. Fresh Hutchinson na wengine wote wenye wanaendelea kurusha, tukitafuta 260,000 siku ya leo. Okay. Yes. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. I thank God because of this opportunity yenye nimeambiwa nijiongee. Kuna wakati mwingi sana I remember
back to 2015, 2016, huko 2017 I was crying nikiuliza Mungu, kwani hakuna mtu hata mmoja anaweza jitokeza akuje tu nimwambie what I'm going through, because those are the days yenye nilikuwa na mambo mazito. I thank God because mimi naitwa Virginia Wagari. Nimezaliwa kwa familia ya watoto 4. I'm the second born. Tuko wasichana 3 na kijana mmoja. My mother was a single mother, kwa hivyo nimelelewa na mama na shosho yangu. My mother alikuwa anafanya na youth service, and I thank God sababu hapo ndio alinisomesha up to form 4. And I thank God because my life nilikuwa napenda Mungu. Even wakati nilikuwa mtoto kama huyu, I thank God that aliweka mbegu ya Mungu ndani yangu. So you can imagine a child mwenye analelewa na shosho yake, nikitaka kuenda kwenye naenda hawezi niuliza, but Mungu akaweka mbegu ndani yangu, nikadesire kuwa sister. So mimi nililelewa nikiwa Catholic, nikawa nikitamani kukua sister up to form 2. Nikifika form 2 hapo ndio niliokoka na nikaona sasa nitaoleka. But I remember there is one thing, ni kama kulikuwa na mbegu ya kimungu ndani yangu. Wakati nilijua nimeokoka, nilijua sasa lazima nitaoleka. I remember kwa ile school nilikuwa nasomea, niligojea kila mtu alale na nikatoka hapo nje. So I cried to God na nikamwambia sasa sababu nimeokoka sitakuwa sister, sasa nitaoleka. And nikasikia kama niko na wivu mwingi sana ndani yangu. Nikaambia Mungu that the husband mwenye utanipatia, ningeomba unipatie mtumishi wa Mungu, na sio tu mtumishi, mtu mwenye atakuogopa, sababu nilikuwa nimepatana na watumishi wengi, lakini nilikuwa naona hata kama ni watumishi bado wanakatia watu. Nilikuwa nikijua hivyo nitasikia vibaya. Then kuna mambo yengine niliomba hiyo siku na kubukaga vizuri, that nikaomba Mungu. Nikamwambia by that time wenye walikuaga na nyumba za mawe ni madaktari, walimu, na nilitamani sana. Kwa hivyo nikamwambia na nikioleka utupatie nyumba ya mawe, na utupatie gari. Then I prayed for the kids. Sikusema mtoto. I remember I said na unipatie watoto. Na hiyo ika happen that wakati nilitaka kuoleka, nilioleka na bishop. Hiyo ikatimika. Then nikaoleka kwa plot, but with the time Mungu akanipatia nyumba ya kiufalme ya mawe, not ile tu nilisema but ya gorofa. Then kukakuwa na gari na nikapata watoto wengi, but ile kitu nilihofia sana. That is what hiyo ndio ilinipata kwa maisha yangu, because wakati nimeoleka, my best friend mwenye alikuwa wa mdogo wa pastor yule, walikuwa wanahubiri na mzee wangu, ndio alirudi kwa ndoa yangu. Hiyo kitu iliniuma the way nilisikia, because sikujua kama yeye ndiye ananikula, but kulifika mahali mzee akaanza kubadilika sana. Mzee akaanza kunichapa to an extent ya kusema sasa Mungu ameanza kunena. By that time nilikuwa kwa Wakorino. Kwa hivyo pale kwa Wakorino kulikuwa na prophets na kuna kuaga. Kaanza kusema Mungu amenikataa, na Mungu amesema nisipikie hawa watoto, nisimpikie. Then ndio walinitega, wakaniteganisha na watoto, na wakanifugia kwa room, sababu tulikuwa tumejenga nyumba mzuri. Na huko kwa hiyo room hakuna mtoto ningeongea na yeye ama anybody, sababu maybe yeye akiingia ndio alikuwa anafanya sarakazi zake baya. That is where nilipata joy. Nikiwa mshairi, sababu Jo akiwa na miezi 2, nilikuwa na mimba ya miezi 4. I thank God kama kulikuwa na shida, kukula pale ilikuwa shida, that hawa watoto wote walikuwa wameitwa kama hii meeting tuko, na wanaambiwa wasiwahi niongelesha, wanaambiwa hata wakikosea, wanaambiwa mimi sifai kuwachapa. So wanaambiwa anytime from now huyu Mungu amesema naua,
Kwa hivyo hata ona generation hiyo ingine, sababu ni mtu amekataliwa. It was so painful hiyo mambo. Nikiongea hapo juu, hata nikiongea hawa watoto wakiwa hapa, ni mambo yenye wanajua. That was ile ilikuwa inaambiwa that. Kwa hivyo watoto ni kama it was a preparation ya watoto kujua anytime from now. Anasema hata ungekufa last week, kuna maono ilikuwa imeonekana umeanguka huku kwa stairs kama umekufa. Watu walikuwa wakiuliza huyu ameuliwa na nini, hatukusikia kugojeka kwake. So the kid walikuwa wameprepiwa vizuri sana that anytime wanaweza nikosa. Na huko wanaambiwa waondoe kisu ama nini, sababu hata kichwa yangu imeruka. Kwa hivyo hapo ndio waliambiwa wanifugie kwa room, na ndio watoto hata hakuna mtu agenikaribia. Hata mwenye ananiletea chakula ananiletea na uoga, sababu ni kama kunirushia. Kwa hivyo for that room nilikaa hiyo miezi yote 3. And I thank God for the mother-in-law. Sababu wakati I think mzee alishindwa hata tukiashana na yeye, na tujawahi ita wazazi kikao, itajulikana ni kwa nini. Kwa hivyo wakati aliita mother-in-law, akakuja akamwelezea, sasa nishakuwa mshawi, kuna watu natembea na wao wamenifugia sababu nataka kuua watoto, kuwapea poison. Then mother-in-law aliongozwa tu na roho ya Mungu. Sababu wakati alikuja akanipata mahali nilikuwa nafugiwa kwa study room, alinipata nikiwa nimekaa chini. And I remember wakati niliona mother-in-law na nikaona huyo sasa baba ya watoto, niliogopa sana sababu singejua sasa watanifanyia nini na vile ananifanyaga mambo mabaya. But I thank God mother-in-law alikuwa amejawa na wema. Kwa hivyo wakati aliingia aliniita na akanihug. And then from there akaniuliza, hapa ndio mama nani unakaaga? Kwa hivyo nikajua alikuwa ameambiwa kuna mahali nimefugiwa, na nikamwambia ndio mama mother-in-law. Wakitoka aliangalia nyuma tu akanifanyia hivyo. Nikajua sasa mama mother-in-law ashanipenda, yuko hapo. Kwa hivyo story yangu inakuaga ubaya, inakuaga imejiandika kama nini, na kubukaga every incidents what happened. But allow me to angalia hapa na pale kidogo. Sababu that is when wakati mother-in-law alikuja, hiyo ndio wakati tena nilitolewa huko. But I remember the last words tuliongea na mother-in-law. Nilienda nikamujulisha what is happening, na nikamujulisha that nimesikia nitatolewa kwa hiyo nyumba, nitaletwa hapa kwa mama yangu. Na nikamwambia by that time ndio nilimwambia niko na mimba ya miezi 2. And I thank God for the mother-in-law aliniambia nisitoe huyo mtoto, and anaweza nisaidia. Akaniambia hata sijui ulikuwa unafanya nini huko, sababu alikuwa amesikiza huyo kijana yake na akasikia all the things zenye alikuwa ameongea, akaona walikuwa na maono mabaya kunihusu. Lakini by that time hatukujua that the best friend ndiye alikuwa ananikulia chini, sababu hata wakati alikuwa anakuja kuangalia watoto, sababu jukumu walipewa na bwana yake kwa nyumba. Kwa hivyo walikuwa wanakuja kuangalia watoto, wanakuja kuchapa watoto wakikojoa kwa kitanda. Nilikuwa nasikia tu watoto wanachapwa huko na kutuziwa huko, lakini sikuwa na uwezo wa kuongea. But wakati mother-in-law alienda, mother-in-law ndiye aliniokolea. Sababu walikuwa wame brainwash even my own mother. Sababu nililetwa hapa kwa mama yangu. Hapa tukiwa hapa from here na pale watoto wangu tulikuwa, it's about 200 meters up to here. And nikaletwa hapa. This is where my mom na yeye niletwa hapa saa 11 asubuhi. Mama yangu na yeye akanifugia kwa hii nyumba. And I remember that nililetwa Friday. Mama yangu akakaa Saturday. On Monday mama yangu akaenda soko. Hapo ndio alinifugia hapa, and that was my beginning of changing my life. Sababu wakati mama yangu alinifugia, naye mother-in-law akienda ndiye alienda kutumana kule. Akasema katumana na huko kwetu, akasema nitafutwe kwenye niko sababu things are not good. Akasema alikuwa huko na vile amesikia. So my brother wakaja huku, naye mama yangu ameenda, ndio wakakuta nimefugiwa kwa hii nyumba.
I remember that day I prayed, sababu nilikuwa nimekatazwa kuomba hata kule, nilikuwa nimekatazwa, but wakati nilifungiwa kwa hii nyumba niliona kama sasa maisha yangu, nilianza kufunguka, nikaona kama maisha yangu iko hatarini. I don't know mama yangu alikuwa ameenda kufanya nini, and I guess so many things, but I thank God that today I'm alive, that nilitolewa hii nyumba na chief, and tukaanza safari hapo ya makesi. That is where nilienda, sasa nikaigia kwa serikali kila mahali, sikupata haki ya watoto wangu. Hakuna mtu mwenye hata mmoja nilipata wa kunisikiza. So anytime ningeombea about of hako kako katoto kalikuwa na 6 months by then, nikiambiwa enda ukuje, nikienda kesho, sijui alikuwa naenda anawaambia nini, naambiwa nirudi, watoto wako sawa. So nilienda mahali kwingi sana, sikupata haki ya watoto. Even to ile video mlikuwa mnaona pale, nilikuwa tu bado nimerudia huyo mtoto. Najua nilipata mambo mabaya, hata hivyo nilisukumwa nikaaguka vibaya, and by that time nilikuwa na mimba ya Joy, and I remember I breathed, but I thank God that hata kama nilienda nikachukua P3 na everything, nothing happened, but Mungu akanisaidia, nikajifungua vizuri na mambo yangu ikakawa mazuri. So nilienda safari ile unasemanga safari ndefu yenye hauna mtu wa kukushika mkono. So many time nimeingia kwa children office hapa Thika, nikaenda Kawangware kule kwa Vida, and every time nikaenda mpaka kwa CID kule Nairobi, sababu nilikuwa natafuta tu mahali nitasaidikia, but every time kwa hizo ofisi nilikuwa narudi na machozi. But I thank God that today niko hapa nikiwa na watoto wangu. Even it is last night wakati walikuwa nanifungulia, nikaona kama nimefunguliwa macho ingine, nikasema by the way God, nilikuwa nalilia hawa watoto, but today wako kwa hii nyumba. So karibia microphone. Nashukuru Mungu, because life ilikuwa baya up to time yenye niliambiwa that mtu mmoja akanipigia akaniambia, Virginia, umefukuzwa kwa ndoa yako. Ule mama alikuwa anakuja huko kwako, ule mlikuwa mnakaa na watoto wake, ndio tumesikia naoleka huko, ule wa bwana fulani. So I remember by that time nilienda kwa DC, and I thank God because of the DC Thika, sababu alinisikiza. Nilienda nikamwambia about nikamwambia mimi ndio mama wa hao watoto 12, and I remember by that time walikuwa wamehangi mpaka huko, wakahanga wanataka kufanya harusi waifanyie huko kwa serikali. Na wao mimi huyo mama ndio nilikuwa nimekatisha keki kwa harusi yake, hata mimi ndio nilikuwa nimebeba shodo with my own mother, tukapeleka shodo huko kumurashiria kule Nyandarua. So nikawaambia all those things na wakasimamisha hiyo harusi, but wakashika my own mother again, and the same mother wakarudi na shodo ingine huko sasa na bwana yangu. I remember waliweka mpaka pati kubwa sana, so that ndio mama yangu akuja aseme siwezi jua kuangalia bwana, hata siwezi jua kuangalia watoto, na watoto ndio wasimamishwe mbele ya watu waseme that mimi sio mama mzuri, sijui kuwalea, but wamepata mama mwenye anaweza walea vizuri. So it was so tough, but I thank God that today hata kama niliingia kwenye kote nikakosa usaidizi, I thank God because when God ako side yangu, today I'm celebrating. Today so many people international, they are embracing me. Mimi nimekaa maisha, nasemanga every time that maisha yangu hata kama kwenye nilikuwa nimeoleka, there is no any one day that niliambiwa vile mtu anaambiwa I love you, that they yani uone mtu ame appreciate what you are doing, ama venye unalea hawa watoto, ama mtu aingie tu kwa nyumba aone sasa amepata mtu. But I thank God today that I have so many people wenye wanatokaga mpaka diaspora. Anytime nimeingia kwa Virginia Wangari TV,
anytime na wamiti huko nje mnaniambiaga Mom Virginia we love you so much, mpaka nikaona by the way kube Mungu anakuaga na njia mingi. Kwa hivyo I thank God because of my life, and I thank God because of what you doing in my life na hawa watoto. I know so many time hata wakati kama mzee aliletwa kwa TV alisema huyu mama ajui kujipanga, na akasema that was one of my failure, kutojua kujipanga ndio nikazaa watoto wengi. But I thank God because let me tell you, inakuaga shida kama mwenye mmezaa na yeye akuongeleshage hata kwa nyumba mambo mabaya kuhusu hao watoto. Ukitoka nje tena watu wenye wanakuona wanakubeba vibaya na wanaona ujui kujipanga, maisha inakuwa tough. But I thank God today that you people, you are celebrating my kid. Even naona hata afadhali hata ningekuwa na wengi, because you are embracing them, mnawafurahia, wanakula vizuri, mnawajengea nyumba nzuri. Kwa hivyo mimi kivyangu nasikia tu I'm so happy because of what you've done, especially kuni appreciate. I have never been appreciated by somebody. I have never been kukua na mtu mwenye ningekaa chini anisikize vizuri, aone by the way amebeba mzigo wangu kama vile mumebeba mzigo wangu. I've never been with a coin that hiyo maisha yangu, sababu mimi nilioleka immediately nimemaliza shule. Hata before mtihani itoke nilikuwa nimeoleka, and up to 2021 ndio nimepata coin ikawa kwa mfuko yangu, that I remember even the time nilitoka kwa hii nyumba nilifika Nairobi, my cousin akanipatia 1000. And then I was like, hii pesa yote nitatumia namna gani? So I thank God that nimekaa maisha ya ile tunasemaga maisha ya giza, that even right now ndio hata unaona unajifundisha mambo ya bank, ya kuweka pesa, ya kuenda so many things, sababu nilienda nikakaa mahali nikakaa tu kama sijui kama nitasema namna gani. But I thank God that today kuna mambo mingi sana nimejua, hata nyinyi mumenifanya nikuwe mama mwenye anaona kweli, ni mama mwerefu, na ndio na all the time nasemaga ni Virginia mutumia moge, sababu nimeona all what God have done in my life. Kwa hivyo I'm so happy, and especially hivyo watoto walikosa kupendwa na baba yao, ili niweka wivu ingine, that anytime naona mtu amependa mtoto wangu nasikiaga nimempenda sana. Anytime naona mtoto akifanywa madharau nasikiaga kama ni kidoda inanifinya sana, sababu hao watoto wamepitia safari refu, na sababu nimeona young brother ameingia, sikuwa introduce. Pitia tu hapo. Kali hapo. Sawa. Bora uangalie kamera, ndio kamera moja hiyo uonekane. Huyu ndiye anaitwa young brad, ni 50 born, and I thank God for the life of young brad. Huyu kijana tangu utotoni wake akiwa mtoto mdogo, ukalie pale ndio watu wakuone, watu wanataka kukuona. Sijui kama kuna kuaga na ile familia, unapata kuna mtoto ambaye ni kama amezaliwa kwa hiyo familia, but ni kama amefuatwa na rejection. This boy kutoka akiwa mtoto mdogo amekuwa akichapo baya na baba yake. I know kuna wakati mwingi sana amekuja akanalete, even the time alikuwa mtoto mdogo anatolewa nguo mbele ya watoto hawa wote, anaachwa uchi, anachapwa vita baya sana. Kwa hivyo this boy amekuwa akipitia hiyo mambo ile unasikiaga mtoto apedwi, up to wakati wake hata tunajua kuna mambo mingi sana young brother alipeana hapa, na akasema that hata wakati wake wa kukua mzee vile tunasemaga, that huwezi jua ni mpango gani walikuwa nayo ama what happened
sababu anapelekwa mara mbili, very painful. And I thank God, this is the boy wenye mulikuwa mnasikia akisema alikuwa anaenda kuchapiwa shule akiambiwa anauza bagi, and baba yake akamgogesha vibaya sana kwa bonnet. That is where the boy alitoroka na akakuja kunitafuta. Kwa hivyo nimeona moyo tuine moyo. This is Jimmy. Huyu Jimmy nayo ni wa 8. And this boy ndiye alikuja na group ya pili. And this boy ndio anitafute, alikuwa amechapwa kichapo baya. And kaamukiwa akaambiwa akirudi jioni bado ataonwa vita. Huyu kijana ndio alikuwa amesema watoto wa huyo mama walikuwa wamepewa sasa ruhusa ya kuchapaga hawa watoto. Kwa hivyo walikuwa wanahofia ile vita, walikuwa wanachapwa. Ndio Jimmy akaja, nikakaa na yeye. Huyu naye anaitwa Margaret. This is my mother. And wa moyo mnajua yeye ndiye amekuja wa mwisho. Kwa hivyo juzi tulikuwa tuna celebrate 1 year tangu moyo akuje. Moyo ndiye alikuwa amesema alimaliza shule. And alimaliza 2018. Moyo nilimwacha akiingia form 1. And I remember the time nilikuwa natoka hiyo nyumba sababu moyo hakuwa. I remember niliamusha huyu Jimmy sababu Jimmy alikuwa mkubwa kuliko hawa wasichana wawili. Na wakati niliambiwa natoka huko, I remember kalikuwa katoto kadogo, nikakaamusha na sababu alikuwa ananipenda sana. This was my nabii. Udi alikuwa nabii akiwa huko. Baba yake akiita watoto wao wote akiwaambia nikitoka nje kusifunguliwe, ama mtu akija huko asiabiwe niko huko, abiwe mama hayuko. Huyu mtoto ndiye alikuwa anajifisha, anakuja ananiambia mama ujue kumepagwa hivi na hivi. And I remember mulisikia wa moyo akisema that the father aliishi kusema kuna nyumba atajega Nairobi, na akasema hiyo nyumba atajega Nairobi itakuwa nyumba ya kama heaven. Na akasema wote wataenda lakini mimi sitaenda. But I remember Jimmy alikuja akaniambia, mam, sababu kumesemekana kutajegwa nyumba na wewe hutaenda, ningekuomba sababu najua lori ndio itabeba vitu na sisi tutabebwa na gari ya baba, udadie lori huko nyuma sababu tukifikishwa kwenye tutafikishwa, hautafukuzwa. Jimmy ndiye aliona wakati nilinyang'anywa huyu mtoto Ijumalia. I thank God sababu Jimmy alikuwa naona vile huyo mtoto alikuwa analia sana. Na sasa Jimmy alikuwa naona mahali nilikuwa nimefukiwa, alikuwa anajivisha anakuja kushughulia. Anaona vile nalia sana. Kwa hivyo sababu ya huyo mtoto, Jimmy ndiye aliniambia na ndiye aliprophesy about joy at the press wenye tunaenda. Aliniambia, mam, sababu wamekunyang'anya huyu mtoto, fanya hivi. Wewe akanionyesha kwa dirisha, nataka utoroke uende ukaage kule, utafute nyumba ukaage kule, then ununue mtoto mwingine na sisi na kina Kani tutoroke tukuje tukaage na wewe huko. And I remember the time nilitoka kwa hiyo nyumba. Wakati Jimmy alikuja, I shed tears because nilikumbuka hizo word. Sababu Jimmy akikuja hawakuwa wanajua about joy. Alinikuta nishanunua ama nishakuwa na mtoto mwingine na akaona niko kwa nyumba ingine. So Jimmy was telling me everything that was happening, ama wameambiwa. Jimmy alikuwa ananiambia. Kwa hivyo moyo na yeye amekuja na moyo, kwa hivyo sikuona secondary yake yote, sikuweza. Although nilikuwa naenda kuangalia hawa watoto, walikuwa wame brainwashiwa that wakiniona wanatoroka. Although sikuwa na fear ya kuenda kumwangalia, hata kama ningeenda angetoroka sababu nilikuwa naenda kuangalia young blood wanatoroka. Kwa hivyo moyo sikuona. Kwa hivyo niliamusha Jimmy na nikaambia Jimmy,
that uambie moyo mimi nimefukuzwa, na akija umwambie asome na nguvu, siku moja tutapatana. Kwa hivyo nashukuru Mungu because of today, sababu moyo nilienda kumtafuta siku mingi sana. I remember alikuwa anawaambia that walikuwa wabeambiwa wakiniona wananisize na wananiasha, na mimi narudi tu na machozi, but I celebrate today that tuko na watoto. But I still have a prayer that kuna mtoto mmoja anaitwa Thoita. Thoita bado hajakuja. I remember nimeenda huko siku mingi sana as a mother, because hata kama niko na watoto wengi, I believe that space ya Thoita bado iko ndani yangu. And I remember the moment nilikuwa nazaa huyo mtoto, because hawa watoto wangu wote nikiwazaa, hakuna mtoto nilizaa kama sijanenewa maneno yake. And Mungu niliota, nikaona nikipata hako Kathoita. And hata kama hawakumpeleka secondary school, sababu Thoita ndiye alikuwa anaangalia hawa watoto. I remember God alikuwa amenionyesha kama kuna mkutano kubwa kama hii tumekaa. Thoita was the one who was giving the lecture. Alikuwa anaongea on behalf of serikali. Na nilikuwa nimeambiwa huyo kijana yangu ni kijana mwerevu sana. Hiyo ilithibitishwa wakati nilizaa Thoita hivi. Wakati Thoita tu alitoka hivi, kuna vile alianza kubehave akitoka tu. Daktari akaniambia, na umepata kijana mwerevu sana. So me, I still remember those things. Na I believe hata Thoita one day atakuja. Sahi tukikutana na yeye atatoroka na hata itikia kuongea na sisi. But I believe the God mwenye alileta watoto wengine atamuleta, because najua when a family is complete, when the one of hiyo moja mtoto moja hayuko, inakuaga gumu. But huwa tunajua, na I believe that sababu today it's not a normal day, na ndio tunasemaga sio kawaida, because sijajua sana about apostle, but I believe Mungu amemtuma sababu kuna sababu. Na ndio nasema because we are now heading to Canaan, and I believe that every kitu yote baya lazima tutaiacha nyuma, so that tukifika kule tutakuwa tu tuna celebrate na tutasahau na machozi, sababu that is all what God want. Kwa hivyo ni mengi, but I thank God that today mumenisikiza. Wow. Yeah. Wow. So thank you so much. Huyo ni Mom Virginia. Na pole sana mom. Na najua napo narrate hiyo story kuna watu wengi sana hawakuweza kufuata, na najua at least saa hizi wako na hint kwa nini tungetaka historia ya kila mtoto, na hata huyo Thoita atakuja tu. Huyo tutamuita na maombi, and I believe the reason as to why Pst Ngaruiya is here, it is because pia hawa watoto wanataka kutabiriwa mambo makubwa katika maisha yao. Hatuwezi taka maneno ambayo ilipata mama yao ama maroho yenye ilimfuata ifuate watoto. Tunawatenganisha. Hatutaki maroho ya baba yake ya baba yao iwafuate. Tunataka kuitenganisha siku ya leo, because we know that Mungu ni mwaminifu na atafanya mambo makubwa kuhusu hawa watoto. Hawa watoto hawatalia tena. Wamepitia things that you could not expect unaweza zipata ukiwa mtoto. In fact, vitu zingine Virginia anatajanga naona akitaja watoto wakiwa namwambia uogopi, ananiambia walishapitia hayo yote, hakuna kitu hawajui. So siku ya leo tuko hapa kuwaombea, na as we pray for them, ile nyumba tunajenga kwa sababu yao. Nyumba ya turaka ni undu wao, korwo mathie maikare kundu matari na, because I believe Virginia mari thiini wa nyumba njega no matiari na freedom. Turona kuma nyumba-ini iyo no wira ndungihota kumiuma. Yani mwena nyumba njega no ndiramuteithia. Nyumba ĩrĩa turamakire no anirekirwo nginya rugiri rwa thitima. So iyo nyumba security iko sawa, is a 6 bedroom maisonette,
yani ni handu raigua wi mwana we wi sawa ikarite koguo ni wega muthenya wa umuthi tugika uguo tureka ona na beno ndirekira haha ndure megukorwo magikia kanyamu ni kurikiria turarikiria nyumba eno itigarite o kambura icio rigwo tukigweta na rangi na wardrobe cia gwikira nguo na maundu macio mangi mothe makorwo makirikirira koguo iko wi hau na thengio kuri aria ndirona magituma na mbeo twekira hau pastor kihunjia itikira igutuma nigetha twakira ciana ici turikiririe nyumba iyo cingire kuria nigetha igie na thayo ciona tari o kuria ciari na igie na gathayo keho ciana ici Ngai ni ateithitie akarehe sponsors ndigwiciria mwana utaina sponsor watoto wote wako na sponsor imagine ugerere mathina macio mothe ucoke ukore ni wona andu marakuyukia andu marakwamukira andu marakuhimbiria andu maronia ciana ciaku wendo no koitironagio wendo ni gitio kinene muno makiria ona inyu twambaniirie na inyu mukiruta mbia cia kugura mugunda mukiruta mbia cia kwambiriria mwako nginya haria tukinyite wendo uria muonetie ciana ici ona riu tutigitie hanini tugithie kurikiriria tutikae kuguithia wendo ucio turikiririe wega tutigane mathama na kirathimo kiu ni njui ni gikuonekana kuri ciana ici na nigutura ikenete na ria ciarora mucio na ciarwa thayo uria wi mucii ni irecokagia ngatho ikaiga muririkano. So pastor, take over. Amen. Yes. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ agĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ mothe na ũndũ ũcio ngatia Ngai nĩ tondũ nĩ arĩ tha ndiamia kana ciana nĩ kũhũta ihũtire na nyabarothi ũrũkire mathaa macerithĩria na no tũcerithĩirie ngũtia Ngai nĩ tondũ wa wĩhokeku wake na itanamba gwika maũndũ mothe no ndĩhoe tu Virginia tu na ciana ciaku mureke guciarike Manase thĩinĩ wanyu. Joseph igũrũ endio nĩ arĩa nyina na makimwendia Misiri na ũhoro ũkĩriganĩra na agĩthiĩ akĩregwo kwa Potiphar akĩingĩrio thĩinĩ wa njera na akĩohwo na akĩrĩgĩkanĩra nginya nĩ andũ arĩa ataũrĩire kĩoneki. Biblia yugaga agĩa mwana wa mbere amwĩtire Manase. Manase nĩ kuga kũriganĩrwo nĩ ruo ruothe rũrĩa agereirio na kĩeha gĩothe na maithori mothe na no hoe gũciarĩke Manase thĩinĩ wanyu kuma mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tondũ kwaciarĩka Manase ona mũtikaririkana anga wahikirwo macukuru hĩndĩ ĩyo ona ndũkarĩ ona no ageririe mũno nĩ ũngĩatũheire mahinda hau. Njĩtagwo Pst Ngaruiya, Bwana asifiwe sana. Rĩu kuma hau no nĩ gũkĩũria ndakĩũria na ti na ũru ciana ici itiranjigua twana tũngĩ wakĩrutaga kwangĩkorwo nĩ akiuga ndereba ya Mwathani akumio nĩ tũkũcira na maino amarĩra nĩ ndonire nĩ athire kothi ya ndagĩtarĩ nĩ akũnjĩra no njuge atĩrĩrĩ nĩ ũkũndeithĩrĩria hau tondũ nĩguo kũratuĩka mũtumia nderebanga na ndaragũra twana medical. Rĩu Jesu witũ nĩ mwĩhokeku na Jesu witũ nĩ mwagĩrĩru. Njuga ngĩmburĩmwo ona kanitha-inĩ kamũira mbũrũ nĩmĩte acirika nyambaga kwĩmburĩmwo maina thĩna wake nĩ gũtheka tũkwagĩrĩria kũmũtiga nja. Njuga nginya kanitha-inĩ gwitũ ona kwaga gwakĩka akamũiria acirika ndĩmorĩtie nyambe njĩke atĩa tondũ ona Jesu augire tiga kũruta kĩhuti kĩa ritho rĩene ũtambĩte kũruta kĩ mwogore wĩ ritho rĩaku. Okay, ndikiũĩ that deep story as such na kĩrĩa ingĩhoya family yothe ya Virginia tondũ no tũmetire ya Virginia gũciarĩke Manase thĩinĩ wanyu mũriganĩrwo nĩ ruo ruothe mwambi kuona maũndũ marĩa Ngai ekĩte maũndũ maya mothe o mwana haha hena ibuku akandĩka atakinyĩte Jesu korwo ndagũkorwo acokete o mũndũ ena history yake ũndaigua nĩwe wakinyagia riboti na kwĩra 1 2 3 ũyũ ũrĩa ũngĩ you have a history to tell. So that's why the Bible says all things work together for good. Na rĩngĩ no njage kuga ciugo ikũmũkenia no nyende gũciarĩke Manase thĩinĩ wanyu na baruthi ũngĩamba gũthomera kiugo tũtanamba kũingĩra the word of God. Okay. Na gĩkĩ nĩ kĩa Virginia na twana twake tu thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 6:14 Mathayo 6:14 rĩ nĩ kiugo kĩritũ mũno na rĩngĩ mũtigwĩciragia no njarie kiugo kĩu haha nĩ kiugo kĩritũ no njenda kwarĩria mũthikĩrĩria ũrĩa kana mwĩroreri ũrĩa nigetha o mũndũ wothe gũciarĩke Manase nĩ njuga kũrekera nĩ tũmarekagĩra kĩrĩa tũtekaga nĩ atĩa ũriganĩrwo rĩu ũguo nĩguo ndĩrabatara. Mathayo 6:14.
aya iroiga atiriri ni gukorwo mungirekera andu hindi iria mamuhitiria onake ithe wanyu uria uri iguru ni ari murekagira no mungiaga kurekera andu mehia mao ri onake ithe wanyu ndari murekagira mehia manyu ningi riria mukwihinga kuria kuria irio ri tigaga igutukia mothio manyu ta uria hinga ciekaga tutiuma tukinya kuu guothe okay ndina parodia nda guthoma Biblia yothe na nyeru athomagira Biblia tugereti kumufundithia na maina wa marira ndia kare bathari maina wa marira ndio scriptures no nitugereti na ngai akurathime you are good leader no ugo we muthomi mwega amen Biblia nuga atiriri na giki ne by the way Virginia na ciana ciaku ati ni wega kurekagira andu aria matuhitagiria tondu tungia kumarekera ngai witu ndangiturekera na ni tondu wa destiny ya ciana ici na tondu wa destiny ciaku na ni tondu wa kuhingurithia irathimo ci mbere yaku forget about kou heru bato ina tukauga ati na maina wa marira ndita ndo baruthi aratukorire turi wathurio ina tukauga daunyukite ngiuma kwa wainga daunyukite ngiuma kwa wainga diari na kindu ndari Jesu akejoya ake kwa wainga digaco gwake aringi digaco no gutie mundu tweta wainga munyite ure ndamini atiriri munyite na uge wa ngai riu atiriri tutige gucoka he maundu maria ungira ciana ici ri he mundu auga atiriri he kana kero ni kanorire ni uthomire message iyo ndio kare ko karegete kana Pst Ngaruiya ngai Maria ni Maria kangicamukirio maguta gatire hindi kangeka ati he mundu commentire haha mauga we thank God because ni anorire riu undu ucio tugatia ngai de mutungu nani ndona riu ugaretia kotha ni raihurire hau guoko ri riu ngatia ngai ni tondu wa wihokeku wake na tha cia ngai ndimurie tu Virginia na ciana ciaku rekanirai and let it go let it go na mwa let it go ndina ma ona uko mutire ikara muno ona kure murathamira kuu tugoka tukamitwa prayer center riu guko prayer center tondu kure ha metereirwo Georgia kure ha metereirwo Germany Australia Dallas Canada Korea Spain unless no nginya tweheria the past kugo ni ndoka kumena ni mukarika na ciugo ici if you let it go the Paul anasema hivi in the book of Philippians what I'm doing now I'm pressing on I'm forgetting the things that are behind I'm pressing on to my high calling or to my God to my goal vile nafanya siku ya leo nasahau sasa yaliyopita si ni kweli tusahau na yaliyopita mahali uligogwa mahali ulilala nje mahali ulikunywa maji kwa choo mahali ulifurutwa masikio mahali kichwa yako iligoga bonnet ikaboda gari kuliko ibodeke na gari all of those things katika jina la Yesu Kristo now it is a story now it is a joy now it is a testimony na Biblia inasema walishida kwa ushuhuda wa vinywa vyao na damu ya mwana kondoo wa Mungu so because of this testimony na mambo yale mumepitia itawafanya heroes wengine itafanya watu wakubwa katika dunia hii na wakati mwingine mtakuwa motivational speaker mta encourage many people kama rafiki mwingine wa Farodhi anaitagwaje huyu mzee ako na children home na support nini sana ni rafiki yako ako kule America he is a motivational speaker na nikwambie ya kwamba whatever ulipitia it is a testimony na Mungu atusaidie to forget the things are behind nejue etihinya kurekanira koja walirikana murata wa maina wa marira ndera ugiria ngaririkana ko ndaiguire makirana na maina kugo ti ni ndaiguire makirana maina ngamaririkana ndikana ni rwimbo mweranaga maririkana maina wa marira nditwari na kara mountain mall riu ndaigua makiuga uguo ri ngerigo kai handu hau marenda kuririkana ndege akahahuka aririkana aiguire ya China yagwa ajia Pst Ngaruiya ngai nĩarekire wega mĩgũnda ya marĩra nĩ yathirire rĩu reke batuthi haha hakuhĩ ha matu handũ ndĩingĩraga onokorwo nĩ tukutuku ngakinya no reke ngwĩre o mũndũ nĩ arĩ past yake so Virginia I know kumwĩra mũrekanĩre na mũreke that let it go it is very hard
tondu you are the one who understand the consequences or the process. Njiraga andu atiriri ndungira mutumia athuria ni kuhenani mahenanagia makira mutumia atiriri ni ndakuiguira ruo nina hisi uchungu na tuo kuweta mwana na sio yenda anaingia katika labor ward. Nyinyi ndio mliingia katika labor ward, you know the process, you know the procedures, you know the pain, but it is my prayer today in the mighty name of our Lord Jesus Christ la kwamba ndani yenu kuzalika Manase. Joseph hakukumbuka tena, alisema now what I'm doing God have already positioned me, and because from today tunaenda hii wiki ikienda tukifika Pasaka, Yesu tukikuja kusema ya kwamba ni Good Friday na Easter Monday, mimi naona ya kwamba ni kama kutakuwa nyumba mpya hiyo Pasaka, na tukiwa katika hiyo Pasaka mtasema wow, tunakaa nyumba ya ghorofa, it is wired, it hapa. Kuna wimbo mtaiba ni Farodhi atatuongoza uga uliibo na rafiki yetu na yeye anaitagwo Mwigi wa Njoroge auga ni Ngai wa ndengadengeririe akinginyia kirathimo-ini hau muranyona tiho ingiri no ni Ngai wa ndorire na ritho ria tha akindengadengeria akanikibisha kibiza katika mahali baraka zangu ziko katika jina la Yesu Kristo. So naomba nyinyi nyote kuzalika Manase ndani yenu, hata wale tumetoka UK America tumekuja hapa, wacha Manase azalike ndani yetu na Mungu aweze. Akina Hiruda maybe kutoka America kurudi Kenya, ati mundu etekagira gutiga America, waweza kuwa kuna jeraha na kuna process. Wacha kuzalika Manase ndani yako, let it go, and mwambie God take over now from today, and I know you can make a way because you are God of many chances, not God of another chance, but God of many chances. Na kukizalika Manase ndani yetu si zote, ninajua kwamba kuna watu wamekuwa na relationship ya kwamba baadaye wakaumizwa moyo, wakafunja moyo. Niwaambia kwamba let it go and forget and understand this, we are serving God of many chances. If this door will be closed, you open another door. Na hiyo ikue katika ndani ya moyo yenu na kuzalika Manase katika jina la Yesu Kristo. Hata wale wanatutazama, Mungu akaweza kuwabariki. Kwa kanisa. Sasa rudhena ndio hata kwa ujaji karete thi. Na rĩu kamera citũ ĩrĩ gũcetetwo njĩrirwo njikare thi. No rugame. Amen. 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 Ogoka haha wera kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Na ninashukuru Bwana kwa ajili ya fadhili zake na ukuu wa jina lake. Hii ilikuwa ya producer wetu, imejaa moto. Na so ya kwamba tunashukuru Bwana kwa ajili ya fadhili zake. Munipatie 20 minutes is enough for me, and then we pray for 10 minutes. So ninaona watu wa Amerika wamezoea kukura kila wakati. Najua Farodhi siku hizi ananisubua. Farodhi ananiambia Pst Ngaruiya, where are you? I want to send you 20 bomb 20. Sasa ananiambia mambo ya 20. Nikauliza Farodhi, ni hii unaniambia 20? Akaniambia ni 20. We kubali So we thank God. Tunajaribu kujifundisha vile Farodhi anatufundisha, maana mnaongea na yeye sana. Na wakati mwingine tuliongea about the King Shihoni na hatukumaliza because ni mambo mengi ambayo anadili nayo. Lakini siku ya leo nataka kufundisha ulia vile nyota huibiwa. Nyota ya mtu. You can have your own company but your star ilienda kitambo. Na tunakuja kuombea watoto hawa warudishiwe nyota yao kutoka siku ya leo. Na unajua kwamba Farodhi, you are lady with the Bible. Ili kuangalia ya kwamba the way nyota yako yaweza kurejeshwa. Jana wale walikuwa katika deliverance kwetu kanisani, niliwafundisha vile nyota huibiwa na vile ulimwengu wa giza. Leo sihubiri, ninakibizaga, lakini leo nataka kuongea pole pole maana tuko na watoto. Na waweza kushauti kidogo wakubuke. Mtu ambaye ameshaaguka na gari anasikiaga hata mabati imegogeshwa hivi anastuka. So aweza kusema hey! Si unaona wote wakubuke. Nikitaka kufundisha kwamba vile nyota huibiwa na turejeshe nyota za watoto hawa. Na sio watoto hawa, hata wale wanatutazama. Tunataka kurejesha nyota yenu katika jina la Yesu Kristo. Farodhi, nataka uweze kunisomea Bible kwa haraka. Na kwamba kuna watu wanapenda kuingia kwa gazeti. Na zile gazeti, mnajua mahali kwa star.
Na kama unaedaga hapa ukuja nikufanyie deliverance leo. Kwanza utaaguka katika hapa. Unajua kanisa tunaagukaga kwa mawe. Hapa kuna madhabahu mazuri, utaaguka hapa. Hautakuwa na shida yoyote. Kuna rafiki yangu aliniambia mimi siwezi nikaaguka. Alikuwa ametutembelea jana. Na ninakuheshimu sana, ni ofisa mkubwa wa polisi. God bless you so much. Mpaka mtoto wake aliniambia sasa tutakuja Thursday because ya kwamba vile umeangusha mama yetu ameanguka mara 3 so. But sio sisi tunaangushaga watu, sakage kuwekelea watu mikono, natakaga nguvu za Bwana sifanye kazi. Kwa maana ni Mungu ambaye anatenda mambo makubwa. Na nilikwambia kama unaendaga kwa gazeti ya Taifa Leo, unaenda gazeti katika Daily Nation, unaenda kwa Star, you need a deliverance. Bwana apokee sifa sana. Because wale ambao wanaandika pale the astrology. Na astrology ni watu ambao wanatumia the familiar spirit, wanatumia forces, wanatumia powers. Na nataka kufundisha kwamba nyota inaandikika katika ulimwengu wa kiroho. Mtoto akizaliwa anakuaga na nyota yake. Na Biblia inasema kwamba in the book of Matthew, Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Matthew, Biblia inasema ya kwamba Mungu wakati aliangalia mtu ambaye anaitwa Herode, wakati aliangalia nyota, alijua na mfalme amezaliwa katika Israeli. Ya kwamba Herode hakuambiwa na nabii, Herode hakutabiriwa na mtu yoyote, Herode hakuwa mcha Mungu, Herode hakuwa anajuana na Mungu, na Herode alikuwa anaona ako na uwezo wote. Lakini wakati aliangalia nyota hivi, alijua kuna mfalme amezaliwa katika Israeli. Hata watu ambao mnaendaga Amerika, ukiingia Amerika hivi usiseme hakuna mtu anajua, ati mimi sitaingia kwa Facebook, mimi sitaingia kwa nini, nitajibadilisha majina, nitajiita Mathiokore kichwa gumu. Ya kwamba hili serikali ya Amerika isijue. Wacha nikwambie, ukiingia hivi Amerika inajuaga, wakuu waaga wa Amerika wanajuaga. Hata wakati tuliingia katika hii territory, wakati tuliingia Maina wa Maradi alisikia kuzinzia, kaigua tali na hinya, Farodhi the same, niliwaangalia, okay mtika menya thimeireko. Ngora wona kindu gitagwo heka undu ngai ajekeria kando kuigua toro. Na kaigua ngo gutariria tukima akirira baadaye. Tia komaka. Lazima ujue ukiingia another territory. Lazima unapima. Hatusemi mnakaa territory baya. Virginia bwana asifiwe sana. Naona wewe utuelie kwenyoka guko. Ni vizuri unajua kwamba ile territory unaingia. Ukiingia mahali kuna territory unasikiaga kausigizi. Gaga kugonia. Yani kausigizi kanakuja hapo hivi. Tondu ngoma itirenda we igweke roho muno. Ona kanitha, watu wale wanaraga kwa kanisa. You need to ukute mchungaji wako umwambie pastor, mimi nararaga kwa kanisa. Na ujiulize kwa nini ukiona ile katuni kanaitagwaje? Kuna katuni kanaitagwaje? Na Farodhi alikuwa anataka kukaona. Na kagine kameharibu watoto sana. Wachana na Tom and Jerry kagine. Sasa huyu anajua hiyo. Ukuja nitakuombea. Hiyo katuni hata ukijaribu kulala, hata kama umelala kesha siku mbili hauwezi ukalala. But waweza kuingia kwa kanisa ulale saa hiyo. So Herode wakati aliangalia nyota, alijua kuna mfalme amezaliwa. So ujue watoto hawa, wacha kusema ati walikuja sijui na miezi miwili, hata kama walikuja na wiki moja. Ya kwamba nyota yao ilikuwa imemulikwa hivi. And that's why the Bible says, the book of Jeremiah chapter 1 from verse 5. The Bible says, before I formed you, I knew you. Before you came in the womb of your mother, I appointed you. So lazima uweze kujua na kuelewa. Na in the book of Matthew, Biblia inasema Herode alijua kuna mfalme amezaliwa, na kuna Wakristo hawakuwa wanajua kuna mfalme amezaliwa. Wakati yeye aliangalia nyota, wakati aliona hiyo nyota, alijua ya kwamba kuna mfalme amezaliwa. Wakati watoto wa Virginia walizaliwa, na watu wale ambao wanatutazama, wakati mlizaliwa, ufalme wa giza, shetani ni roho. Usome the book of Ezekiel chapter 28. He was only anointed cherubim. He was above even Michael. He was above even the Gabriel. He was above even to the angel anaitwaje, Raphael. Because kuna malaika, okay, sija kuja kufundisha mambo ya malaika leo, lakini lazima ujue kuna angel Michael ni wa vita, na kuna angel Gabriel ni wa information na telecommunication, na kuna mwingine anaitwa Raphael, huyo anadeal na mambo ya healing, na kuna yule alikuwa anaitwa Morning Star, na jina lake akiitwa Morning Star alikuwa anaitwa Lucifer.
ya kwamba jina yeye, he was only anointed cherubim, ni malaika tu yule alikuwa ametiliwa mafuta na Mungu. Na Biblia inasema wakati alifukuzwa biguni hakunyang'anywa chochote, na kwa hivyo ako na ability. That's why Herode akiangalia nyota hivi alijua ya kwamba huyu mtu kuna mfalme amezaliwa. Akaambia mamajuzi, mkienda muone huyo mfalme mniambie mahali alipo, nami niende nikamsujudu. Bwana apokee sifa sana. Lakini Mungu akatokea mamajuzi akawaambia msirudie na hiyo njia. Huyo kazi yake is a monitoring spirit, to monitor the star. Kila mtu akikataa kujiangalia sana na akikataa kujichunga sana, there is a monitoring spirit that monitor you, to monitor your star. They never monitor you directly, but they monitor you through your star. Ukisoma in the book of Isaiah, Biblia inasema ya kwamba wanajua kusoma nyota ya mtu, baadaye wana manipulate the weather. Bwana apokee sifa. They know kusoma nyota yako, wana manipulate. That's why unakutaga watu wanafutwa kazi ovyo ovyo. That's why unakutaga mtu ako na good deal, anashindwa backfire namna gani. Lakini Farodhi, tusomee neno nikamilishe ujumbe huu ili tuweze kuombea hii familia. In the book of Ezekiel chapter 13 from verse 17 there. In the book of Ezekiel chapter 13 from verse 17. Kwanza angalia 13:17. Ndio cio mwathani Jehova kuga atiriri. Ningarekereria ruhuho okay. 13 watu rathoma 13. Aya. Ndio cio mwathani Jehova kuga atiriri, ningarekereria ruhuho ruri na hinya, ndina mang'uri na kugie mbura ya mbembe na mbura ya kiboboto, ndina mathuguta ma kwananga. Ningamomora ruthingo ruu muhakite. Thomera 12:17. 12:17. Ndenda tutigathome scripture nyingi, ndenda gukwota as literal scripture. 12:17. Kiugo kia Jehova nĩ kĩanginyereire, ngĩrwo atĩrĩrĩ, mũrũ wa mũndũ inainaga rĩrĩa ũkũrĩa irio na wĩthithimũkagwo nĩ guoya ũkĩnyua maĩ. Ĩra andũ a bũrũri ũyũ atĩrĩrĩ, ũũ nĩguo mwathani Jehova ekuga igũrũ rĩkoniĩ andũ arĩa matũũraga Jerusalemu na arĩa matũũraga bũrũri wothe wa Isiraeli, makarĩaga irio ciao marĩ na mĩtangĩko na manyuage maĩ morĩtwo nĩ hinya, nĩ gũkorwo bũrũri wao nĩ ũkaninwo indo ciothe iria irĩ kuo. Hau coka rĩu roga 13. Tuberekana nĩ mwanyita ũrĩa merwo marĩa makĩinainaga na magĩkaga atĩa. The chapter 13. Yeah, chapter Ezekiel chapter 13. Chapter 13 verse Quote 7. Chapter 13. Chapter 13 verse Busoma 7. Verse 7. Sitaki tusome yote, kuna scriptures nataka tusome. Haya, githeti cioneki cia maheni muonete na mukaria uraguri wa maheni riria mukuga atiriri, Jehova oigite atiriri, o riria nie itaritie kana riria nie itaritie, ni undu ucio o niguo mwathani Jehova ekuga, tondu wa ciugo cianyu cia maheni na cioneki cia kuhenania ri nĩ ngũmũkĩrĩra, ũguo nĩguo mwathani Jehova ekuga. Guoko gwakwa nĩ thiĩ na mbere. Aya, tũgĩthome scripture yothe. Okay. Guoko gwakwa nĩ gũkorĩrĩria anabii arĩa monaga cioneki cia maheni na makagweta ũragũri wa kũhenania. Matigakorwo marĩ kĩama kĩa andũ akwa kana mandĩkwo ibuku-inĩ rĩa andũ a nyũmba ya Isiraeli, ona kana matonye bũrũri wa Isiraeli. Hĩndĩ ĩyo nĩ mũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ mwathani Jehova. Tondu mahĩtithagia andũ akwa makiugaga atĩrĩrĩ, kũrĩ na thayũ o rĩrĩa gũtarĩ na thayũ, tondu rĩrĩa rũthingo rũhũthũ rwakwo marũhakaga coka. Nĩ ũndũ ũcio ĩra andũ arĩa marũhakaga coka atĩ no rũkũgũa. Thiĩ na mbere tu, thome ũtakũhomoka. Haya, nĩngũiria mbura nene mũno na ndũme kũgĩe na mbura ya mbembe, nacio huho irĩ na hinya nĩ ikarũmomora. Rĩrĩa rũthingo rũu rũkanga rĩ, githĩ andũ matigakũũria atĩrĩrĩ, coka ũrĩa ũrarũhakire coka ũrĩa ũrarũhakĩte ũkĩrĩ ha? Nĩ ũndũ ũcio mwathani Jehova ekuga atĩrĩrĩ, nĩngarekereria rũhuho rũrĩ na hinya, ndĩ na mang'ũrĩ
na kugie mbura ya mbembe na mbura ya kiboboto ndina mathuguta ma kwananga ningamomora ruthingo ruu muhakite coka na ndiruharaganie tiri-ini nginya muthingi waruo uguranio riria rukagwa mukanangirwo kuo na nimukamenya ati nie ni nie Jehova oguo niguo ngeruta mang'uri makwa na ruthingo ruu na njukirire acio maruhakire coka ngakwira atiriri ruthingo ni rweherete ona aria maruhakire coka o anabii acio a Israeli aria marathiire itura ria Jerusalem makirionera cioneki cia thayo gutari na thayo oguo niguo Mwathani Jehova ekuga. Umekamisha yote 16 ya rero nginya kinye riri hari ugukora atumia aria mehumbaga itambaya matu mehumbite ithito moko mao na wira wao kiria mekaga ni kuhigwima ngoro na destiny cia andu. Haya riu moro wa mundu ri hugura uthio waku kuri iritu andu anyu aria marathaga mohoro moimite meciria-ini mao ene umarathire uhoro wa kumokirira umere atiriri Mwathani Jehova ekuga uu kai andu anja aria matumagiria no ndenda wambie no umere atiriri Mwathani Jehova ekuga uu kai andu anja aria matumagirira ithito nyuniro-ini ciao cia moko na magathondekaga matama ma kwihumbira uthio niguo magwatagia andu marina haroi anga murigwatagia mioyo ya andu akwa niguo muhonokie mioyo yanyu inyue ene. Kugwatia ni kwinyitira mioyo ya andu akwa nigetha muhonokie mioyo yanyu thie na mbere nimuthahitie kuri andu akwa nimuthahitie kuri andu akwa ni undu wa ngundi ya shairi na twenyu twa mugate ni undu wanyu kuhenia andu akwa aria mathikagiriria maheni nimuragite aria matagiriire gukua na mukahonokia aria matagiriire gutura muoyo ni undu ucio Mwathani Jehova ekuga atiriri ni njukiriire ithito icio cianyu icio mugwatagia andu akwa nacio ta mari nyoni na nie ni ngucituanga kuma moko-ini manyu ni ngohorithia andu acio mugwatagia ta mari nyoni ningatembũranga matama macio manyu na honokia andu akwa ndimarute moko-ini manyu nao matigacoka kugwatio ni inyui. Amen. Hindi mukamenya ati nie ni Jehova. Hindi ni mukamenya ni Ngai. Reke ndige gucokera kuu guothe nataka kuonyesha watu ya kwamba vile ambavyo nyota huibiwa, although sina time ya kuambia watu, but we are here to recover the star of these children and we are here to recover the star of these people. Biblia inasema ya kwamba Mungu akakuja akaangalia wana wa Israeli, they were suffering, walikuwa na destiny kubwa, walikuwa na hatima kubwa, but they fight themselves. Mambo yao haitimii vile ambavyo wanakusudia. Walikuwa na maono makubwa ya kuoreka, hawaoreki. Walikuwa na maono makubwa ya kuwa establish katika ndani ya maisha yao, lakini hawakujua ni nini ambacho kimewakamata. Biblia inasema ya kwamba Mungu akakuja akawaambia, enyi wanawake ambao wanafuga na ndiuga gwe wagitaba yani uru Mwathani Ngai agocwo kana Virginia andu aturite we ohete ndiuga farodhi andu aria meho no ungira Biblia inasema hivi. Na sema kitabaa hiyo ni baya. By the way, napenda watu ambao wanafuga kitabaa sana. Unakoro de motumia igio haga kitabaa. Kama mimi ni mama ningekuwa ninafuga kitabaa. Lakini Biblia inasema ya kwamba wanafuga vitabaa, wanajifanya manabii. Lakini kazi yao ni exchange the stars, ni kubadilishana nyota. Na hapa ndio watu wengi. Kuna watu hapa wanafaa kuwa Amerika, lakini wako mkuru kwa Ruben. Kuna watu wako katika Amerika na makaratasi yao inatumika na watu wengine. Kuna watu ambao wamesoma na wamehitimu lakini hawakai maisha yao. That way Biblia inasema ya kwamba kazi ya hao watu wanafuga ili umeshaifanyia watu deliverance. Unaona wanafanya hivi, wakirukaruka wakifanya hivi. Wakati wote unaona in the book of Ephesians chapter 6. Mtu yote akiokoka kuna bago anapatiagwa na Mungu. Na kuna kale kadiri kako hapa. Na kuna ile mshipi inakuaga hapa na kuna viatu unapeagwa za kiroho. Leo twina ciana monyite uria nguga maigua gikuyu ruga nekeke tukiroge hau Mwathani Ngai agocwo ukiwa umeokoka uende ufanye dhambi ile ingine hiyo inafanya utoe nguo hiyo kama mshipi kanaondokanga na kurudisha hiyo belt, my brother, utalipa gharama. Tikwaga na tutagiagana
Wako. Bwana apokee sifa. Kuna wengine wanajitoaga kama sadaka. Lakini ukiimagine Bwana apokee sifa. Ukiimagine the consequences and the cost. Na hivyo ndivyo wanafanyanga. Na hao watu wote ambao umeshaenda kwa manabii wa uongo, ujue ukasoma mikono, wewe ulienda kwa manabii wa uongo, ukapatiwa maji, ukapatiwa kifagio, ukapatiwa nini? Nyota yako ilienda hiyo siku. Mpaka leo haukuagi na nyota yako. Bwana apokee sifa. Mtu yoyote umeshaenda kwa manabii wa uongo, ukaenda ukanunua mafuta, ukapatiwa kifagio, ukasomwa mkono, ukauziwa handkerchief, your star from there unatumikaga star ya mtu mwingine. Sasa kama ulikuwa unatarajiwa kwenda Amerika, Farodhi anajua kuna watu unatumiaga, hata unaambiwa ya kwamba unamwaga na kichwa upone, na ukifika nyumbani wako roge tuone iru akwenda. Sasa ni magoti tuma kitu kidogo, na hiyo magoti ni sadaka, haikutimia. Sina shida na wewe, ndio ni wadha makanitha kama. Bwana apokee sifa sana. Lakini kwambie siku ya leo, kama wewe umeshaenda kwa manabii wa uongo, ni vile uende usome Ezekiel chapter 12:13. Inaongeaga about the false prophet, ambao kazi yao is to make sure wamebadilishana nyota ya mtu. Na wakati unabadilishiwa nyota yako, they have ability, wako na uwezo wa kukutabiria mpaka umerara. Sio majini yote inakutabiliaga wakati umerara. There is somebody aweza ukibadilishana, ukiambiwa acha nikusome mkono, wewe ninaona ugeenda America from there. Na kama umesaa somwa nyota yako, kaidiri tafuta pasta ambao unajua amesimama vizuri. Hata mimi kabla ukuje kwangu, kana mimi unichuguze, unipeleleze, ujue huwa mai kabla uniletee kichwa yako nikuombe. Bwana apokee sifa. Na ili uweze kusaidika. Na hao watoto tunataka kutagaza kama kuna nyota yao, because number 1 wanatumiaga. Number 1 tunaona wanawida mioyo ya watu kama ndege. Wanabadilishana, wale wanafaa kufa wanafanya nini? Waishi. Na wale ambao wanafaa kuishi wanakufa, wanauawa. That's how the life it is. Na that's why kuna kuaga na premature death. That's why unakutaga mtu alilala hakuamka. Ulisikia mtu akifanya hivi na akifanya hivi. Ni vizuri hata kuombea watoto wako na kujiombea ndani ya maisha yako, because kama huta work out about this, ya kwamba your goal itaenda. Kuna mchawi ambao mnaisikia hiyo story, tulikuwa tunazunguka mji na huyo mchawi tukakutana naye usiku, tukamenyana na wao, tulikuwa waobezi wengi. Hata hii Friday ya leo sisi tukiomba kukifika saa 6, ninapatia wachungaji ambao tuko na wao, kila mtu anaenda kumwaga mafuta kwa kila town, kwa kila vitongoji. So tulikutana naye usiku, baadaye akacomply, akaokoka. Sasa tulikuwa tunamwambia, kwa nini hii tunyanya tuachawi tunakuaga, unakuta kama ile babu ginya mato weta wate butu na gatiraku. Kumbe they know merago ukiwa huyo mtu in that age, Yakoba hiyo maisha unaongezewa. That's why they normally do. Na hapa ndio unakuta watu wengi, Yakoba tusipo work out katika ndani ya maisha yao, tuweza kuwa na ni vizuri tumekuja kuomba ile nyumba, waweza kujenga na wasema kama ile kiena matigaikara hawataishi, lakini tumekuja kutangaza mtaishi katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nyumba mtakaa, mtafurahia, na baadaye mkienda nje ya taifa itakuwa prayer center. Oh, Parodi ni adidi nini anako igua te nega tuweka prayer center. But God can do that because God is so gracious and God is so massive. Uliza mimi nitawabia, kwetu nyota zilikuwa zimebadilishwa kutoka ya baba yetu mpaka ya Rasibon. Wakati nilijielewa, watu wote kwetu mpaka yule Rasibon kwetu ni mchungaji, akona kanisa hapa kunaitwaje wa Cairo. My sister anaongozaga kwa worshiper. Huyo mwingine ako ACK ya kule leo, unamjua nani? You know her. Na mimi niko Kitegera. Lakini zamani tulikuwa tumebadilishiwa nyota. No, imagine we were brothers, lakini hatugeongeleshana. Ni Hutu na Tusi. Wacha hii tunaitanaga jina hii mwana witu. But wakati tulikuwa tumebadilishana nyota, Yakoba hakuna Mungu tu angesaidia yule mwingine. Mwaweza kuwa ina family mkibadilishana nyota, nyinyi ni Hutu na Tusi. You are brothers, lakini hamsikizani. Mnaangaliana, you can not carry the burden. Ni vile sina time ya kunena the matunda ambayo yaweza kukuonyesha nyota yako ilienda kitabu. Because you become a slave katika ndani ya maisha yako. You find yourself, you never excel. You find yourself, ya kwamba you try your best, but there is no fruits juu ya maisha yako. You work hard. Baba yetu alifanya 16 years kazi ya serikali, na ukaamushi akedi ya ngoko nega dashoka wira with a pay slip. My father. Na hapa ndio nakwambia si kupenda kwake.
There is something waweza kupatiwa. Nikitaka kukumaliza, nitatuma pesa zangu kwa Farodhi. Mwambie Farodhi unishike vizuri dada yetu kutoka US. Sina ubaya na wewe. Lakini niwe nimekutega njia zote, nimeshindwa. Sasa kuna giving here. Sasa hiyo ni mimi najipelekea kwa Virginia na watoto wake. I come with a gift. And I know when he received this gift, I take that grace. Haujaiona mtu muibaji kanisa alikuwa anasema kile watu wote wanalia. Lakini ile after 3 Sundays unakuta akisema kile kahaso dauti dali kile kitu kimeenda. That gift have gone. Na hiyo ndio imemaliza wachungaji wengi wa Kenya. Wachungaji wa Kenya wengi walikuwa na destiny kubwa. Walikuwa solution of this nation. But the time of their gift hawakuziombea, hawakushughulikia, work out. The gift ilibadilishana hivi, anointing and the gift. Sasa unakuta kama mtu kingine kanaongea kama Bishop Moiro unakula mkuru kwa jina. Na msikilizaji wangu, nasema huyu ametoka wapi? Na yule Pst Ngaruiya naye ako frat. Unasikia Pst Ngaruiya ameanza kuuza vifagio. Yule mlikuwa mnaheshimu, anauza mafuta. Unauliza hii ministry ameipiga miaka yote na sasa ndio anauza hiyo mafuta. What happened? Si kupenda kwake. Ili kijiwa hivi. Bwana apokee sifa. And that's why we are here. Bwana apokee sifa. Hakuna kitu kitatumwa kama jiwe la kumaliza hao watoto. Hawaitawaona. Hawatabadilishiwa masomo yao. Hawatabadilishiwa destiny yao. Waweza kuwa na destiny kubwa kabisa. Lakini wakati watabadilishiwa, unaweza sikia wakisema hapa, mtoto alikuwa anasema hallelujah twakugosha. Unasikia mama anakwambia mimi sijali na wewe. Shukari. Nishiria igira goko. Nyekageo. Kubadilishiwa. Na umemlea katika kanisa, amejua mahali Mungu amewatoa, amejua mahali Mungu amewafikisha. Lakini sasa hao manabii wamekuja with a good word na the destiny imeexchangewa hivi. Na ili usijue imeenda, kama alikuwa muibaji, sasa ataiba secular, aachane na gospel. Na itakuwa kidoda na muiba. Because watu wote watasema hizi ni sheria ya Fijini. Na alikuwa analia hapa na walikuwa analia. Ni kujifanya. Okay, sema hawatusikii wale, ni sisi tuko kwa nyumba. Munisikie kwa hekima. Leo sihubiri ni kuongea naongea. When the devil anataka kuexchange, uende usome hiyo neno. Sina time ya kuibezi vizuri. Na hapo ndio unaonaga unalea msichana akikuja tu kufika. Bwana apokea sifa. Sasa hii nikigusa Fijini atasema pastor uko demoma. Alisema yeye hajui kufuga shule na kukaa hapo nje kidogo, kujua Nairobi, kujua Nakuru. Ale kilia hau agioka no honokio wake nake hika. Na ndio aronie. Ndio alijua baada ya kitambulisho. Na hapo ndio nawaambia, Farodhi utatuona studio kwako, but ukikataa kujiwekea mipaka, ukikataa ku claim and to fight for your star, my brother, utakuwa unaambia watu sasa ulikuwa na studio, unataka kufungua studio, unataka kuiregister kwa serikali, unataka kufungua kule Atlanta, Texas, baadaye unatuambia ndio iwa gosoka Kegosho FM. Mimi nasikia kurudi Kegosho FM tu. Unajua radio ni kitu ambayo inatupatia dini. Na Biblia inasemanga we move from one glory to another, from one level to another, from one anointing to another. Bwana apokee sifa. Mimi hata watu wa Kingdom Seekers wakini hii ndio ajira. Bwana apokee. Bwana apokee sifa. Zamani tulikuwa tunajua mabasi ya Mombasa, ikiondoa kichwa hivi hairudishi. Either wewe mnakutana nayo ipite na wewe ama uruke kwa mtaa. Lakini ukiondoa kichwa hivi usoge mbele hivi, baadaye unakumbuka bibi wa Rutu alikuwa ameokolewa na destiny yake imepangwa na Mungu, na Mungu amewakomboa wote. But Biblia inasema ya kwamba wakati mgurumo wa moto ulisikia, akaangalia nyuma. Wakati aliangalia nyuma, mpaka today ni jiwe la chumvi. Na hapa ndio nakwambia, we are here to pray for this family na entire the Farodhi TV members. Na niwaambia kwamba wao wanawake hakuna kitu kingine wanafanya. Biblia inasema wanatumia hirizi zao, hao manabii wa uongo. Na ndiposa nimekuambia, kama wewe umeshatoa sadaka zako kwa nabii wa uongo,
Na ndiposa naambiaga mtu, ukikuja kunitolea sadaka, kwanza nichunguze, hata upite huko ukuje siku mbili, ujue who is this man, who is this person. Ninapatia pesa zangu ajenge kanisa, because we will come with a good sound voice, we will come like a innocent people. Na niposa tuliimba wimbo ile tuliimba na Virginia, haria ndoimereire male no hikata muici kana ta mugendio hititie njira, ngiurwo ni mahinda na ngiurwo niki ukapotewa na kila kitu. Bwana apokee sifa. So when your star inabadilishwa, hauondoleagi kuondolewa tu ukuve, unaletagiwa counterfeit things. Sasa Farodhi utatwambia, mimi kama Farodhi nimesikia vile tulikuwa tunafanya, ninaona sasa tuachage kukutana YouTube, tukutanage kuna ingine inaitwa TikTok, hizi zingine nimefunga. Hautaondolewa katika media, hautaondolewa katika kutangaza. Bwana apokee sifa. Hata destiny yako ikiletwa, nyota yako ukibadilishwa usioe, hautazuiliwa kupendwa. Utakuwa unapendwa, unasukumwa na Pst Ngaruiya, baada ya kukutumia anakupatia Farodhi. Farodhi naye anakutumia miezi 3, anakupatia yule mwingine. Ukikuja kujirealize ya kwamba my star ilienda, ukuja ukisema ya kwamba I came back my goal, I came back my star, uragwa ni hali urathoma ndore maga uragwa ukinita nitaitika. Ukisoma Bible ke urarikirio ni ashirika kule maikarite thi, unabadilishiwa na washirika, na ndio unasema ukiniita nitaitika. Ni vile nyota yako iliibiwa. You never realize your star. Na shetani anajua hivi, anakibizanaga na watu hivi. Just go and read that scripture in the book of Ezekiel. Biblia inasema ya kwamba wanabadilishana. Yule anafaa kuishi, anafaa kufa, na wanachukuaga watu wa Mungu. Yule mtu wa Mungu anafaa kuishi, wanaua. Sasa hawaui physical nowadays. Wana make sure you become a storyteller. Nilikuwa naomba, nilikuwa nafunga, nilikuwa naenda fasting ya 21 days, tulikuwa tunaenda na mamu wa gari wa banana. Sasa hiyo story ndio mko nayo. When you become, wakati shetani nyota yako inaibiwa, you become a storyteller. When your star is taken away, you become a storyteller. Nilikuwa naomba, nilikuwa nafunga, nilikuwa na, hapa ndio tunaambia hii furaha imekuwa na watoto hawa iende mpaka uzeeni wao katika jina la Yesu. Hallelujah. Na kama kuna mikutano inakutanwa, ni unamenya ruda ile ndokujirite kwa toroka. Ujirie toroka kuhoera nyumba hali. Kwa umenya hata kujiria hana murajoia guko barabara na madhano. Bwana apewe sifa sana. Na sasa ile topic Mungu alikuwa amenipatia ni deep. So kuna message. Sasa Farodhi, wakati mwingine urafiki una gharama. Petro alipendana na Yesu akajikuta anakibizwa usiku na watu wakitaka kumuua wakisema ni wewe ni rafiki wa Yesu. Akamkana mara 3. So kuna topic ningeweza kuiguzia deep hapa, lakini nitaiguzia after nje ya mitabo because of 1-3. Ili niweze kufundisha, lakini hii niguzie tu because ya kwamba ningewafundisha vile destiny inaendaga, vile nyota inaendaga, because the destiny of somebody ndio star yako. Na so kuenda inaenda, yaweza kwenda kwa njia ya maombi, yaweza kwenda kwa chakula, mpatiwe chakula tu, hiyo destiny ana hiyo nyota imeenda hivyo. Vivo tu ya kwamba upatiwe chakula hivi na mtu amemaanisha, if you partake this food together, your destiny. Sasa na ni vizuri watu ambao mko America mfundishe our sister, mfundishe watoto wenu siku kula hivyo. Atakula hivi, unakuta sasa wewe haujawahi tumia drugs, but for him amekuwa addicted na drugs. Na sasa wakati angalia watu wote wako America, watoto wao wale waliacha Kenya, they are drug addicts. Na kama wako nayo kule ni medhagi. Okay, sema unisamehe. Watoto wao wale wako kule because shetani anajua kusoma nyota, na anajua na anaweza kuelewa. And because the Bible says, the book of Galatians, Ephesians chapter 6 from verse 10, anatumiaga kitu inaitwa schemes of the enemy. Biblia inasema finally brethren, be strong in the Lord and wear the full armor of Christ, that you enable to overcome the schemes of the enemy.
Shetani sasa hakujagi physical. Shetani hawezi akakuja aseme Virginia kuja hapa akugogeshe mara 5. No way. He will come with a gift and from there your destiny imeenda. Na sema wale wanaleta gift ni baya. Hata mimi waniletee. Bwana apokee sifa. But gift zingine zinataka maombi. Because haujui zimetumanwa wapi. Because ya kwamba kama sitakufikia, I will use Mr. Maina, nasema yeye tunakaa na yeye najua ameokoka na mliona tunimbatizia ndio wa kwanza dunia mzima kubatiziwa Indian Ocean. Hata hakuna cardinal ameshawaibatizwa Indian Ocean. Unajua hakuna hata cardinal. Hata jue hakubatiziwa huko. So you are more than jue. So tunavaa kukupatia hiyo ni. But ya kwamba shetani ataangalia the tactic ambayo atatumia. Bwana apokee sifa. Ni vile sina maneno, ninaogopa. Na siogopi mwanadamu lakini kuna mambo tunahitaji kuangalia ndani ya maisha yetu. Na sio chakula chote mnafaa kukula. Kuna chakula ya mapepo. Bwana apokee sifa. Na zikiona mmelemewa zinakuja katika ndoto. Watu wote wanakulaga katika ndoto. Uangalie nyota yao inaendaga hivyo. Watu wote wanakuaga na spiritual husband na spiritual wife. Katika ulimwengu wa kiroho nyota inaendaga hivyo. Kwa hivyo kama unaotaga na watu wale wanaota ya kwamba wanatolewa maguo, watu wengine wanatolewa. Kuna mtu ataletwa na parodi hivi karibuni, sijui kama ni this week kama next week. Ule msichana hata tulikuwa na yeye Sunday jana na akatwambia pia walimiti on Monday. Ni vizuri kuelewa. Sio mambo yote. Nimekutana na watu juzi hata kabla sijaenda kukalisha watu wengine parodi walinituma na Maina wa Maryland nikawakalisha na hapo. Bwana apokee sifa mpaka mnanitafuta. Waliniambia kubali to eat this food. Uliza parodi. Parodi alienda kununua vitu kwa Muhidi. Kuliko aende ile kaburi kubwa, alikuwa anaendea vitu ya maana amekunywa tu maji ya Muhidi. Anaenda hapo tu na hakuna kitu anaenda kununua. There is a things that can happen to your life. And finally, they are monitoring your life. Kile wanataka kuwa na covenant na wewe that they can enable to monitor you whatever you are doing, wherever you are going, any step you make, any destiny ya kwamba unaenda kuchukua unakuta inanyakuliwa. We are here to make this family. Niulize swali. Tuko hapa kwa hii familia ku make sure ya kwamba nyota haya watoto, kama kuna maneno mliongelewa leo tunarenounce maneno yote. Kama kuna mambo yalifanyika juu yenu na nimekusihi hata huyo kijana ako kule, sijui kama ako police station ama ako Kitegera ama ako kule mahali popote alipo, before you judge him ama you judge. Najua kuna watoto hapa ulijudge kadhaa. No malaria wigwa makina tarora ugojea hii wakati wa siasa. Maina wa Maryland mwana anasimama mbuga wa kule kwa Embakasi. Aache amepatia watu pesa hivi jioni. Watu wale waitiwe dina. Uangalie kila mtu ako na event ya mwisho. The politician. Na kama kuna watu watakula, wewe wanaenda kulala ukisema modo na Maina wa Maryland. Roshini ukaigwa makiwa modo na Farodi. Because of one plate of food. One plate of food. Na ni vizuri kujua ya kwamba hii nyota ninawezaje kuiokoa? Nawezaje kuirejesha? Usome hiyo neno liko hapo chini. Farodi tusomee neno la mwisho ndio nataka kusema hivi. In the book of Isaiah 42:22. Na hii siri sana. Na hii ndio tunakuja kufanya hivi katika Virginia family. Katika jina la Yesu. Hariko watoto zote na kama runo mwenye toigere hau neto magara. Isaiah 42:22. Inasema hivi ya Kiingereza, these are my people but they are looted and prodded. Baadaye wamewekwa katika jela, wamewidwa, wameshikwa, wamekamatwa, wamewekwa katika jela na katika mashimo. 22. Kama ungetuonea ya Kiingereza, ya Kiswahili, hiyo ni sawa hata kama ni hiyo ya Kikuyu. No riri, andũ aya nĩ matahĩtwo na magatunywo indo. Othe manyitĩtwo na mĩtego marima-inĩ ona makahithwo njera thĩinĩ. Matuĩkĩte ta nyamũ cia kũguĩmwo na gũtirĩ mũndũ ũngĩmahonokia. Maikarĩte marĩ atahe na gũtirĩ mũndũ ũngiuga atĩrĩrĩ nĩ macokio kwao. Gũtirĩ mũndũ ũngiuga macokio kwao. Kwa hivyo wakati nyota yako inaibiwa, unawekwa katika mashimo, unawekwa katika jera na hakuna mtu aweza kusema toka, because watu wote wakikuangalia wanaona uko sawa. Wakiangalia Maina wa Maryland wanasema ako sawa.
wakiangalia dada yetu pale wanaona wako sawa, because ukiwa spiritual prison there is no one understand you. Watu wote wanaona maisha sawa, but wewe ndio unasemaga hapana, this is not my life, hii si ndoto yangu, hii si maono yangu, hii sivyo nilikuwa natarajia katika ndani ya maisha yangu. I remember after kuomba hapo, nilienda kuombea hii familia, na sijui kama Hiram alikwambia. Hiram mtu kikuja alikuwa mgonjwa, alinitolea testimony. Tukitoka hapo nilikuwa nikifikiria kwa huko, nikasema akuja atoe testimony huko. Ndipo sasa alinisimamisha tukiwa na hawa producer, akaniambia pastor, unajua mimi nikikuja hii nilikuwa na mgonjwa na nilikuwa naumwa na hii. Ukimaliza kuomba hiyo uchungu ukaenda. Na hivyo ndivyo tunataka kuamini siku ya leo. Ile maombi ya juzi. Unaona akikuja studio, he was sick. Na umuulize tukitoka hapa. So wakati tukitoka hapo, ndiye alikuja kuniambia pastor, can I testify? Nikamwambia no problem, testify. Akaniambia hii kiti nilikuwa nimekalia, hata ukiomba nilikuwa nasikia nitaamuka ni uchungu. But wakati umetuombea kuniwekelea mikono, hiyo uchungu ukafanya nini? Sasa alikuwa anatoa testimony tukitoka. Na akaniambia pastor, I'm healed. Edo mpigie, sijui anifikiria gani alikwambia. Na hapa ndio tunataka kutangaza siku ya leo, ya kwamba maagano zote, nyoka zote, any monitoring spirit that monitor this family, we speak the total blackout from today. There is no one who will ever monitor this family. There is no one who will ever monitor the destiny of these children. Amen. There is no one who will ever monitor your wealth and your health. In the mighty name of Jesus. Because sometimes waweza kuwa na good health, mapepo yafugue mlango wa magonjwa. Kutoka mahali pale, ukataliwe kampuni, ukataliwe Amerika, ukataliwe mahali popote unafanya kazi. But today, as we pray for the Virginia family, may God rescue you too. In the mighty name of Jesus. May God deliver you from the dominion of darkness. And we are here to declare total blackout to the monitoring spirit katika ndani ya maisha yao. Yeah, nimekuja kurealize. Unakuta mtu anakupigia simu anakwambia kwamba pastor, nilikuona bahari fulani. Ya kwamba nikamwambia uliniona wapi? I saw you. Just come here. Mr. Maina waweza kuwa na proto. Maridad ivume. Sasa uwekewe monitoring spirit. It monitor to you. Mahali unaenda kununua proto ukitamani kwenda kunenea hiyo mchanga. Unasikia mchanga inawatapika. Wakora kagathire. Kageria gweta barothi. Barothi akageria nginya kuga he plot turendia na gicunjĩ gĩa 10, ndiye icio mũrakiheana gicunjĩ gĩa 10 tarĩ mũrĩa kĩrathi. But tieri woiro barothi tuthomere kiugo kĩa mũico, na nĩkĩo ndenda kũhoya nakĩo. Then wa Leviticus chapter 18:24. Na hii ndio tunamaliza nayo, alafu tusimame sisi zote. Ndia mũtongoria mahoya ma dakika 10 minutes. Jesu ugire ithaa rĩmwe. Mwagĩte just 1 hour. Na ngosema maombi ya 10 minutes. Na hapa ndio utajua ya kwamba Mr. Maina, ukinunua shamba unataka kwenda kuuzia watu, ita wachungaji wakuja wanene hiyo mchanga. Because the monitoring they will come. Maundu marawi. Sigana. 18:24. 18:24. 18:24. Mutikana thahie na undu ona umwe wa macio, tondu uguo niguo ndurire iria nguingata imweherere ciethahirie. Onaguo bururi ni wathahirio, ni undu ucio nguherithiria mehia maguo, naguo bururi ucio ugitahika aria maturaga kuo. No inyuĩ no nginya mũrũmie kĩrĩra kĩa watho wa kũrũmĩrĩrwo na mawatho makwa. Andũ arĩa maciarĩirwo bũrũri wanyu kana ageni arĩa matũranagia na inyuĩ matikaneke ũndũ ona ũrĩkũ wa macio marĩ magigi. Nĩgũkorwo maũndũ macio mothe nĩmo mekagwo nĩ andũ arĩa matũraga bũrũri ũcio mbere yanyu, naguo bũrũri ũcio ũkĩnyitwo nĩ thahu. Ũkĩmeka atĩ Ona inyuĩ mũngĩgwatia bũrũri ũcio thahu, nĩ ũkamũtahĩka o ta ũrĩa watahĩkire arĩa matũraga kuo mbere yanyu. Nĩ ũkamũtahĩka, utawatapika kama vile walikuwa mbele yenu. Na hapa niwaambie, unaona pale ni vizuri kuombea sana. Yeah. Na mũtirangagira kũrĩ. Na mũtithia gũikaria. Na ũkakuoya tĩri. Ĩno nyũmba makĩrwo ĩkũmatahĩka. Rĩu mũrĩikara kũu mũkagwatorwo tukũ ũrĩa ũkoraga mwana nĩkĩ. Nĩma mũndũ aigua. Gĩkana gĩtheri kĩu kĩrokire na haha. Ũkarigwo gĩtheri handũ agĩũke haha. Kilikuja hapa kwa nini? Mtoto ni kichwa. Huyu ni mguu. But this soil haitawatapika katika jina la Yesu. Amen. Na tunataka devil is a schemer. Aigwa hado. For example in Kitegera.
Imagine watu walitoka all the way from Kisii kuchukua mchanga wa mtu ndikuga no na tuwe mitambo-ini. Andu makauma Githii makariha ngari makakombora Noa wakuje wachukue mchanga. Sasa hawakujua kuna watchman, so when they waliingia kuchukua mchanga, watchman akawaona akawashika. Kuwashika hata kama wanashikwa wakiitaniwa marageri kwenja muthanga tiri wake wa njoguo makuwe gutie mundu utanarutwo ngundi ya muthanga muhuko yake waja na mundu uria mareka uguo ni brother yao, maana alikataa kuwasaidia. The devil is a schemer. Na hapo ndio wewe usome in the book of Ezekiel. Nilipatiwa 30 minutes na Farodhi na nimepitisha. But ni vizuri kuangalia katika ndani ya maisha yako how they normally do things, and we are here today to declare in the mighty name of Jesus Christ. Huko kwena tonyoka na kule gutie tonyoka tukaonekana. They know what it is Jesus. Huku maybe hawakuwa na usigizi, but kule watapata usigizi. Whatever was taken away from them, we are here to claim it back in the mighty name of Jesus Christ. Now whatever belong to this family, I don't know, Mungu aliwasaidia mkajenga haraka, lakini kulikuja kukawa na stubborn block, kukasimama hivi. Ni mkasema ni Farodhi hajui Farodhi kwa nini hautaki kumaliza hii nyumba? Si Farodhi ako na shida. Si Farodhi ako na shida. Si Farodhi ako na shida. Leo niliwaambia siku hubiri. Na hapa tunataka kutangaza wasichana wa hii boma wataoreka. Amen. Hawatateswa kama mama yao. Hawatafuatwa na misingi ya baba yao na mama yao. Hawatafuata njia ya baba yao na mama yao. We are raising a new generation from today. Amen. That's why we have anointing oil here. That we are raising a new generation from today. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Kuna kitu nilikuwa nasema nitaongeleshea Farodhi na Maina wa Married as we pray for this family. Because utaweza kuhukumu hii familia. Unaona siana chakula gige katoma udotogere about ya gushikoma. Farodhi ni kekera komakia. Ngoterefo. Kana karathiorerwo kuria. Unaona uria kathibo wao ukariria mundu US. Kareko we no akwira ati ni ukuthie na mbere na githomo. Kahinya okay. Kahinya okay. Kaiwa Virginia. Ndukigeria kwariria Farodhi aguteithi kurehera mwana ucio cukuru taru ndina kaundu kandindikite. Ndiraigua ta ngohota. Kuna vile watu ambao wanafanyika baraka kwako waweza kufungwa. That's why inaitwa monitoring spirit. It monitor the star. Ina monitor nyota ya mtu. Na ikimonitor nyota sasa ina kucontrol vile unataka. Hapa imeenda sana. Tumeweka bacon. Hapa tumefikisha pale. Hapa tulisema huyu hataoreka. Hapa tulisema huyu hatafika hapa. Hapa huyu hata ingia mahali fulani katika ndani ya maisha yao. Mama yetu alichukuliwa mchanga hivi, akaambiwa shena cia kudashi iko. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kwenda nyumbani, na ni baada ya kuombewa na Bishop Segel after 3.5 years. My brother alimaliza. Huyo mwingine miaka. Si miezi alichukuliwa mchanga hivi. Nimewafanya hivyo watoto wako. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kwenda nyumbani, na nilijaribu na niliombewa na Bishop Segel after 3.5 years. Wazazi wakati mwingine, before you judge your children, they are drunkards, they are doing this, they are doing this, they are doing this. Hao watoto tunataka kuwaombea katika jina la Yesu, ya kwamba Mungu akawajenge katika misingi ya kiungu katika jina la Yesu Kristo. Tusimame na miguu yetu sisi zote. Oh shakarabaganda rababoze. Watoto hao ninawafuataga, najua mnajua kuomba. Sasa tunaigia kuomba katika jina la Yesu Kristo. Kunaye Mungu watu wote wakuja hapa. Davis ni kama leo hatutakuwa na yeye. Tikwenda mutikamutwire. Oko mwiro hoine kigo kirende ya hujia ri. Kwa tutuma media inere ningeingia deep na ili tuone ushindi wa Bwana. Maze karababoze. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa.
haufananishwi na kitu kingine. Oh, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo katika hii familia Bwana, jabayo mwanadamu hawezi. Haufanani Jehova, haufananishwi wewe, haufananishwi na kitu kingine. Oh, you are Yahweh, hey, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh, hey, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh. Oh, Yahweh is your name, Lord. Yahweh, Lord. Yahweh, Yahweh. Oh, Lord. You are Yahweh. Oh, Yahweh. Once again, to Mobia, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey. Oh, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh, Lord. Hallelujah. Oh, Mazekari Baboze and Omega. Oh, oh, you are Yahweh. Just open up your mouth before God. Mwambie Jehovah, you are Yahweh. Your name is above all name, Jehovah, Lord. And we are here to give you glory. We are here to worship you, Lord. Everlasting Father, the King of glory. Rakamayata baganda ribabozi. Wewe ndio umesema Jehova in the book of Ezekiel. Uliweza kuona hao wamama, uliweza kuona hao manabii wa uongo wanafunga irizi ndani ya mikono yao, shata baganda riba, ili wafunge watu wako, ili waue watu wako Jehova. Reka mayata baganda. Tumekuja kutangaza siku ya leo, shete bena maganda, hakuna nyota. Oh, shara baganda riba, reka mayata baganda, reka mayata yandaba, shete bena maganda riba mo, reka mayata baganda riba, shete bena maganda riba, raka mayata baganda. Oh God, nikitaka tukiwa ndani ya maombi, tumwambie Bwana, tunafuta maneno yote yaliyonenwa kinyume nasi, yaliyonenwa kinyume na maisha yetu, yaliyonenwa kinyume na destiny yetu. Reka mayata baganda, shete bena maganda riba, reka mayata baganda raba, shete baganda raba bozi, reka mayata baganda, reka mayata baganda riba, shete bena maganda riba, reka yata bayata ba, shata baganda riba. Tunatangaza leo in the mighty name of Jesus, there is no weapon forged against our life shall ever prosper in the mighty name of Jesus Christ. And we are here to declare any evil word, any evil prayers that were made, Jehovah, against our life, against our vision, against our destiny. Reka mayata baganda, reka mayata yandaba, shata baganda riba, shata baganda raba. Maneno yote yaliyonenwa na walio hai na waliokufa chini ya maji, hata nchi kavu, tunatangaza haina uwezo, tunatangaza haina mamlaka. Wale wote Jehova wamekuwa, my God, the sponsors, oh God, ya watoto hawa Jehova,
reka mayataba shete bena maganda. Hakuna wakati wataonekana, hakuna wakati watafungua. Oh sharabaganda riba reka mayata baganda. Tuko mahali hapa Jehova kutangaza siku ya leo ni mwanzo wa hii familia. It is a new beginning of this family, and I'm here to declare Jehovah, oh God, from today in the mighty name of our Lord Jesus Christ, kila jela waliwekwa, kila mashimo waliwekwa, tunakuja kuwatoa siku ya leo. Reka mayata baganda reka maganda ribabozi reka mayata baganda rababoza shata baganda rabaganda raka yata baganda ribabozi reka mayata baganda reka mayata baganda. Haombe over my God, hii siyo ndoto yao, na waombea Jehova ukawaingize katika ndoto yao, ukawaingize katika ushindi wao. Reka yataba reka mayata baganda shete bena maganda raka yata yandaba. Na kila nyota imekamatwa ikaweza kuachiliwa, na kila kibao kimefungwa kikaachiliwe siku ya leo. Shete bena maganda riba raka yata baganda shata baganda riba reka mayata baganda shete bena maganda riba reka mayata bahata reka mayata baganda riba. O mazeka rababoza, umetukuka Mungu wa maajabu. Hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye na uwezo kama wako. Shekarabaganda rababoza, wewe ni Mungu wa miungu. Sherebena mazoka rababoza sharabaganda rababoza sharabaganda rababozeka sharabakanda bazeka ribaboza rakayata bahata riba sharabaganda riba. Saidia hao watoto kusahau, saidia mama yao kusahau Jehova. Kutoka siku ya leo tunakuja kutangaza mwisho wa majuto na uchungu. Kutoka siku ya leo tunatangaza mwanzo mpya, tunatangaza fadhili za Bwana, tunatangaza neema ya Mungu. Wame experience mambo mengi, wame experience kutembelewa na nyoka mpaka hapa, lakini tunahukumu miungu yote, tunahukumu mafalme zote. Reka mayataba, tunatangaza siku ya leo kila uwezo wote, kila majini yote Bwana, kila ufalme wote wa giza, kila dagoni zote, kila joka zote tunaziangusha leo, tunazimaliza siku ya leo. Tunatangaza hazina uwezo juu ya hao watoto, hazina mamlaka juu ya nyota zao, hazitaona the sponsors wote. Reka yataba mahali wanawekewa mipaka. Oh God, tunaombea Jehova walioanza na hii familia, naombea baraka zako, naombea ushindi wako, upigane vita vyao, upigane na maisha yao. Reka yataba shete bena maganda raka yata yandaba shata baganda riba. Tunatangaza leo hao watoto wafunguliwe, hao watoto wakombolewe, hii jamii kombolewe kuanzia siku ya leo. Kila vifungo vyote natangaza zikawachilie, natangaza wakombolewe, natangaza wafunguliwe in the mighty name of Jesus, by the power and authority that you have given unto me. Natangaza wafunguliwe Baba, maneno yote Jehova. The Bible says, the book of Isaiah, oh God 54 from verse 17, that there is no weapon forged against our life shall ever prosper, my God. Oh God, and as my Father, you have given us the ability to renounce, oh God, to refute, my Father, every tongue that raises against our life. And I'm here to declare today, Jehovah, wasaidie kusamehe, wasaidie kusamehe, kuzalika manase ndani yao, wasaona uchungu wote, wasibebe mtu yoyote, wasibebe baba yao, wasimbebe kwa ubaya, maana wameona vile Mungu umetenda. Waseme kama Joseph vile alisema ya kwamba maadui wa ndugu zake wakimuuza hawakujua walikuwa wanawapeleka katika baraka zao. Jehova, Fijini hangekuwa na nyumba yake, hangeshikia utajiri kwa akaunti yake. Maisha yake alitoa ushuhuda akasema hajawahi jisefia pesa. Bwana Jehova, kutoka hili jambo uwasaidie kurelease Jehova na kuachilia baba yao na kumwacha Jehova na siku ya leo Bwana, maana ulichukua ushukani katika maisha yao. Ninakuomba siku ya leo ukajengeka upya ndani ya maisha yao. Tunabomoa Jehova
ujenzi wa zamani. Na kutoka siku ya leo tunatangaza neno lako in the book of Isaiah, Jehovah 43:18-19. The Bible says, forget the former things, neither consider the things of old. Behold, God, you are doing a new thing. And from today, God, as a Virginia family, we forget, oh God, that the things that are behind, and what we are doing right now is to focus, Jehovah, toward our goal, toward our vision. And I pray for Virginia and his children, my Father, in the mighty name of Jesus. Oh God, ukawafungue Jehova kifungo ya mambo yale walipitishiwa, uchungu walipitia, maumivu walipitia, na kuomba siku ya leo uwasaidie Jehova to let it go, oh God, and heal their heart. The Bible says in the book of Isaiah chapter 61 verse 1, the Holy Spirit of the sovereign God is upon me to bring the good news to the poor. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu akanena maneno haya kuja kuganga mioyo ambayo imefujika, na wale waliofungwa kutangaza uhuru wao. Jehova, ganga mioyo ya Virginia na watoto wake, na wasahau na kile walifanyiwa na Bishop, my God. Kutoka siku ya leo Jehova, ninaondoa enmity siku ya leo, na ninaomba uchukue ushukani kutoka siku ya leo, ya kwamba Bishop aliendelea na familia yake. Tunamwombea amani na furaha na ushindi. Jehova Mungu, tunampeana mikononi mwako, ukampiganie na ukamshindanie. Na hii familia ya Virginia Baba, tunaomba sasa uchukue ushukani, uwapaguze machozi vile umewapaguza machozi. Wako na sababu ya kukushukuru. Watoto wote wako na sponsors huko, wanakula na wanakunywa, wanaishi maisha mazuri, wamenunua shamba Jehova, wamejenga nyumba ya ghorofa. Oh, si hii ni matendo yako? Maya ni maweko maku Ngai, maya ni maweko maku Jehova. Ndugike undu uyu mwe Ngai, utume ngoro ciao iriganirwo ni ruo ruothe, utume ngoro ciao inyamarũrwo maithori mothe, iriganirwo Jehova ni maundu maria ciekirwo, na kugia na kiambĩrĩria kĩerũ igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndeheria mbara ciothe, ndeheria mĩguĩ yothe, ndeheria irumi ciothe, ndeheria mĩario yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gatũrũme ka ũthingu, weweragia nduma, ũkarehe ũtheri Jehova, ũtheri igũrũ rĩa mũtũrĩre wa Virginia. Rekayataba, 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 rekayatayanda, sharabaganda riba, rekayatabaganda, rekayatabayanda, rekayarabai. Oh Jehova, kuria wanacerarĩ ũgiranagia maithori, ũracerire kwa Jairo, ũrateria mathiko, ũracera mũciĩ wa Naeni, ũragiria mũtumia ũcio maithori, ũracera kwa Hana, kũragĩa mwana, na to mwana tu Jehova, kũragĩa mũnabii waku. Mũthenya wa ũmũthĩ tũtinoka ũguo tu, twagũthaitha ũcere thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, cera igũrũ rĩa Virginia, thamaka igũrũ rĩake hamwe na ciana ciake, kuma ũrĩa mũkũrũ nginya ũrĩa mũnini, arĩa mehana matarĩ haha. Nĩtwaria hinya waku, nĩtwaria kiugo gĩaku, nĩtwaria ũtugi waku, tũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo. Tũrenda kwaria kuma ũmũthĩ, mwaka wothe wa tene ndũrĩ na hinya rĩngĩ, mwaka wothe wa tene wa maithori na ruo, wa gĩconoko na ruo, kwarĩrio mĩario mĩũru, kuma ũmũthĩ Ngai nĩtwahindũra, nĩtwagarũra kanua gothe ka Baraki, kanua gothe ka Baramu, marie kĩrathimo igũrũ rĩa ciana ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ mahiga mangĩ ma kũrũgama, gũtirĩ mĩgambo ĩngĩ ĩkwario. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ tunanenea bahari na kule juu sana, na hata kule kuzimu hakuna uwezo juu ya watoto. Reka yata baganda, shata baganda riba, shata baganda rabaganda, reka yata baganda, reka yata yandaba, reka yata baganda, shata baganda riba, shata baganda riba, shata yata baganda, reka yata yandaba, reka yata ba, reka ya boka zeka. Nimekataa in the mighty name of Jesus. Reka yata baganda, nimekataa in the mighty name of Jesus. Reka yata baganda, shata baganda riba, reka yata yandaba, reka mazoka rabaganda,
Shata yata baganda riba. Reka yata yanda baganda. In the mighty name of Jesus. Now God take over. Take over, Jehovah. Come and governize this family. Come and lay upon this family. In the mighty name of Jesus. Hawa watakuwa naota ndoto za biguni. Hawa wataota maono ya juu. Maono yao haitazimbwa. Maono yao haitauliwa. Hii mchanga hautawatapika. Dhika haitawatapika. Kenya haitawatapika. Afrika haitawatapika. Mataifa haitawatapika. Katika jina la Yesu. Biashara hazitawatapika. My oh God, ministry hazitawatapika. Shatabaganda rababozi. Rekayata baganda ribabozi. Sharabaganda rababozai. Sharabaganda rabaganda. Sharabaganda rabaganda. Sharabaganda ribabozai. Rekamayataba. Nisaidie na anointing well. Sherebe na mazoka rababozai. Shekebe na mazoka rababozai. Sharabaganda rababozai. Sharabaganda rababozai. Sharabaganda rababozeri. Rekabaganda rababozai. Gaturume ka uthingu turia turaga muoyo. Turenda kwariria mahinya mothe. Turenda kwariria migambo yothe. Turenda kwariria magongona mothe. Mana aria kigarie na ciana ici. Mana aria kigarie na miturire yao. Mana aria kigarie na destiny ciao. Thiini wa ritwa ria Jesu. Na tondu ni marekera ithe wao. Na tondu ni mamurekera Jehova. Na kebaba wao marekere. Toria Ngai uturaga muoyo. Tondu Biblia yugaga uria utendete mundu uria ungi ndakuwi na ndari akumenya. Ithuĩ kĩrĩa tweka Mwathani nĩ gũtongoria bamĩrĩ ĩno. Tũtinamera macokano Ngai, no twamahoera Ngai ruo ruothe na kĩeha gĩothe na ũru wothe wa ngoro ũmaume kuma ũmũthĩ nĩgetha marekererio. O ta ũrĩa Daudi araugire, njohorai mĩnyororo ngatungatĩre Baba. Ndenda kuona bamĩrĩ ya Virginia ĩgatungatĩre Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kuma ũmũthĩ marekererio, ũtonga wao rekererio, indo ciao irekererio, marĩtwa mao marekererio, ũhotani wa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ta ũrĩa Ngai ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ, ndikũbangĩte na ndigwĩcirĩtie Jehova ũũ nĩguo tũroka gwĩka. No we Ngai nĩ ũkũbangĩte, we Ngai nĩ ũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Oh God, reka yataba shata yatabaganda reka mayata baganda reka mayata baganda reka mayata baganda reka yata baganda reka mayata ba reka yata yandaba reka yata bayando reka mayata baganda shata yata baganda shata bayata ba reka yata yandaba reka yata baganda shete bena maganda roka yata ba heshere bena maganda kuria macenjanĩirio njata yao Ngai. Nĩ ndaria ya ũhoro kuma mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ndaria rekererio kuma mũthenya wa ũmũthĩ mĩtũrĩre yao, destiny ciao. Oh my God, Mwathani ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo. Nyũmba ĩno nĩyo Virginia arutirwo nĩ cibũ, na ithuĩ tuoka kũmũruta Jehova ta ndungata ciaku Mwathani, na arĩa twĩhaha mũtũũra muoyo kugoci na gĩtĩo kĩa rĩtwa rĩaku. Maguta maya ngĩmaita haha thĩ, ndambararia kĩgongona gĩaku, ndakiria mĩgambo mĩingĩ yothe, ndakiria maroho mothe, ndakiria thauti ciothe ciaragia gũtirĩ na destiny ya ciana ici na ũhotani wa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, rĩtwa rĩaku rĩambarario. Ũkĩra Gideon thĩinĩ wa ibuku rĩa Judges chapter 6 from verse 25, kĩrĩa kĩmũnyariraga nĩ magongona maithe, no kĩmwĩra thia momore magongona mothe maithe. Na nĩ tondũ wa Gideon gwĩtigĩra, na Ngai wamwĩrĩte eke ũndũ ũcio mũthenya. Biblia irauga Gideon agĩtigĩra, ekire ũndũ ũcio tuku, na rĩrĩa aunangire Dagoni ciothe magĩũkĩra rũciinĩ magĩkora ngai ciothe cia Dagoni ciothe nĩ ikuangĩte. Ndenda kwaria maroho mothe manabuata bamĩrĩ ĩno, manabuata ciana ici, magongona mothe manaria, magongona mothe manathamaka, ndaria matina hinya rĩngĩ, nĩ ndamananga, nĩ ndamathũkangia, nĩ ndamagithia kĩene, nĩ ndamatuanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, rĩu Ngai Jehova nĩ ndathũkangia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe. Shata baganda riba
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Moriũ Shete Bena Maganda na rĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru nĩ ndaunanga ndathũkangia ndori ya family ĩno na rĩu Ngai nĩ ndakũhe kanya gaku come and laying upon them governor this family tawala juu ya maisha yao 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 kuanzia siku ya leo nimetangaza Jehova utakoboa maisha yao utakoboa nyota zao Shete Bena Maganda reka mayataba Shete Maganda riba aya matikariganirwo nĩ kũrĩa marutĩte Jehova arĩa othe maratwarwo na njĩra cia mĩkĩra Ngai ndahoya makũrũ ndahoya mohoro ndahoya mohorithio thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao ciana ici nĩ ikaika itikũbuatwo Jehova nĩũguo kĩhiko kĩa mamu wao gĩathirire kĩao gĩtigathira kĩao gĩtikagwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Oh my God, mamu wao athomire na gĩthomo gĩake gĩtimũteithagia ciana ici gĩthomo kĩao nĩ gĩkamateithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Biblia yugaga atĩrĩ thĩinĩ wa Ezekieli 16 kurutia mwari wa 2 irauga hata ingawa nyinyi ni wa Kanani, kumbuka asili yako, baba yako alikuwa Mwamori, mama yako alikuwa Mhivi, na wakati ulipozaliwa huko kata kitovu datini ya kitovu kia Virginia na ule wale muthuri wake gĩtikobuata ciana ici itikobuata ciana ici itikobuata ciana ici. These children are innocent, they know what it is Jesus, and the conflict oh my God. Oh maze karaba. Reka mazo karababozi. Reka maganda rababozi. Sharabaganda raba. Uria kihiko kyanyu gĩathirire gĩa ciana ici gĩtigathira. Uria gĩthomo gĩaku gĩtagũteithiri ciana ici nĩ igwĩteithia. Harĩa ũtakinyire ciana ici nĩ igũkinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani ndũgakinyĩrĩrie ũru wa ithe kana wa nyina ciana ici Mwathani. Oh my God. Oh my God. Miario yothe yanario nĩ mamu wao igũrũ rĩa ciana ici nĩ ũndũ wa kũrakara kana baba wao nĩ ũndũ wa kũrakara. Biblia yugaga thĩinĩ wa Proverbs 3 kĩrumi gĩtarĩ na kĩgegereri no ta ũrĩa thũngũrũ ĩtangĩgwatwo nĩ mũtego. Mwathani ciugo ciothe cianario nĩ Virginia igũrũ rĩa ciana ici nĩ tondũ wa kũrakara na kũhiũkĩrwo. Mwathani itikanakinyĩre ciana ici. Mĩario yanario nĩ ithe wao Kamotho. Jehova ndĩkanakinyĩre ciana ici. Ndaria Mwathani kuma mũthenya wa ũmũthĩ kũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maithori marĩa maitagwo nĩ mamu wao akĩheana rũgano rwa ciana ici ruo rũu rũkinye mũthia nĩgetha ciana ici ikene, nĩgetha ciana ici igĩe na thayũ, nĩgetha ciana ici igacĩre thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Mwathani gatũrũme ka ũthingu na rĩu ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndĩrenda kwaria hinya waku. Through this anointing oil, I break every forces in the mighty name of Jesus. Reka mayata baganda. Na utaenda Amerika, sijui utaachia watoto nani? Na sio Amerika tu. I command every ancient gate, every ancient door. In the book of Psalms 24, from verse 7, the Bible says, you ancient door and you everlasting gate, lift your hands, may the King of glory come in. And I command every ancient gate, everlasting door, to lose his hold. From today, rudiwishiwe maisha yako. The peace of God, the joy of the Lord, in the mighty name of Jesus. Oh sharabaganda rababozi, rekayata baganda rababozai, sharabaganda rababozeri, sharabaganda rababozeka, sharabaganda rababozai. From today, gutire kirathimo kyanyu gekonino thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reka mazoka rababoza sharabaganda rababozeri sharabaganda rababoza sharabaganda rababozeri sherebena maganda riba. Oh my God, nimetangaza leo hii machozi unalia, it is the end of, oh my God. Oh Jesus, mazeka. Kama vile mwimbaji Philip Kimani aliimba akasema wona ngerera tindirareha ni roho urarira thĩinĩ wako. Maithori maya maraitwo nĩ mwana ũyũ Ngai reke magũkinyĩre
ihoya rĩrĩ gũkinyĩre. Oi Mwathani ndagũthaitha kũgĩe na ngũrani nene kuma ũmũthĩ, kũgĩe na ũhotani wa Ngai. Ona kana gaka kanini Jehova ndaria hinya wako, ndaria ũhotani wa rĩtwa rĩaku Jehova, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. In the book of Isaiah, the anointing breaks the yokes. I break every yoke. I break every yoke. I break every bondage. I break every bondage. Shata baganda ribabozi. Shata baganda ribabozi. Hamutafuatwa na misingi ya mama yenu. Hamutafuatwa na misingi ya baba yenu. Shata baganda ribabozi. Shata baganda rababozai. Shata baganda ribabozi. Shete bena maganda ribabozi. Shete bena maganda ribabozai. Shata baganda rababozai. Shata baganda rababozeri. Shata baganda rababozeri. Raka yata baganda. Raka bayata baganda. Shata baganda rababozi. Shete bena maganda ribabozi. Shata baganda rababozi. Nyinyi mnamaliza mpaka university, mnaenda kwa mataifa. Oh, sharabaganda. Reka bayataba. Na hilo haitakufuata. This spirit. Oh my God. Mazeka raba. Daudi alifuatwa na roho ya babu yake. Na wewe natangaza hilo haitafuata maisha yako. Haitafuata jina lako. Haitakufuata siku ya leo. Shete bena maganda. Reka mayata maganda. Na kata kila kitovu. Haina uwezo juu yako. 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 Oh mazeka rababozi. I set you free. 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 There is a long impression. Long impression in a Kikuyu sijui inaitwaje. I'm a character assassination. And I decree from today. Maundu mothe magũgũthũkĩria rĩtwa. Maroho mothe mangiuma na njĩra. I cover you today. And I speak the presence of God. And I deliver you from the forces and the dominion of darkness. In the mighty name. Oh my God. Jehovah shika maganda rababozi. Nikuja nikutumie tu. Hebu mwekele mkono kwa tumbo lake tu. Oh my God. I speak the blood of God. Kuma mwede kuberuke githima. Kiwega wake. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Right now. Shekaraba. Rakayata baba. Wawenda shitukule dharu kama imemua. And I decree from today. Shekabayata baba. In Jesus name. Baba, tunaombea watoto ambao hawako hapa. Ninatagaza ukombozi wao. Ninatagaza uhuru wa maisha yao. Ninatagaza utukufu wa Mungu utembee juu ya maisha yao. Kuanzia siku ya leo nimetagaza wakafunguliwe. Watoto wote wa Virginia, Mungu ukawaride. Wasifuatwe na misingi ya baba yao na mama yao. Hao tumewajega katika misingi ya kinabii na mitume. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, utatawala juu yao. Ninaombea watu wale wanasimama na hii familia kwa ujenzi, kwa chakula, kusomesha watoto, kwa njia yote wanasimama nayo. O mazeka raba reka yata yanda baganda rababozai. Na kuomba siku ya leo baraka zako ambazo hazina majuto na machozi zikashuke juu yao. Hao walinunua plot, my God. Wale wote wamekuwa wakiachilia pesa zao kujenga na kununua material, na wanataka kukamilisha hii nyumba Bwana. Natagaza baraka zako, natagaza uwezo wako, natagaza ushindi wako. Hata wapendwa wao tumekuta wametoka Amerika na wasista Jehova Hilda mahali hapa na Maina wa Marad na Farodhi Jehova, wote natagaza baraka, natagaza ushindi wako, natagaza ukuta wa damu ya Yesu ukawekea spiritual hedge and spiritual cover in the mighty name of Jesus Christ.
Ninawaombea siku ya leo, nyota zao hazitabadilishanwa, hawataishi maisha ya watu wengine, hawatakufa kwa ajili ya vifo vya watu wengine, kwa sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Naomba utukufu wa jina lako ukaonekane, fadhili zako zikaonekane. Hata mimi najiachilia mikononi mwako na kuhitaji kuliko bereni. Naomba fadhili zako na ukuu wa jina lako uhimidiwe Bwana na utukuzwe. Tunasema ni asante, ukainuliwe na ukatukuzwe. Tukupigia makofi tukisema utukuzwe na uinuliwe, maana hakuna mwingine kama wewe. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu Mungu Baba tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. God bless you so much. God is good and all the time. And I'm here to declare your life shall never be the same again from today. Nyinyi si watoto wa yule Virginia mlikuwa mnajua Kamotho, ninajua si vidoda niwarudisha. Unanielewa? Lakini kutoka mama kuja my friend. God bless you so much. Mtoto Mungu ampeleke bari sana na Mungu awabariki na watendee mema. They have the seed of God. Toto, ama unipatie huyu nikaage naye. Twende na wewe. Twende na wewe. Nyinyi wote watoto wote. Dave amefika. Just come, I pray for you. In the mighty name of Jesus. Oh mazeka rababozi. Shakarabaganda rababozi. Reka mazoka rababoza. Father, ulisema all the firstborn belong to you. Na shetani huida the firstborn day and night. And because this man is the firstborn of this family, hata yeye ninamwombea moyo wa kusamehe baba yake na kusahau katika jina la Yesu. Na Mungu kutoka siku ya leo daria gutire mtu habara uhariririe iguru riako ukagacira wira-ini wagu iguru ria miturire yaku. Na ndenda kwaria umuthi kirathimo kia Ngai giria gitaumagwo thutha ni maithori kana kia Jehova rebena maganda sharabaganda rababozai reka mayata baganda. This battle was between Virginia and Kamotho. Daria irumitiga kinyire mwana uyu oru uyu ndukana kore mwana uyu miario yothe ya nari ne baba ni undu wa kungurika na mangurika ne ndamitharia ne ndamiugoko thiini wa ritwa ria Jesu. Jehova tore uturaga muoyo, Jehova tore uturaga muoyo, ndaguthaitha Ngai igwatha muthenya wa muthi. The Bible says we shall decree a thing and that thing shall come to pass. Yes. We are here to decree and to decree there is no weapon forged against your life shall ever prosper. We decree as Isaiah 54:17 that there is no weapon forged against your life shall ever prosper. And we are here to renounce and to refute every evil spoken word against you. And today, shata baganda riba, nafukurisha baraka zako. Utajisaidia, utasimama. Oh my God. I speak life. 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 Agikohe tiri waragia iguru riaku ukurekie kuma muthi. Agikohe mahiga maragia iguru riaku makurekie kuma muthi. Agikohe kwe maundu maragia kana mai kana maundu mothe oshiribena maganda riba. A new beginning upon your life. And I decree your life shall never be the same again. Remember ye not the former things, neither consider things of old. Because God is doing a new thing. And I decree a new thing upon your life. In the mighty name of Jesus. Father, I speak the spiritual hedge to each and every one. Oh my God. Baba, ninaombea Farodhi. Na msigira Farodhi TV. Natangaza damu ya Yesu Kristo na ushindi wa jina lako. No maremone kumukinyira makinyira studio yake. No matikamiona. Aruti yake yothe ya wira. Daria ruirigo na hinya wa ritwa riako. Maina wa mariradi Jehova ndahoera kabuni yake na rutithia yake wothe ya wira. Ngai daria ruirigo na hinya waku na ritwa riaku rionekane. Na ni daria hinya waku nginya kanitha wa Kingdom Seekers Glorious Kole Gitengera kuma hujia nginya Sunday School. Daria ruirigo no hotani wa ritwa riaku Ngai. Tonyo watwitire tutungatage thiini wa ritwa riaku itheru mwathani etikira kumonekanira.
aya marutĩte ũtonga wao, indo ciao makeima. Ona aya tũkorire gũkũ Jehova maumĩte America gũka kuona family ĩno ya Virginia. Mwathani ndaria rũirigo, ndaria kĩrathimo. America ndĩkamatahĩka na ndĩkamarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndaria matigatahĩkwo nĩ ũtonga, ona ithuĩ tũtigatahĩkwo nĩ irathimo citũ. Kwogoci na gĩtĩo kĩa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthikĩrĩria witũ harĩa hothe arĩ Jehova, ũrĩa watũthikĩrĩria live na ũrĩa ũgũtũthikĩrĩria baadaye. Kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩtaumagwo thutha nĩ kĩhakana maithori. Nĩkĩo ndaria na ndaria kiugo gĩaku. Ũmagitĩre nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi wa rĩĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na Mwathani ũguo family ĩno yarekera baba ona yarĩkania nake, Jehova woe ithenya igũrũ rĩao nĩgetha matongoria makĩingĩra nyũmba njerũ, matikũingĩra na maũndũ ma tene, matikũingĩra na matũhũ ma tene, matikũingĩra na mĩgambo ya tene, matikũingĩra na maruo ma tene. Nĩ ũreka ũndũ mwerũ kuma ũmũthĩ tondũ nĩ wokinyanĩirie cioneki icio. Kwogoci na gĩtĩo kĩa rĩĩtwa rĩaku, na nĩ wega-inĩ waku Ngai na mũrũgwo Jesu Kristo na Roho Mũtheru wa Ngai nĩkĩo twaheo na twacokia ngatho. Amen. 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 Wow. Yes. So gwĩciria twĩingĩra thĩinĩ wa session ĩngĩ na tũcokie ngatho mũno, na ndĩroigire ibada yothe ĩrĩrĩkagia na andũ kũruta offering tondũ nĩ ibada ng'ima na yuma ibada ya togwa Virginia tu, no ĩndĩ ndona tarĩ mũndũ wothe tondũ ndona andũ aingĩ makiuga atĩ me connect na anointing ĩyo kũrĩ ciana ciao. Na koguo mũndũ ũngĩenda kũruta offering kũrĩ Pst Ngaruiya tondũ nĩwe gũtungataga, namba ya thimũ nĩ ndamĩkĩra hau, ona rĩothe mekũragia namba ya Pst Ngaruiya, namba nĩ ndamĩkĩra hau 0710 180 200 0710 180 200 0710 180 200. Namba ĩyo nĩ ndamĩkĩra hau. Koguo kũrĩ mũndũ wothe ũkwenda kũruta sacrifice, na ti mũndũ wothe ũkwenda kũruta sacrifice, ibada yothe nĩ ĩrutagwo sacrifice. Ũguo ĩyo nĩ ya namba ĩyo ndekĩra hau nĩ ya kũruta offering, na nĩgetha igongona rĩu rĩtuĩke atĩ nĩ rĩakinyanĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ta mũtugo wa Akristiano. Igongona rĩothe rĩrĩkaga na sacrifice. 0710 180 200 ĩkũruta Anthony Ngaruiya. Namba ĩyo ndagwĩkĩrĩra hau. Na may God bless you so much, man of God. Yeah, praise God. Rĩmwe nĩ tũthiaga nawe no me tũkorwo nawe maguci mathaa maingĩ, no he handũ tũthiaga ngoria haiya na tũkoragwo nao. Nĩ koguo ngatho nyingĩ mũno tondũ ndĩrakwĩhoire wĩtĩkĩre gũka kwaria kiugo thĩinĩ wa nyũmba ĩno, nĩ tondũ mĩtũrĩre ĩrĩa tũratũra harĩ maũndũ maingĩ wona magĩthiĩ na mbere hihi ũgeciragia no kawaida, no story ĩno ya kuma harĩa yambĩrĩirie na arĩa mamemũrĩkire marĩa mbere, no tũkorwo o mũndũ arĩ na ithenya rĩake thĩinĩ wa mũtũrĩre wa family ĩno. Kũrĩ ũngĩruta mbeca nyũmba yakwo no ndehota kũhoera nyũmba ĩno ũrĩa wamahoera. Kũrĩ mũndũ wĩho kũmũrĩka story no ndehota gũkinya harĩa tũkinyĩte hegie gwaka. Na koguo o mũndũ akoretwo akĩingĩra ithenya-inĩ rĩa mũciĩ ũyũ, na ngwĩciria part ĩrĩa ya bata mũno makĩria na ti ũguo tũreka gwaka ta mahoya macio wahoya. Mahoya maya nĩmo mekũhingũra mĩrango yothe ĩrĩa ĩratigarĩte kũhingũka. Maũndũ mothe marĩa marakuamĩte mahoya macio nĩmo megũkuamũra. Destiny ya ciana ici yahota gũkorwo shaitani areharagĩrĩria gũcitunya. Destiny tũnĩarona nĩ tũndirĩire session ĩho, na rĩu shaitani ndarĩ na hinya igũrũ rĩa ciana ici, na rĩu mĩtũrĩre yao nĩ yahingũka. Ũrĩa ũtaraithĩragia kĩndũ cukuru rĩu nĩ ekwambia kũigua gĩthomo, ũrĩa ũrathiaga akaigua tangĩrega cukuru rĩu gĩthomo kĩu nĩ gĩkũmũingĩra na nĩ agatuĩka mũndũ mũnene. Tondũ shaitani nĩ amenyaga destiny, na tokorwo destiny ya ciana ici nĩ nene mũno, shaitani kĩu nĩkĩo endaga kũiya. Kabarothi njue hau ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Job chapter 1 from verse 7 there, Biblia irauga nake Ngai akĩũria shaitani umako, akiuga nyuma kwa ndarandana gũkũ na kũrĩa, akĩrwo nĩwona ndungata yakwa njihokeku ta mũndũ ũgwĩtwo Job, handũ auge kana ca, augire nĩ tondũ nĩ ũrigicĩirie ciana, ambire gũtara indo iria akoretwo agĩcerera akaremwo nĩ gũcinyita, akiuga nĩ ũrigicĩirie ciana ciake, nyũmba yake, wĩra wa moko make, ũtonga wake, ũgacoka ũkarathima wĩra wa moko make, ũgacoka ũkamwĩkĩra rũirigo. Koguo kiugo gĩkĩ kĩratwĩra atĩa ngoma aceragĩra nginya ciana ona harĩa ha kũhingũrĩrwo mũrango, na koguo gũkũ nĩ mũtĩrie
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Na rĩu kwenda tu wende gĩkacia na ihenya nini mũno makĩria cia nĩ ũkũririkana kwĩtũ kũrĩa nĩ twethire mbeca na irakinya 250 nĩ macokire tumire haya twĩna 200 nĩ mongereire ingĩ 50 na rĩu ndarũthĩrĩria kũrĩ andũ aingĩ mũno mathiĩte na mbere na gũtũma haha hĩndĩ ĩyo nona tũtikũmetagia no kũgweta tũgwetire na ndona nĩ marutĩte 38 o tũrĩ haha tũkĩarangia ũguo tũkwaragia nĩ marutĩte 38 ndona Margaret nĩ rutĩte ciringi 100 Grace nĩ rutĩte ciringi 500 Hongo atũma 5,000 Martha atũma 5,000 Beatrice atũma 1,000 Miriam atũma 1,000 Edith atũma 100 Jenny atũma 5,000 Maureen atũma 500 Jennifer 500 Lucy 1,000 James 100 Anne 300 Grace 2,000 Edith 200 Frisia 5,000 na harĩ mũrata ũngĩ ũtendaga kũgwetwo nake atũma ciringi 10,000 rĩu ngwenda tuoe ndagĩka ta 20 cia na ihenya mũno tũrore kana no tũhote kũiganithia ciringi icio 260 icio itigarĩtie nĩ ũndũ wa kamburo tondũ destiny ya ciana ici nĩ nene mũciĩ ũcio nĩ mekũingĩra ona ihenya o ta ũrĩa kwahotekeka tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na namba ĩrĩa tũkũhũthĩra nĩ ĩno ya 0706 879 392 0706 879 392 nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria mũciĩ ũyũ na kũngĩkorwo biũ ndũrĩ wakorwo na kamweke ga gwĩ connect na ona tarĩ ona ĩta njĩra ĩmwe ya gwĩ connect na mahoya macio family ĩno yahoerwo no wega kũma support nĩgetha tũgũre kambũro icio itigarĩte mbeca icio itigarĩte cia kambũro na ĩta njĩra ĩmwe ya gwĩ connect na family ĩno na mahoya macio mahoerwo ciana ici tondũ nĩ njũĩ ithuothe tũrĩ na ciana na ndĩrona andũ aingĩ makiuga nĩ ma connect ciana ciao ona angĩ ndĩrona makiuga njata cia ciana ciao nĩ ciacoka in Jesus name itajire moya gwe connect no nyende tu tuenda gikashiga nona kanyamo karia Ngai akuhete ungienda ciana ici cikare wega na iture irathimitwo tone cia hoerwo no nyende tuenda gikoshiga nona tuhuthire na beo ya mam dekira hau na thengio muno Alice Mugweru niwe watwambiriria no ngiona Alice Mugweru ma oi tubeca tutwathiaga ndienda kuonera muno no athia kawira ka nyumba kuhura nguo akagaya 150 kana meri kana igana noguo niguo ekaga kwa hiramu na kio kirathimo gikimumirira ku gwake toima kwa hiramu na ndari ariganirwo ni undu ucio nginya muthi uyu no aikagia kanyamu Ngai witũ kũrathime mwari wa ithe witũ Grandes nĩ ikia ciringi 2,000 may God bless you so much Lucy nĩ ikia ciringi 2,000 may God bless you so much Jenny nĩ ikia ciringi 2,000 may God bless you so much na rĩu ũguo twĩna ciringi 43 na namba ya thimũ nĩ 0706 879 392 0706 879 392 nĩngwenda mũndũ wothe wĩna mwana kĩrathimo kĩu kĩarĩrio ciana ici gĩtambe nginya kũrĩ ciana cia andũ arĩa othe megũtwĩroragĩra ona andũ arĩa othe marĩ haha na koguo nĩnda pini namba harĩ igũrũ ũngĩrora harĩ igũrũ nĩ pinĩte namba na marĩtwa mothe ma Virginia Wangari Kamotho na namba nĩ 0706 879 392 nĩngwenda mũndũ wothe wĩna mwana na wamũkĩria mahoya macio etĩkĩre kũruta nĩ ta seed nĩ ta mbegũ kũrĩ ciana ciake nĩgetha mwaka ũyũ ũrĩke na ona tarĩu he mũndũ atũma ciringi 90 hana thengio Ngai witũ kũrathime mũno no na nginya 90 icio harĩ mbegũ wahandĩra ciana ciaku ndũkaire atĩ tũnĩ nini na he mũthuri ndĩte mũno gĩikaro-inĩ gĩkĩ hamwe na ithuĩ etagwo Mr Maina wa Maryland yatũikĩria ciringi 20,000 ciringi 20,000 na corona uririkane nĩ atire family yo yakwa hĩndĩ ndamĩtĩte nĩ okire na akĩheana ciringi 90,000 tũkĩmagayania agĩcoka oho akĩmekĩra mũndũ shopping kando nĩ mũthuri wa goro mũno na nĩkĩo tũtamũtigaga na andũ aya nĩ makĩũĩ tũrĩ ũrata ithuothe niĩ na Mr Maina na Pst Ngaruiya na not a wonder ũratuona twĩ hamwe ithuothe tondũ maita maingĩ twĩ mũgũnda twĩ hamwe ithuothe twĩ kanitha-inĩ na kesha no Mr Maina anjĩrire nĩ tũgũka tũrare mũthenya ũmwe na kĩrathi na mũthenya nĩ ahorerete mũno nginya nĩ guĩgũtia kĩũrio kaĩ mũthenya nĩ kĩahorera ũguo nĩ maguta ndaroi ũguo ndigwĩciria nĩ arĩakorwo handũ ta haha ũrahoya ndigwĩciria kĩu nĩkĩo kĩmũmakirie na rĩu ngwĩciria ima haha rĩ tondũ tũu ti tũnyoka tũgĩkorwo tũmũmakĩtie ũguo aca
ngezi ane anointing area go furo wako ndogoko. So Florence ni atuma shiringi 2,000, Naomi ni atuma shiringi 1,000, Mary ni atuma shiringi 500, Lucy ni atuma shiringi 500, Elizabeth ni atuma shiringi 300, Lucy atuma shiringi 500, na no tuthiete wega. Susan ni atuma shiringi 5,000 na thaicio gutwe 74. Ndakwira ngirisho 260 turaciona oro riu na ihenya muno makiria to ne join ikuonekana mahoya macio twahoya guku na muthamaki Sihoni ni araingatirwo ndina ma no tukuhota kurikia mucio cio na ihenyo to ria kwahotekeka tondu Ngai witu ni mwehokeku. Flora na twikiria shiringi 100 na Caroline na twikiria shiringi 1,600. May God bless you so much. Na riu gutwina shiringi 76 as we speak. Wewe na girisha ku 5, wewe na girisha ku 20, girisha ku 50, girisha ku 2, cia ku 3, cia ya ku 1 maku 500. Cia kumagana Mary. Please kana to mashiringi 100, Esther ne to mashiringi 300, Jenny ne to mashiringi 1,000 na ndiragweta ritwa rimwe ne andu amatenda ukugwetwo maritwa mothe nigetha tuhote kurikangia na ihenya na ndigweta ritwa rimwe nigetha ndige kuhinga andu ni tondu kuri andu mendaga gutuma na matiendaga kugwetwo ugwetete ritwa rimwe ni wega makiri. Agnes ne to mashiringi 500. May God bless you so much. Thaicio gutwina shiringi 78. Agnes ne to mashiringi 150. May God bless you so much. Ni Agnes yugi 0706 879 392 0706 879 392 0706 879 392. No tuthiete wega muno. Wewe watoto msipige kelele. Tuthiete wega. Paris ni atuma shiringi 5,300. God bless you so much. Phyllis ni atuma shiringi 500. God bless you so much. My friend ugiotendaga kugwetwo no ritwa ria kiria betie na Mary ni jo ni uramumenya ni atuma shiringi 5,600. May God bless you so much. Millicent ni atuma shiringi 200. Nelly ni atuma shiringi 150. May God bless you so much. Na thaicio gutwina shiringi 90,000. Margaret ni atuma shiringi 200. Jemima ni atuma shiringi 500 na no tuthiete wega muno. 070 nyumba ino ni irarika thiini wa no nyumba ino ni irarika cia kamburo turoima nacio ciothe haha riu cia kamburo tugitigetie twakinya 100 ri tuko tugitigetie 160 riu ani kuiganira haha tukuoka hindi wangi tuingire kiu kingi tuguthie rangi kuma hau wardrobe cia thiini ikirwo matawa ni uguo tuhingure no tuhingurire riu Viki agituma shiringi 2,000 Asara agituma shiringi 500 tugithiete wega biu na maguta macio ni ndirehoka manyururukira nginya andu aria me online mamukire. Kathiri ni atuma shiringi 200. God bless you so much. 2,000 ni cioka kuma kuri Miriam, 200 mo cioka kuma kuri Steven na thaicio gutwe 96 na 100 ria 80. Mary ni matumwo kuma kuri Mary. Thank you so much. Na tuthiete wega muno makiria 500 from Maureen, 5,000 from Penina. Na gwisi Penina ole witu Benjamin Pora. Thank you. Nelly asineto mashiringi 500. Thaicio twe 102,000 ithino antu rathi wega 0706 879 392 0706 879 392 twatigia shiringi 100 ria 58 tutirihio horo wa kabro 158,000 peke yake tutirihio. Toto wacha kushout, ongea pole pole. Pauline shiringi 500, Stanley shiringi 200, Claire shiringi 300. Kiria Ngai akurathimete nakio nikio kuheana. No uririkane ni nyendaga kiria giothe uraruta gikaingira muturire-ini waku. Uguo we uraruta kanyamu haha na we na ciana kirathimo kiu kiario horo wigie ciana na gucokerio njata ciao ona mwana waku ni acokerio njata yake. Shiringi 200 kuma kwi Jane. Mary ungi ni atuma shiringi 2,200. Hana shiringi 200. 200 ciatumwo na Cooperative Bank. Jane 200 na thaicio gutwe 106 na 200 ma 21. Mundu ungi watuma 3,000 my friend Eva na ne partner munene wa Faruthi wa Thayo TV. May God bless you so much Eva. Nijo ni tu matwaranirie no thire kuona data acoka tuingira live nigukwariria wona toima haha. Pauline shiringi 500 ni cioka. Beth shiringi 200 ni cioka. Twi 109 109. Thank you muno Penish Joroge. Thank you so much. Ni cietu kinyira. May God bless you so much. 500 from Regina ni cioka. Beth shiringi 200 ni cioka. Pauline 500 ni cioka na thaicio gutwe shiringi 110 110,000
tuthiete wega muno namba ni 0706 879 392 0706 879 392. Jeni ni atuma magana matano, Dorcas ni atuma ciringi magana meri, twingiri igana ria 11 na igana ria 21 na Mang'otore 82. Atuthiete wega muno makiria. Mary ni atuma ciringi ngiri. May God bless you so much. Namba ni 0706 879 392. Cia kamburo turoima nacio ha Virginia. Iria igutambirira cigukorwo cia rangi kana wardrobe kana matawa. Na tone njue he mundu ungirutira gwikira nyumba yo yothe matawa. Andu ni arathime Virginia. Na nie ni ngwiraga he mundu urathimitwo gukira ucio ungi. Nie ndathimitwo na ngiri magana meri uri ungi arathimitwo na milioni. Na haha rio bilioni uratwirorera ndukariganirwo. Koguo o mundu arathimitwo kivyake, na koguo no igwa mundu akuria Virginia ni yoni he mundu aheania microwave, ungeraheana washing machine, ungeraheana washing machine ingi, ungeraheana gate, ungiakiheana mahiga mothe, ungeraheana mirango yothe, ungeraheana nyamu cia kugemia. Koguo o mundu arathimitwo kivyake, na koguo wewe no hoti wa kuria Virginia niki kingi gitigarite. Werwo ni matawa, uga matawa mothe ni ukuringa he mutumia witura ria riri te kugweta waheanire matawa ma kugemia niko mamenya maria marorete gwikirwo na aracerete kwa mera mbuyo ni imagine imete itura riu agoko Kayole nona Kayole na aroka na nguo na tuindo tuigana ona Ngai witũ mũrathime mũno makĩria. Celine ni atuma ciringi ngiri ĩmwe, ngiri ithano kuma kũrĩ Rahabu nĩ cia kinya, Kandiri ni matano maku nĩ moka, Margaret matatu maku nĩ moka, Joyce magana maku matano nĩ moka, Mary magana maku matano nĩ moka, Mary ũngĩ ciringi ngiri nĩ cioka, na Perez igana nĩ rĩoka, Teresia ngiri nĩ yoka, thaa icio gũtwĩna ciringi ngiri igana rĩa 21 na igana rĩa 42. 0706 879 392 0706 879 392 ekuruta Virginia, Wangari, Kamotho. Mundu ratuma na Western Union kana MoneyGram no ahuthire na beo, ona uri ratuma na Ria no ahuthire na beo, na ni cigutukinyira. Susan ni atuma ciringi ngiri ĩmwe, thaa ici twĩ ngiri 122 and 172. Ngiri ĩngĩ nĩyoka kuma kũrĩ Royce, na mũthĩ kwĩna anointing ya ngiri na ngiri ithano, nĩ iroka mũno ngiri na ngiri ithano, kũringana na ũthuthuria waku. Nĩ njĩkaga ũthuthuria, kwĩna anointing ya ngiri mũno. Salome nĩatũma magana matatũ. May God bless you so much, thank you. Wewe haha ũratwĩrorera tigĩrĩra no wĩkia kanyamũ gaku, ngiri icio tũrenda magana merĩ ma 60 ũkorwo ũgĩtaranĩrio mũthenya wa ũmũthĩ atĩ wĩ part ya arĩa maciheana. Na ngũthiĩ ngĩkaga mathabu nĩgetha tũikare tũkĩmenyaga twĩha. Na riu uguo ndirona twatigaria ciringi ngiri 137, twatigaria 137,000 tutirihe uhoro wigie kaburo tukinyie hau nigetha ciikirwo ucio wothe ukorwo uri muthiru. Caroline atuma ciringi igana rimwe. May God bless you so much. Namba ya thimu ni 0706 879 392 0706 879 392. John ni ikia ciringi magana matano, Joan ni ikia ciringi magana meri, na no tuthiete wega muno makiria, tuthiete wega pio. Na Ngai amũrathime inyuothe mũreka ũguo. Rimwe na rimwe nĩ njũĩ mwĩimaga capa, angĩ makeima ranji, ona ithuĩ tũtirĩ tũrarĩa by the way yahĩtũka ũguo. Rĩu koguo onawe ũngĩhota kwĩima capa kana ranji, ũikie kanyamũ haha karĩkĩrie ciana ici mwako, tondũ destiny ciao nĩ ciahingũrithwo na maũndũ mao mothe rĩu nĩ mekwagĩra. Ngai witũ mũrathime mũgĩka ũguo, kanyamũ karĩa gothe ũgũikia nĩ karathime, ũguo nawe wĩ mũndũ mũrathime na no ũkwamũkĩra kĩrathimo. 0706 879 392 0706 879 392. no tuthiete wega muno makiria. Riu uguo thaa ici ndirona twina ciringi ngiri igana rĩa 124,272. Riu koguo tutigetie ngiri igana rĩa 136,000 nicio itigarite. Na to nĩ njũĩ kũrĩ andũ Ngai ahete ngiri 10, angĩ Ngai akamahe ngiri 20, kũrĩ andũ Ngai ahete ona ngiri 50, kũrĩ andũ Ngai ahete ngiri 5, kũrĩ ahete magana meri, angĩ makaheo matano, angĩ ngiri. Thiari ũhoro wa ũhoti atĩ mũndũ ũcio aheanĩte ngiri 10 ndaraigua akaunti yake ta eko ũndũ ta ĩnaina, ũcio aheanĩte ngiri 50 nĩ araigua sawa. Rĩu koguo Ngai nĩ gũkũrathima ũgĩkaguo. Mĩrĩ nĩ atwĩkĩria ciringi magana merĩ. May God bless you so much. Na no tũgĩthiĩte wega. Ndĩrona thaa ici tũtigĩtie ngiri igana rĩa 136,000. Teresia no atwĩkĩria ciringi ngiri 2, watũma tũkorwo tũtigĩtie 134,000. Phyllis nĩ atwĩkĩria ciringi ngiri 2, atũma tũkorwo tũtigĩtie ciringi ngiri igana rĩa 32.
Rosemary na tukirie ciringi 100 na no tuthiete wega muno twi thiini wa 128 as we speak 128,000 tugakorwo tutigitie 132,000 riu ciracemaniria gatagati imwe yabatite ria ngi ikurukite 0706 na ndakwa namba ĩno ũmĩhũthĩre kũrĩa kwa Western Union ona marĩtwa kũhũthĩrwo macio Virginia Wangari Kamotho 0706879392 ũtigetie 132 132k ĩni nĩcio itigarĩte na tũngĩcirĩkĩtie rĩ tũtingĩrũgamĩrĩire haha nigetha tu hi ũguo ciako nĩguo wĩra ũrĩa Pst Ngaruiya ũrutagwo ũthiĩte gũcera kũndũ ndakũiguĩra tha wacoka ndia kũgweta gacoka ũgĩkinya wa Ngaruiya nĩ gũkwĩra ndũnatiga maguta ndũnatiga kĩ rĩmwe onaga ndakira akona tarĩ kĩrĩa ona ndio rĩngĩ tũmire ona nyuki ĩgũiguagĩra tha to he hĩndĩ nginya ndagwĩkĩire maguta ma nginya ũrĩa gũtũmira na gwĩkĩrĩra ngari maguta na hĩndĩ ĩyo ngari yaku mũnyuĩre ũrĩa ĩranyua na tondũ mũndũ ũcio nĩ endaga ũthiĩ biũ ngĩkwĩra Pastor ngĩgwĩkĩrĩra maguta mau magare na andũ aya mũmenyage ngari ĩyo ndĩnyuaga roho mũtheru rĩrĩa mawatũma na ũkahoerwo ma mekĩra ngari tũmaguta ma ona sacrifice ya gũkĩhoera kĩu gĩthire kũhoerwo kwĩ ngoma ingĩ itarutĩirwo sacrifice tũraigua kũrĩ icio ibataraga nginya fasting rĩmwe nĩ mũiguagĩra tha tondũ we ndehota kũmera niĩ rekei ndĩmere rekei ndĩmwĩre ma mandũngĩũria mũhunjia atĩ njũragia basi Pastor no ngĩmũria atĩ ngari ĩkũnyua mbia cia ndangĩkwĩra njũragiai na nĩ tũmwendete tondũ actually reke ngwĩre Pastor nona ngoro yaku noguo ũkoragwo hana rĩ ti andũ aingĩ mahana ũguo kũrĩ mũndũ ũkuga ya kwenyua 100 100 ĩni rĩu koguo na nona we nginya nĩwe magwo nĩ kũgweta na nona huduma ĩrĩa wa hudumu haha ndagĩka icio rĩ ĩhana mũthenya mũgima Ngai witũ kũrathimage Nelius wewe tata he mũndũ aikia ciringi 100 meretagwo Nelius Faith aikia ciringi 300 Lucy aikia 3,000 Tabitha aikia 2,000 na rĩu ũguo tũthiĩte wega tondũ twĩ 137 tũthiĩte wega Ngai witũ mũrathime mũno makĩria kũiwa Kamau Geithĩka thank you nĩ cigũtũkinyĩra may God bless you so much na ũrĩa ũngĩ wothe ũratũma Ngai amũrathime 0706879392 0706879392 na rĩu ũguo ndarũthĩrĩria thiange mwĩkagĩra mathabu nĩgetha tũgakorwo tũkĩmenya tũthiĩte mwena ũrĩkũ 500 nĩ cioka na Equity he mũndũ atũma na Equity may God bless you so much rĩu koguo twĩ 138,000 ũguo nĩkuo twatigia ciringi 122 122,000 only tũkorwo tũkĩehera haha nĩ tondũ ona ndigũci tũrĩga gũthiĩ live ya mathaa maingĩ ũguo tondũ thaa cigana ngũci thaa 7 hau arĩ thaa 11 no ũndũ ũrĩa wangenia nĩ atĩ nĩ nguona tarĩ kaũndũ kanini na ndikahũthia ũndũ tondũ ũhoro wĩgiĩ mahoya ti ũhoro wa itherũ ndĩnona Pastor akĩhoera twini nĩ ndaigua auga rĩrĩa auga mwana igĩrĩrwo guoko nda nĩ ndenda kũmenya nĩ mwana ũrĩkũ no ũcio wa twini wa Mũyũ na Gladys ndaririkanio kũrĩ ndawa maheirwo ndawa tutamenyire nĩ yake na nĩyo yathũkirie Gladys ũngĩrora Gladys ũkorwo gwĩkana wona kahana ta kahĩte mĩromo ndawa ĩyo ko nĩ gathũkirio nĩ ndawa ĩyo na twini no atwarirwo thibitarĩ kũndũ atwarwo thibitarĩ na nĩ ihinda rĩake rĩa mweri rĩakinyĩte na tondũ ndoĩ era mũtumia ũcio atwarirwo thibitarĩ na ndagĩtarĩ igĩkĩrwo ikĩmwĩke o tũmaũndũ tondũ rĩu nĩ agũkĩrorwo nĩkĩĩ kũrathiĩ na mbere rĩu koguo niĩ ndakena ndaigua hoerwo tondũ nĩ ngoretwo ngĩũria Ngai nĩkĩĩ gwathire kana nĩkĩĩ gwekirwo na nĩ ndakena tondũ nĩ ndona roho wa Ngai nĩ amũrĩkaga kũraihu na nĩ ndigirwo kĩrĩa gĩtũmire ecirie kũmũhoera nda koguo roho wa Ngai akĩona gũkĩaragia wow thank you so much
macio no mamwe mama wira maria monekanaga tondu nona gutire mundu ukuwi tiga Virginia na mwana ucio we mwenyewe oguo it was not a coincidence no ni mubango wa Ngai ria ni atuma ciringi 2,000 ngiri kuma kwi Njuguna ni yoka Jane 1000 Beatrice 200 500 another one twigiri 142 na ndono na thimu no ngino ikuingiraga bia na ndenda guthie ngikaga mathabu Joyce ciaku ni cioka ciringi 3,000 Mary 2,500 Anna 2,500 Betty 1000 na ciothe nitugucitaraniria Janet 500 ni moka na tuthi tugikaga mathabu nito nitwendete kindu gitagwo accountability na guku ndaruthiriria oguo twina girigana ria 50 as we speak. We have 150,000 150,000 uguo nikuo twatigia girigana ria 10 twatigia 110,000 Miriam ni atuma 500 may God bless you so much ano tuthiete wega muno utigetia giri igana ria 9 na 500 109 500,000 nicio itigarite nigetha tukorwo tukirikiriria tugetie ngiri igana ria 9 na 500 nigetha turikiririe uguo we tatuikiirie kanyamu itikira gwikagwo 0706 879 392 0706 879 392 0706 879 392 Raruta Virginia Wangari Kamotho no huthire namba ici cieri any of the numbers iria kuigwa we comfortable namba ya mbere ni 0706 0706 879 392 kana huthire no wengi namba ni igiri cia mam namba yengi ni 0700 mam 669 503 0700 669 okay 669 503 iyo niyo namba ya mamu ya Keri uguo no huthire namba icio cieri any of the numbers ni gukorwo igikinya besha guku turi so 0706 879 392 kana 0700 669 kede miandike wega acha niandike vizuri kule mundu wothe uratuma nigetha ndikahingicie andu 669 good 0700669503 na 0706 879 392 Elizabeth ni atukiria ciringi 500 may God bless you so much no tuthiete wega na turi hakuhi kurikia tutigetie ngiri igana ria 9 riu 109,000 haria mundu wi haha ngiuga ngiri icio 9 ni nguongerera na tiga tuko tutigetie ngiri igana hana ni atukiria ciringi ngiri may God bless you so much hewa ikia 5 leto Rosemary God bless you so much hewa ikia 5 leto Joani God bless you so much wa 5 wa ngiri wa Mary wa ngiri 2 wa ngiri 5 wa ngiri 10 wa ngiri 20 oigwe free kiria Ngai witu akohete nikio kuruta Jude ni atukiria ciringi 200 may God bless you so much na no tuthiete wega muno makiria no ngiwe hau utigitie gutuma kanyamu no nako ni ugutumite na ni uraiguithika utume ringi itikira gwikaguo na Davis to akigeithania ndagukoretwo ageithania Davis no amenya ukiri first born no amenya no wega ukigeithania on behalf ya acio angi othe tondu mamuri akumageithaniirie na Joyce ni atuma ciringi 5,000 may God bless you so much thank you Joyce 5,000 received na no tuthiete wega muno makiria namba ni 0706 879 392 0706 879 392 kana 0700 669 turetha mbeca cia kaburo ni undu we wanyitanira na ithuĩ thaa ici turetha mbeca cia kaburo ni tuonete 250 turatigia 260 nicio turaiganithia na tutigetie o hakuhe 100 nicio tutigetie gatuko tukirikiria muthenya wa muthe Davis. Yes, so jambo la kwanza ni kuwakaribisha nyinyi wote hapa nyumbani. Thank you. Pastor, karibu sana. Asante sana. Nilichelewa kidogo cause kuna vitu niko actually leo na surprise my mom So utanikubali. I hope utaweza kunikubali.
nitamsurprise Farodhi. Sawa. Una surprise? Niko na surprise yake. Musiende. Kwa hivyo wasiende. Uende tukakula. Wakae hapo. Zangu hazikuwa mbaya. Usiulize kama ni vizuri. Ama labda inaweza letewa ikoe mbaya. Lakini yeye ajue surprise ni surprise ni surprise. Kwa hivyo tachia pia nyinyi nimeweka in suspense. Kuna surprise. Exactly. My goodness. Na pia hata kwa viewers pia itakuwa ni surprise kwao pia. Si yake mmalize. Ni kitu nimekuwa nikipanga. That's why actually nimechelewa. Okay. Yeah, so mutigire kangia ndo ngai tu Wacheza surprise kama igio kange. Rĩu gaiko twarikia na ihenya surprise ni gukari. Exactly. Na ino nyende kuona surprise iyo. Ona mwana gucunga ndo ne acunguka igwa surprise. Gogo we Jimmy tukaninire kiria. Rĩu ri. Twĩrĩra nĩ kũrĩkia ararĩgia. Kinya thonda citũ nĩ inyuirwo. Ngai. Na nĩ ũkũnjĩrĩte ndĩa itanaingĩra haha. Jimmy nĩ ũrahingĩca we. Jimmy thengio nĩ kũhingĩca. No rĩu twetereire surprise rĩ. Tukĩrĩkangia haha ndo Ngai. At least nĩgetha twĩke atĩ. So ndarũthĩrĩrie tũtigetie ngirigana rĩa athirĩrĩ bacirongerereka handũ ha kũingĩha. Ũtige. Nĩ Jimmy wahingi. Andũ he kĩndũ kĩaku ekĩra nĩkĩo kwĩbangĩte rĩrĩ. Citigaite ngirigana rĩa ithatũ. Nĩcio imagine gwĩka mathabu ndĩ haha. Rĩu ndona Jimmy ikara harĩa ndamenya bas. Rĩu Ngai no mwĩhokeku. Nĩngũnyua ndimũ iria ngũkuĩte. Aya, Judith nĩ atũmaciringi ngiri ĩmwe. May God bless you so much. Rĩu koguo tũtigetie ngirigana rĩa igĩrĩ. Tigetie ngirigana rĩa igĩrĩ na tũndĩona tũrĩ andũ 482. No tũhote gũkanja na mbeca icio nĩgetha Joyce ngũgĩ ciaku nĩ ikinyire ciringi ngiri 3 ndakondanĩrĩra nĩ irĩkĩtie gũtũkinyĩra. May God bless you so much. All right, okay. Farouk, there is Farouk. I sent 1K in your phone in the morning. All right, thank you mono Eva. Thank you. Nito itaidara nelia nawe. Ne goshi transfer. May God bless you so much. Miriam mona keniongerera ngiri. Thank you mono makiria. Asante sana. Oguo daru uthirie ne kuga riu tutigetie ngiri igana rimwe. 100,000 nicio itigarite tuongeire ngiri yo ya Ive gutumite, and of course ngiri ino yaikio ni Miri tugatigia ciringi ngiri igana rimwe. Riu koguo ngiri icio igana rimwe na turi andu 468 haha ri tungĩigania o mũndũ etekire onokorwo nĩ ũgũtũmĩte wĩtĩkire kuongerera ngiri icio igana nĩ mbeca nini tũrĩ andũ 468 tũngĩgeria gũkanjana tondũ nĩnjũĩ kũrĩ andũ marathimĩtwo kũrĩ mũndũ ũikia nginya ngiri 10 ũngĩikia ngiri 5 twatigia ngiri igana rĩmwe tũiganithie mbeca cia kamburo nĩgetha irĩkĩrĩre ciothe twatigia ngiri igana rĩmwe cigane mbeca cia kamburo na nĩnjũĩ nĩ cikũigana na ona harĩ o mũndũ watũma thimũ-inĩ yakwa wĩtagwo Mary atũma ciringi 500 na ndagakorwo gũtũma cia kũngĩ tondũ ciatũmĩrwo gũkũ ciatũmwo gũkũ nĩ ciaingĩra gwa Virginia ũgakorwo ciuma cia kũngĩ ndakamake. Rĩu koguo tũtigetie ngiri 99 na magana matano 99,500 99,500 namba nĩ 0706 879 392 0706 879 392 kana 0700 669 503. Virginia Wangari Kamotho twatigia ciringi ngiri 99 na magana matano ndio igwa roiga nĩ ciakwa cia cai rĩu ndũrĩ na bahati tondũ nĩ ciakwa ciaingĩra thengi mũno wa boy wa Kamiras rĩu nĩ ciakwa ciaingĩra thĩinĩ wa system ĩrĩa twĩnayo haha na Ngai witũ kũrathima mũno nĩ twaciamũkĩra no nĩ ciahothũku o gũkũ thũri. May God bless you so much. Frida nĩ atwĩkĩrire ciringi magana merĩ. May God bless you so much. No tuthiete wega muno makiria utigetie ngiri 99,000 99,000 no tuhote guciruta na ihenya muno makiria ahekorwo na hau hangi ni twahota kuhiuka na ihenya riu riothe twetha ngiri 160 ta kofu cia kwa ritho actually twetha ngiri 160 I think in 20 minutes ahekorwo ngiri 120 ni twaciona na ndagika 20 ri ngiri ahekorwo ngiri 160 ni tuona na ndagika 20 ngiri igana rimwe mutithireke tucione na ndagika 15 na horo cio gukorwo wi muthiru ugweko he kanyamu gutigetie kana ndugutwikirie kanyamu etikira gwikaguo na Ngai ni agukurathima
Okay, thank you muno West Camp Space wege utikagweta ritwa riaku reke cigiuke reke cigiuke tutikugweta ritwa, we cannot dare mention your name tutingitikira nie kwanja ndigigweta ritwa riaku kia mbeca ona we ungi kwenda ngwete cikie tutikugweta Jane 500 nicio kame. God bless you so much. No tuthiete wega muno makiria 0706879392 akungai ni akuheithĩtie kana gagukuithia mũrigo ũyũ o gatene ukiamba hihi ku relax itikire gukua mũrigo ũyũ turikia hamwe iconi ndie iconi no ndi ukuite na nie ngutiga nginya twahingũra nyũmba ĩyo tutanaingira kwa merabu turatiga twarikia nyũmba ya Virginia na nĩ kũrĩkĩrĩra ĩrarĩkĩrĩra rĩu koguo ni akorohe mundu ukona gikeno nyumba ino yarika ona ti Virginia kana ciana ciake nenie gukorwo ndi mukeno muno makiria ni undu wa nyumba ino gukorwo ikirikirira Sarume ciringi ciaku 500 nicio kame. God bless you so much. No tuthiete wega muno makiria we wi hau na wina kanyamu gaku tuikirie he mundu gwatu maciringi 500. May God bless you so much. Ngai witu akurathime na tudia meka ni ucio woiga ndikomba kugweta tudore turi kuhiriirie riu na thank you kuri we watu maciringi 500 ni cia kinya. Eunice ni tu maciringi 500 ni cia kinya. May God bless you so much. Fresh Church no I tap these blessings in Jesus name. We kwa jora tapu na kihuri to no wambire gutuma wi wa mbere oguo we ne nginya gutahia. Ngai witu akurathime muno makiria Fresh Hutchinson na ni wirutagira kundu kuingi. Ngai witu akurathime muno makiria hande ona andu ingi merutagira kundu guothe tuthiaga na ndimuhe report ya ica ikuhi ya kuria turatwaririo na Virginia na muthenya ira turatinda ningi thibitari murwaru witu ni aradmitirwo ira na tumuhoere muno tondu arathire iketio ICU kora twikire nginya na pneumonia na ICU ciena goro muno. In fact hethi mutwa mukirire rucine twerwo he tube arabatara gwikirwo tondu uguo turoigaga ni araremwo ni gukorora kora twika mumero wake ni araibite uguo mata handu ha mameruke kawaida marathi ya mahuri-ini na nimo marakosire pneumonia guka na koguo itoika ni kudrino na 5 keho ge gwikirwo muni understand roiga pipe he uria yetagwo na kiu ndagitari na riu koguo ndarari handu hega tukimutwara thibitari tondu we ni turamurutire mucii na aria maraikarite nake mucii gutiri undu mangira hotire kumwika maramwirораgira uguo aremwo ni kuria utari mbeca utari ndari utari na mbeca guti undu ungika murwaru na hau pastor ni ho aratumire nyone bururi utari na mbeca no ukue awetekania nani bururi utari na mbeca no kuithie mundu wendete muno umwiroreire hau utai na wiki ndakuria my brother akwire ne kwa gritwed koda na gritwed agitwara koguo tuhoe muno tondu mutumia ucio ko tutiathire kumu-rescue Virginia tungeraria ndeto ingi no Ngai witu no mwihokeku Ngai witu ni mwega. Florence ni ikia ciringi 2,000. May God bless you so much. Riu uguo ni kuga ni tuma haria tuma ha 99 twingiri 90 I think twingiri 96 na Ngai witu ni mwihokeku. Miri center twikire ciringi 500. May God bless you so much. Asante sana no tuthiete wega muno makiria nguthie ngimwikagira mathabu. Mase ni twikiria ciringi 1,000. May God 1,500 actually. May God bless you so much. Thank you so much. No tuthiete wega. Thank you kuri ari othe mathiete na mbere na wikia kanyamu kao. Ni turacokeria Ngai ngatho ni undu wanyu ni uguo mureka na Ngai amuonekanire. Jane ikia ciringi 200 na riu koguo no tuthiete wega. Yes, tuthiete wega pio. Tutigetia ciringi 92 twatigia 92,500 tuharurukite kuharuruka na ni kurikiriria tuthiete uguo turikiriirie icio ciigana cigukorwo cia kaburo ciothe riu hamwe na iria twarogotire last time. Uhoro wa kaburo tukao tuigite ki kandu riu nyamu iria turoiga landscaping nyamu ni weyo ciekirwo riu uhoro ucio no wathira toima hau turaingira ke Virginia mukaka tafu rangi wanja gugane mundu rangi wanja rafentaf rangi wanja aigetagwo rafenta tucoke tuthie kuri kabati matawa tulikia tuhingure nyumba atiri nyumba ino ndirakina pastor Easter tukurira kuo igo ndia mera Easter twiharirie Easter tugithike Easter nyumba turakorwo tumihurite maguta
na kaihũrwo nĩ wega wa Ngai tondũ twenda kwarĩka Ngai akoe the host in that house. Atwaingĩra kũu Maina Maradi Karumu ka mahoya rĩu kũu nĩ kuothirĩ Maina wa Maradi akire agĩthondeka handũ ha rumu ya mahoya rĩ agĩthondeka gym rĩu nĩ kĩrĩmwe ona kĩratarakarĩte tondũ rĩu areciri gũthiĩ mazoezi handũ angĩathondekire karumu ka mahoya. Mũthuri witũ no nĩ aranjĩria nĩ arenda gwaka hangĩ hau ate okay Maina athire gũthondeka kanyũmba ka gym andũ a Kamahoya athire gũthondeka kanyũmba ka gym mũthuri ũndũ nĩendaga ni hakuhĩ na ngatho nĩ ahiũkagĩrwo akaruta mbeca kũigĩte handũ ci cia cukuru ndikathĩ ũguo ndonire twathire kanitha-inĩ atoima heane kĩndũ rĩu twacoka akanjĩra hi kenguire gwĩ kĩgongona-inĩ mũndũ aiguaga kũruta ndeciria ũndũ ũngĩ barũthi ithe ndũkũigua mwĩroreri abatige mwĩroreri ndũigua hau hagwĩciria ũndũ ũngĩ rĩgania nake ndeciria tauma haha he handũ ndauga tũthondekerwo ranji ũguo gwĩciragia rĩ na tareke njugire haha barũthi nona hĩndĩ ĩyo hena andũ makuaga atĩrĩrĩ atĩ ũmũthĩ ndirĩ mũkenu ndona maingĩrĩte inbox mũno kũnjũria atĩrĩrĩ your dad ahana atĩa dadi nĩ ahonire by the way ndinahota kũrinki ũrĩa mekugaga na yes dadi nĩ ahonire na akĩinũka mũciĩ rĩu no gathubu aranyua kama hĩndĩ hau ũguo akaroragwo nĩ mũtumia wake rĩu ndarĩ na kaũndũ na hanini koguo ona horete harĩa ũguo rĩ tũrathiĩ na mũgatũne mbeca cia mahĩndĩ rĩu rĩ tũtingĩthiĩ tũkuĩte mũgate na mũndũ mũkũrũ anyuaga gathubu no andũ aya aruti nĩ ũgwati tondũ rĩrĩ onawe ũgĩthiĩ kwanyu ũngĩgũtwara kaĩ kwĩ hĩndĩ nĩ atĩa rĩu rĩ wona hurũkĩte harĩa ũguo rĩ ngũhurũkĩte tondũ wa rĩrĩ rĩmwe ũngĩthiĩ kũndũ kũgeni rĩ mũndũ athiaga na kĩmbere mũndũ ndambaga gũthimĩrwo gathoma rĩera rĩa kũu ũguo gũikaraga atĩ ũguo ũkamba ũkahorera no ũrute ũira uge ti tũnyoka mũtungatĩri nĩatũingata na niĩ korwo nĩ igwĩtagwo ingĩũka na nyau ithatũ tondũ nyoka ndĩndaga handũ hena nyau rĩu rĩ ũguo nĩguo tweragwo na gũcina taĩri wacina taĩri ra mũnungo rĩu rĩu rĩ citigate mbia cigana ithe ndũkũigua ciatigana rĩ atĩrĩrĩ ũranjanji tarĩkiria ndĩrarĩkia abatige nĩwe niĩ nĩ ngũĩ kũrĩ ithabu tu kendare kenjeke ithabu tondũ niĩ reke ngũĩre ngaigua Pst Ngaruiya na Mr Maina he ithabu ũreka ndũrĩ ũramenya nĩkĩ gĩatũma ngũrie ũguo reke njeke ithabu wega horera ũguo reke njeke ithabu yatara nginya mang'otore tigo ndũkahĩti wongerere kĩndũ gĩtarĩ ho tiga ũguo nona matara macio gwĩkĩrio macai nĩ ndamongerera ho ona nginya ngirio ya iva nĩ ndamĩongerera ho nona icio ciothe ciroka kĩ ũcoke ũrute ciatigara ngiri 89 rĩu tũgĩkwo atĩrĩ barũthi ndayapwani andũ ndayapwani rĩu rĩ tũgĩkwo atĩrĩ barũthi ndayapwani rĩ nĩ tũrendirie irathira yothe na tukiwa twaheana buroti ciarĩho 20 he buroti ciarĩ thate project ĩno ĩngĩ next tukiwa twaheana 20 nĩ tugo tugire rĩu ici 20 rĩ nacio ciatarĩ gũthira irathira ona twendeire 10 nĩguo tũreka atĩa ndĩraneana tondũ no maragĩtia rĩu rĩ ici tigarĩte nguga atĩrĩrĩ nĩwona mũndũ ũrĩa ũgwĩtia ndayapwani buroti mũro rĩu ona mbeca icio cihũrie haha tũige tũthiĩ wĩra ũcio nĩguo bas akai mareke ngũire mũtikigora buroti ĩyo ĩmwe tũrige ithabu rĩrĩ tũthiĩ wĩra tũthiĩ tũkahingũre nyũmba ĩ tiguo by the way kwanza angĩkorwo tũteithĩtie o ĩmwe tu tũrĩhe kaũndũ gaka tũthiĩ tũkahingũre nyũmba rĩu tũrĩmenya buroti ĩmwe nĩ 150 buroti ĩmwe ya ndayapwani no balance nĩ 89 icio ingĩthikĩrĩria cia mũtabania isiakwa icio ingĩ ciakwa kwera ngwa nginya gĩtũngũrũ
Koguo ri uria kugura buroti yo mwe ya ya pwani tu ĩĩ ukigira kindu twetaga double blessing yes tondu actually tikugura uragura ni gu support ira support ira urathie na mbere no oho no uko wigirire buroti riku yes buroti imwe tu wikire inbox ni yakwa kana ya barothi uga ni ukwenda witie map tugutumire hau na hau ona ko ndugutuma mbeca cio ndagika ino ri wona we committee ri mbeca cio no cigacoka cikinyire Virginia na thina bena wira wake yes namba yakwa ni 0720 203 721 na ya barothi ni 0798 008 008 ungera kumenya arata wega ni makomo iginya namba cia arata cia thimu ani gyo yaku 0720 203 Virginia nyore mundu ni arata oyo namba yake ya thimu na kiongo aigana eni uguo nuguo mundu amenyaga arata ake kumenya murata waku yes ni uri uramenya ni wakite nyumba ukaga gwa prayer center ugaka gym ku iguru na ni nyumba thiini na aramenya nginya nyumba thiini nginya mundu akamenya haria gym yakitwo mundu ucio amenyaga gukora maundu maritu muru hau ugi good ndikoguo it is simple mundu uria kugura kia thiini wa ndaya pwani uria kuga ni akugura kia thiini wa ndaya pwani beyo cikuma hau balance ire tutigitie haha tuhinge horo ucio tuhinge na tikuga ati ndaya pwani ni thiru pi acha ndaya pwani wane yathirire ici ni iria turongereirwo 20 acoka tuongerera ingi 10 na anjira gaire mundu yaugaga ngai twendega-ini amurikana kijana kare kanini niko kaigirwo icio thate karatunyirwo ni undu wa wendo wa andu aya tikagetherwo handu hangi Pst Ngaruiya he kaundu kamwe gatuhingicire muno twina baruthi tuthite twendega-ini kahi kehoka ri ka kindu miaka iri ri riria ndege yabatire gwakigua kiundu ri handu hageteithe getire ngai oi ngai ni miaka iri kehoka ngai ni kigatiga kwihoka kagire kwihoka ire ni gakihoka ngai kana ka miaka iri na ndina clip haha ena uga arekondi nginya clip yo clip haha miaka iri no ni kamenyire hindi ogwati mundu etaga ngai hindi ogwati mundu etaga ngai na mai na ithe hau uguo no gatietireire miaka iri ona gatiamenyete kwaria view by the way no ngai nikagotire kumwita ora cio ai horo ai na kiriga we kinene muno ukai ni kokaraige iru icio thate turakineo kari kuwe nawe riu ri ona gaga o ndege ya guthaitu ngai handu hageteire ndio mena ithe na gatigite ithe no ni koi ugwati ungioneka mundu etaga ngai riu ri wakiri uhoro mwega uguo na gukihana uguo riu ri moke inbox yakwa kana ya Mr Maina moige atia mauga nimekwenda broti o imwe tu ya ndaya pwani nigetha tukorwo tukihinga uhoro ucio no gutiri mundu tuhingireirie hatiri mundu no mutuhingireirie we ukwenda uthia na mbere na gutuma timuhingirire tuma 2,000 na mana yes thina mbere na gutuma na Pst netuma 50 yes Mary ugene tuma 5 Bernadette netuma ciringi 1,000 na Grace netuma 300 Susan netuma mangi 3 Grace netuma 200 Jane netuma ciringi 200 gutire mundu tuhingireirie gutuma gutire mundu tuhingireirie ona yes koguo ri urabatara tu guka inbox uge ni ukwenda buroti thiini wa ndaya pwani kiu ugutuma no ko nduratuma thaa ici kiria tugutigitie ngiricio 89 ciguikio thiini wa mwako-ini cipati ya iria cikugura kamburu na riu ri yes turi oho ri ndureka ndimaheo kimenyithia kingi yes kimenyithia riu aria othe maragurite buroti cia ndaya pwani title cianyu ni hindi turacihariria wega na ni ngukuria na gitio kinene muno we uragurite makiria ma buroti imwe ni tukwenda wanarie na ofici itu ni turamenya mwina namba mwani na ofici itu ni tondu ni turenda kumenya atiriri akora na buroti igiri title ciaku kwenda ciko cihana atia ukwenda yukere title imwe ya buroti igiri kana ukwenda title igiri separate we buroti 10 ri ukwenda title imwe kana ukwenda title 10 koguo ni jo ofici ni ranirie na inywe na ni wega mwike uguo na ihenya mwarani na ofici niga tubangane tondu title tu ni hindi turathi na mbere ucihariria ni citigaikare ona hanini kimenyithia ni gakinya mwisho very good yes very good
na uhoro ucio ngi nitumumenyithia thutha-ini wigie site visit na nitumumenyithia hau thutha-ini mohoro ma hau thutha-ini no rikana hende site visit baba Ngaruiya baba Barothi yes na baba itu ni magakorwo ho na ni magekira inyatha muthenya ucio yes magithie iria-ini na umenye to inyatha nginya maburuta na to vest no menye baba itu nyo guthambira gucinda baba anyu we baba itu we baba ngihota witu kwanyu gutakie rũĩ rũnene ro kwĩbundithĩria mathioya kũu kwanyu kĩna ngubu nĩkuo gũtarĩ njũĩ baba no akarie kĩnyatha na vesti ĩrĩa aragimbi aingĩra iria-inĩ ũguo rĩu ndĩtio tũkĩrĩ o nayo na nĩtũramũmenyithia atĩ twana twakinya nĩ gwĩtana nĩtũkwenda o mũndũ atũhe mũndũ akwendaga akenda athiĩ amũrũgamĩre mũthenya ũcio tũgĩthiĩ site visit ya kuona mburoti cia Diaponi na oho rĩ nĩtũgakorwo tũkĩheana nginya title deed by the way na nĩtũkũheana mũtaratara thutha ũcio koguo andũ mathiĩ na mbere na gũtũma mbeca cia kũgũra kabros na mũndũ ũkenda mburoti bado ya Diaponi no wega ũgĩthiĩ na mbere na harĩa ũramongereire citigate kĩndũ 13 around 13 plots after icio 10 tũrogĩ rĩu citigate 13 na riboti ĩyo nĩyo ararĩa heaneire aracererwo yes na rĩu rĩ na tiga ũguo ndĩraigua amen ona producer no gũtheka aratheka ndĩraigua amen yes rĩu rĩ Grace nĩatũma 5,000 wow nĩatũma 5,000 thank you mũno Grace na acio othe maratũma yes na no tũgĩthiĩte wega ndareke ngwĩre nũĩ no ũheane 20,000 wĩna milioni 5 na mũndũ ũngĩ no aheane ciringi 1 ena ciringi 2 nĩguo inyuothe nĩ mwaheana no ũheane 20,000 wĩna milioni 5 na no ũheane ciringi 1 na ciringi 2 na inyuothe nĩ mwaheana very good rĩu koguo no tũthiĩte wega mũno na Mr Maina nake ongerera oiga atĩrĩrĩ tũgũtigĩtie 8,900 nĩguo twatigia 8,900 mũndũ wakĩrĩra harĩ ũguo haya andũ nĩ maingĩhire no gũthiĩ marathiĩ icio thiĩte kũra marora kũgera kũ tondũ mathani nyana tũingata umai raga oi mũndũ nĩ oĩ nyĩmbo no rĩu intro na outro nĩ mũhĩngĩcaga halala mũthenya ũrĩa ũkaina nĩ ingawĩkĩra backup yes anyway rĩu koguo no tũthiĩte wega no tũthiĩte na nĩnjũ no magũthiĩ na mbere na gũtũma na kĩrathimo gĩethagwo na njĩra nyingĩ kũheana gũtingĩtũma mũndũ athĩne kũheana gũtingĩtũma mũndũ athĩne kũheana gũtingĩtũma mũndũ athĩne reke ngwĩre Barothi tũgĩtaranĩrio haha rĩ we nĩwe ũtangĩthĩna mũno nona ũgĩnyita reke ngwĩre nona ũgĩnyita microphone ici ciarĩ ũguo ũkĩneo ya gatatũ rĩ no nginya ũige nĩ ũmwe thĩ wamũkĩre ya gatatũ no ũine cio ciarĩ ũguo ya gatatũ ndũngĩmĩamũkĩra koguo ndũngĩthĩna nĩ kũheana na kũheana kumaga ngoro-inĩ tondũ kũheana ti indo by the way kũheana ti indo reke ngwĩre twana andũ aingĩ mũno mena indo nyingĩ mũno no ũngĩmũhoya 1,000 agũkwĩrwo thĩna na he mũndũ ũngĩkora mũndũ ena ciringi 100 mũhuko ona mũndũ ũcio thĩna ũrĩa naguo amũnengere nuthu atigwo na nuthu kũheana kumaga ngoro-inĩ ti kũheana ti indo nĩkĩo igua rĩu nginya thĩinĩ wa siasa rĩ kwĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ũheanaga mũno no kwĩ mũndũ complainaga tondũ nĩ araheana anyita ũheanaga mũno ũngĩ complainaga we nĩ ũraheana mũno no tiwe ũretio agakomĩ tondũ we nĩ ũraheana ciaku rĩu rĩ no imagine ũkĩheana mũndũ akomplain tũraheana mũno we kaĩ gũthiaga atĩa no nĩ kwenda enda kũheana nawe ũrakomplain atĩ nĩ araheana rĩu rĩ ndiũ ndauga aca ndiugĩte koguo rĩ Mr Maina nĩ oiga ũrĩa ũkũgũra kĩa thĩinĩ wa Diaponi thaa ici aca rĩu nĩ ndeciria ũndũ ũngĩ Barothi nĩ ndeciria ũndũ ũngĩ haya Barothi we watũma message nĩ wonwo nĩ Pst Ngaruiya haya rĩu rĩ mereitha bũrĩ tigate mbia cigana aya ici tũkuma haha ciaihũra haha tũkuma ciaihũra na mũthĩ na mbere gũtũma no haha tũkuma ciarĩka haya citigate cigana tuweke mathabu
Wacha tufanye hesabu. Wacha tufanye hesabu. Kwa besha irakwa ndiramenya uria thimu no ndio notification to out remit no ithirakinya. Naona sasa ushakwa ni raburo kirwo cio. Gwĩciria remit nĩ ũkinyĩte. Rĩu ũrona ka message no ndora. Tũthiĩ na ihenya, tũrĩkangie na ihenya. Ĩni nduga nĩ cigana tigarĩte. Aya kenyene. Tiete ngiri 76 na magana matano. No kwenda buroti ya dapo na ngiri 76 na magana matano. Aya. Tũthiĩ wĩra ũrĩmwe. Ĩni no kũgũra buroti ya dapo niyo tigarĩte na ngiri 76 na magana matano tũmũnengere. That's so nice. Yeah? Buroti. Kugete ndio. Ha. Ako wapi? Auga ku. Ako wapi? Where are you? Kucio etagwo Teresia Ng'ang'a handu ha Teresia Ng'ang'a. Ka inbox. Tiga inbox. Buroti ni yathie. Yo ndekigurwo riu. Si imenda. Riu. Tuma naite. Buroti tuma naite yende. Ahota kuga atiriri. Naite na muga icio cigutigarite. Ugo tumwenderio mbeca tukugite. To nĩ no kone arathikĩrĩria. Uri. Teresia. Reke twambe tumenyekane kuo. Alice Buya iga I will take it. Uria wiho no tukwenderia no cio. Tũraria ora buroti ĩyo. Buroti ĩmwe tu. Tigĩrĩ. One plot only. Turerira haha. Turerira haha ũguo. Yes. Alice Buya iga nĩ ekuya na 76. Iwe ũngĩnake ũgũte naite we tũgwĩtiga mbeca we. Igo tũrĩa ũrĩa biacara tũgwĩtiga mbeca we. Ũyũ wanaiteko. Nĩ tũgũtiga mbia. Wanaita rita rĩa mbere. Rĩu tũgũthiĩ na auction rĩu. Wanaita rita rĩa mbere. Aca tũtikwambia naite. Nona 75 icio. Tũgũcianĩra rĩa mbere. Nĩgetha rĩrĩ ũcio ũkwenda kuongerera rĩ ongerera uge 80. Rĩu tũgũthiĩ ũguo rĩu. 75 rĩa mbere. Aya Jane Mwaura ugo na kenera meda want it now. Rĩu tondũ nĩ aingĩ rĩ tũkwenda the highest bidder. 75 rĩa mbere. Kinyaite. Mũndũ kinyĩte 80. Ndio na 76. Ate 76. Risigita warauga ni yake na 80 rĩa mbere. 80 rĩa mbere. Kegwĩra mamu Virginia no rĩrĩa tuma na igongona haha rĩ andũ othe maikara mahorerete rĩu no theka maratheka rĩu maikara mahorerete Miss Bethy ugana naite rĩa mbere na mũkuaga mũtige na mbia mũkuaga mũtige na mbia reni mbia rĩu naite rĩa mbere buroti ĩyo no ririkana buroti ni ya Miss Bethy na naite ate buroti ni ya Miss Bethy na naite mahedeka isinya ithatu ene inya deka isinya rĩ Jane Mwaura niko na 75 sahi but siko kwa bank. Miss Bethy ni ya Miss Bethy na naite naite rĩa mbere no ririkana reke ngwĩre mbeca iria tũgũkwenderia cigũkorwo cirĩ inclusive ya mbeca tatũ hau thĩinĩ. Mbeca icio cigũkorwo ci hau thĩinĩ koguo rĩ mauga Miss Bethy nĩ naite rĩa mbere. Miss Bethy confirm wega. Miss Bethy we sawa na green naite rĩa mbere. Naite rĩa mbere ĩno nĩ buroti ya Diaponi ndagĩka 30 kuma Marindi town na mita 100 tu kuma highway ya Sargate bypass. Miss Bethy naite. Yes. Naite rĩa mbere. Miss Bethy naite rĩa mbere. Haya. Naite rĩa mbere kwa Miss Bethy rĩa mbere. Miss Bethy rita rĩa mbere na kuota. Rĩu rĩna kuota. No rĩkana ke ngwĩre ũmenye mũndũ no ngere 1000 eko nĩwe wa wini. Ehere Miss Bethy. Ona ngiona naita na mara matano. Yes. No rĩkana nĩ buroti. Na tũraria ũhoro wa ndagĩka inya itigarĩte. Only 4 minutes. Yes 90. Pst Ngaruiya. We nĩwe time keeper hau ũguo. Na ningĩ ta ring center imwe no ũyũ. Yes.
Koguo ri ni 545 wona turenda kithano tu ciakinya 550 turahingira hau uguo. Koguo turari horo wa green rita ria mbere. Miss Beth no kire ginya inbox. I take the bro with the night. Okay. Haya Miss Beth night rita ria mbere. Night rita ria keri. Iguales buya nimetuma 8. Umetumia nani? Umetuma wapi? Nani amesema utume? Nani amesema utume? No ne buyoya. Wacha mchezo. Watumira huu. Sasa natumete. Natumete. Naita wanu. Ruthinzioka ugane na naita wanu. Uni kitoshoka hare kiria. Naita wanu ria mbere. Naita wanu Ruthinzioka. Miss Beth Naita tu ria mbere. Naita tu ria mbere. Naita bae. Naita bae ria mbere. Naita bae ria mbere. Mita igana mo kuma Saragate bypass kore Marindi Diaponi onayo twike tenant ka twike radi road ndagika thate kuma Malindi town no kugera rambine kuma Malindi haria mugondo rira ingira 100 meters no ririkane oneno broti ya gutiga twina broti cigoko cigete 12 yetu gotu kuri na thogora wa ngirigana mbura 50 koguo ni kuga atia ndagika eno ri ukugwira broti na kanya auga ni akuongera ngiri imwe ya Beth no ya Beth Saragio gone kwa Ruthinzioka ni 1999 99 lita ya mbere 99 lita ya mbere turadia broti tugesupport nyo ya Virginia hizo tibe citu turasupport nyo ba Virginia. Miss Beth ya patariwe 96 na igwa kwa nani Miss Beth igana ne yoru igana Miss Beth igana oye alibuya na keigana ona abatige alibuya na keigira igana uri abatige no guongerera kindu hau mari eri no guongerera kindu Ruthinzioka na 99 we no na cia 99 matigirwo Ruthinzioka ni uga ni 110 Ruthinzioka 110 haya Ruthinzioka 110 lita ya tu da sigana 47 tutigitereka ithatu 3 minutes only tukao tukihinga 3 minutes yes koguo ri turi ha Ruth 22 okay aya tureta kuritote na ndaka ithatu itigarite twi hariu twi 110 ku Ruthinzioka 110 ku Ruthinzioka buyo ya niki munatagia kwari ndana oguo na riu ngari gwa tiriri buya ndakuongera 10 na ro aitigwo ndakuongera 10 aya oda makiri 110 oda mari 110 niguo seure ona ni Jenny ndaigwira matikigana buroti maita meri basi meganei hagia mundu kumihinga mwehere 110 yetu 110 riu ni eri ure buyo umenye engegethie riu ndugikinjuria ni gukwendete na ore ure buroti gigutiga ri unginjuria ki to 110 hakuna wawili ni mmoja no umwe tu riu umenye atiriri riu Ruthinzioka ri ariga Ruthinzioka tutira understand ya ngujio wambia kwaria ndika ni kuongerera onge kana ati aroiga ngirigana ria thate the confirm Ruthinzioka ngirigana ria thate tugura tayari buyoya ngirigana ria thate we confirm Ruthinzioka kana 130000 ogera ciringi ngiri ma ciringi thate hasta akakuone ongerere Miss Beth confirm confirm Ruthinzioka ta confirm wega tondu kuhinga turahinga na ndaigua gikuo confirm vizuri confirm Ruthinzioka nenda ate ndaigua gikuo kugua the aroka ate kuigua gikuo na akandika iru ndarekire kumenya mama andu a diaspora ni anini muno meita marito maria original we una Ruthinzioka no ko etagwo Pauline Duta ucio rona hau Ruthinzioka ngwiciria igana ria thate atakire a confirm na tuhinge thate no ndeciria igana ria thate Ruthinzioka is it 130,000 ugai kana sha 130,000 yes or no yes confirm yes Roger, we are waiting for you. Confirm. Ruthinzioka. Ucio buyoya, buyoya bitu kuri. Na Miss Beth. Eniga, oiga. Ruthinzioka ri. Ruthinzioka wandika 10,020. Ruthinzioka wandika 10,020. Ruthinzioka utuhire wira muritu. Na wona wathi uguo ni ngwira Alice buyoya okay. Miss Beth umenye umoguo Ruthinzioka arauga ne ciake nake Miss Beth auga Ruthinzioka auga yes Miss Beth
Ali? Miss Beth ngiri na 11 Ruth Nzioka arige ngiri na 20 Ria 30. uria 30 haya twina dakika cigana Tuandika cigana? haya Ruth Nzioka Masaa are you imeisha. saying 130,000 Yeah. Yes or no? Are you Amesema saying- yes, yes. oiga 130,000 yes 130,000 na time imeisha. haya Wa ndukireke ni ndirahinga. Mimi ama time Wanu thate ria mbere kuri u aria twa Nzioka. Ruthu Nzioka wanu thate rita ria mbere. Nego arato abara gutuma ndakiambia tumene getha wanire. Ni egutuma ndagituhenia. Wanu thate ria rimwe na nuthu. Wanu thate ria keri. ehe Wanu thate ria kena kuota. andata ria kere na kuota Yes. Miss Beth areciria ate. Miss Beth ura ciria Wanu thate ria keri na nuthu. Kuyoya neo kana oh yale zubuyoya ewanu 11 Riu niko kwendete muno ari zubuyoya no riu ri tutiro twika. Ukuiga no wega wa Ngai. Ngai kwandika andika yesta 10 haha kuga no 130 Haya, wanu thate ria keri na nuthu na wanu thate ria keri na 3 quarter. Jane Mwaura role protiko side gani Malindi ndagika 30 kuma Malindi town oke na Ramia Sara gate bypass haria uraingira ni 100 meters kuma Ramini ukore mugunda Good. Na ni undu wa horo ucio mwega uguo yes ari zubuoya ukuigana uyitikira uguo gwathie ni tondu kwi muhotani na muhotwo riu ndukihotetwo thonyo ukigeretie twiria keri na kuota twiria keri na 3 quarter na 3 quarter keri na 3 eni riu ri ucio mwagura 1 ucio mwauga 130 130. Ruth Nzioka 130 itiguo 130 no na rezibuoya nake agura ki alibuoya 110 Miss Beth 111 riu ri ate acokera Ruth Nzioka 130 haya Alice Buyoya 111 Miss Beth 111 111 eri me 111 Miss Beth na Alice Buyoya mari eri me 111 no ugari 130 ucio arugire kuraihu hiukire riu ri urona atia riu ndio tuhana majaji ya Supreme Court haria maraikarite tuwika atiriri Alice Buyoya na Miss Beth nä tå kwaria thutha wa hema no ndagä ĩno rĩ nä tå tiakä ya rita rĩa nä rĩa botige atiriri akorwo gä kå kuone Ruth Nzioka rĩ arĩci rĩ na Miss Beth matikinya 120 mamå kå hä rä ri competition ä nene makinya 120 mũndũ wa Ngai hande ona there is a atiriri stalemate hande ona atiriri okira gĩothe mũndũ akũproject ambe atũme Supreme Court ikare mũcemanio rũciũ thĩ Supreme Court ikare thĩ rũciũ ayaya Alice Buyoya nĩ oka wathatũ rita rĩa mbere wanu thata wanu rita rĩa kerĩ wanu thata wanu na rita rĩa kerĩ na nuthu wanu thata wanu nĩkĩ hau ũrateng'era Buyoya ũguo aruta nĩ akuĩte mũrata wake waku Alice Buyoya 131 nĩguo ndĩuga na mutige gutetanira rĩu rĩ mutige gutetanira majaji me haha Alice Buyoya nĩ ahĩtũka Ruth Nzioka okay Alice Buyoya 131 rĩ hena ciama ina cia 10 ciĩho oh sawa rĩu rĩ haha tũgwĩka atĩa heavenly intervention Ruth Nzioka unasemaje we reke nguonie nĩgetha tuithanie barothi tuithanie cira ũyũ reke nguonie mheshimiwa na seneta wa Matangi maraire Moi umwe wawe mbere gwakinya thaa kenda cio tukũ rĩ magithiĩ toro eri marĩte niĩ ingĩrũgama handũ ndingĩkoma gĩtarĩ kĩrarĩrĩrwo ndingĩkoma gĩtarĩ kĩrarĩrĩrwo gĩgĩcenjagio magĩũkĩra rĩ kwarĩ na vifaranga vya kompyuta exactly vifaranga vya kompyuta we hena wanthata wanu na hena wanthata nĩguo Bishop Dr. Ngaruiya nĩongerera ngiri ĩmwe nĩgetha cioka wanthata wanu cierĩ
Nĩ ongererio kwa thata wanu Rĩu thata wanu tondũ arĩrĩ. Nĩ nake nĩ mũndũ mũgenya wa gũtuithania macira maya rĩu. Nĩ gũtuithania. Rĩu uga nĩ wanu thata wanu. Miss Beth nĩ atigirwo. Miss Beth ye wanu 11. Nzioka nĩ arĩo nĩ mũtwe. Nginyekera kamũndũ karakana thande mũtwe. Reke njuge atĩrĩrĩ, andũ acio marĩ erĩ mũndũ wa tatũ maũrũkũ he mũndũ no tũtigire atigirwo akuamĩire wanu 11 nĩ Miss Beth. Koguo ona tuma na Miss Beth no mene uma mbere tuma na Miss Beth twina Ruth Nzioka twina Alice Buyoya na ũngĩ na Miss Beth. Miss Beth, Ruth Nzioka, Alice Buyoya matatũ ũguo rĩu tũgwĩka atĩrĩrĩ matatũ ro ũguo rĩ tũtikũmaingata tondũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩenda mbura ũtio nĩguo nĩ mekwendaga kwĩgĩra mũhũrĩre tanatua itua nĩ wega kũhoya Ngai rũtha ũgĩtua itua. Ndũkae gũtua ũyũirwo nĩ mũndũ. Ndũkainamia ngoro ciaku. Haya rĩu reke njũrie na niĩ kĩũria producer we kuona atĩa? Nĩ wega woe mawoni ma mũingĩ. Ĩni public opinion. Rĩu nĩmenya matiratuona inyuĩ mwĩ kũrĩa ũguo mena mũrauga atĩ inyuĩ mwĩ kũrĩa ũguo mũrona atĩa? Ndĩ matirona nĩ andũ igana me kũrĩa kwĩna andũ aingĩ mũno na matiramona rĩu ithuĩ tũramuonera kwĩna andũ me kũrĩa ũguo mũkuona atĩa? Nĩ nguga atĩrĩrĩ magũtũmĩra namba ciao cia thimũ marĩ atatũ. One inbox already. Haya nĩ meke atĩrĩrĩ Nyambe ndĩkĩũrĩa ndĩrauga othe rĩ magũtũmĩra namba ciao cia thimũ tũtũme Shaimani harĩa nja Kamĩtĩ amacobu acoke rĩu ndĩrona nĩ ndĩtwo itua rĩa mũico niĩ hana rĩu nĩ naora kana nĩ ũrĩkũ? No menye he mũndũ ũria atĩrĩrĩ nĩ mathakome no he mũndũ ũria atĩrĩrĩ nani alishinda ayogire kiongo kiuga atĩrĩrĩ hata mimi sijui ama mwenye alikuja asubuhi na mwenye amekuja jioni wanalipwa the same. Hapana kunyelelea Rudizio kaniongera kĩrĩu 13150 131 wanu ate Miriam mwapo yaruga atĩa ate all three to get Ngagwire so negera irere negera inzi Nanyira hanya benyu tumaye twadimo ciro uyu kiuba ije nĩ mũgũkora ndatua cira ndio ciro uyu uyu no ngera Ruthi waramenya ati aruse W on ogera ngirigiri nĩ twarekaita go 2020 na namba ya Barothi ĩrĩa ũngĩmũnyita nayo thĩinĩ wa inbox nĩ 0798 008 008 ingĩhota kũtua Wangarũ rĩu ndwenda ngĩhota kũganya mutaga kadai gũkũ nĩarokire Wangũrũ ye gũkũ gũkũ nĩwe tũkũgĩte nĩkĩo tũcereirwo gũkũ aca mathia na shift yake nĩ ĩrathire rĩu rĩu rĩ pastor yes nĩ atũrĩkio horo tũthiĩ mwena ũcio ũngĩ rĩ Jesse kũgĩa rauga akenengerwo nimefunga hiyo bei yao na 500 the highest apart plot mugani sawa tuhinge but then you don't know what is happening but musiguze 62 kama last time and it would give me amakaga ni hathi aigua yago topulo tia kamaka agĩtio nguo nĩ twarigai Jesse kũgĩa arenda kũgũra ũngĩ wagũra Mori Joyce auga arauga mafikishe 131,000 wote wamefikisha Ruth is the highest bidder akwĩra gĩthurano gĩkĩ gĩko gĩkĩegai na ndĩrenda rĩrĩ ndarĩa mararũgama mwĩrorere haha muone gĩthurano fair gĩtarĩ na corruption ona nini utana blame IBC muone wĩra ũrĩa ũkoragwo atĩ no ona ũigĩrĩrĩki na no ekũiya kura no thuo he mũndũ oiga atĩrĩ give 3 of them nĩguo ngugĩte atĩrĩrĩ othe marũgamĩire kĩ marũgamĩire 131 hau ũguo 131 othe ũrĩa nĩ Alice Buyoya nĩakinyire ho rĩu kũratuĩka atĩ othe manengerwo na 125 hau ũragũithia mbei aca niĩ ngwenda kuga atĩrĩ ngekuonie kuga atĩrĩrĩ othe rĩ ndaigua mĩgũnda nĩ 13 kende mũtetere ta mĩgũnda nĩ 13 rĩ othe makinyia 140 imwe ciũke na gũkũ icio ingĩ twĩkĩre kĩrĩa
twikira account ni ya Marriott twikira account ni ya Marriott Irene Karajari uka inbox ya namba yakwa nigetha ekwenda riri gwikia kamucango ga mutumia uria ukomete okay kuguo ikaro ha Irene Karajari gukuhe namba yakwa tutanarikia yes they should go to 135 they should go to 135 haya nitokiuga atiriri othe makinya 135 manegerwo the plot tumanegerwo the plot nitokithania uguo makinya 135 tumanegere namba ya barothi ni 0798 008 008 iyo ni namba barothi nigetha gutumira nginya mapu akuonie plot ile ukwoya ni iriku na koguo kumenya tuko tutigitie plot 10 mejo plot 10 turathi na mbere kwendia na 150 yes gwetwo ule ukai inbox yakwa inyue yes mugucagurite mureta toguo bethi athire ku bethi dia me kuria athire bethi athire no bethi ndakamake inbox yakwa ri good koguo ri gatuhingira hau uguo tuge ati who is the winner is Luthun Zioka ucio getwo atia Miss Beth na Alice Buyoya inyuothe muri ahotani at least ni mwagia na kamwanya ga kwigira plot na bei njega ni undu ukorwo ni nyumwe na ngoro njega ya kwenda gukorwo mu support our mom here na family yake na ithwe uguo mukwenda ku support Miss Beth akinyire 135 tene one inbox kida kwa ithura no thaijiri acha deci we makinyi 140 kana magi Miss Beth inbox no heda rere ka kwire nona aruga kuma 11 ginya 135 ni makinyi 140 kana tondu riri higo jenda ugekira target rekei tuho no rekei riu ri ne thina cara kamiri no kamera ira menuka ni rona cirothe haya ndenda kuga atiriri twarikia andu cio marata toguo ri ingirani thiini wa inbox tafadhali ya namba yakwa 0798 008 008 nigetha mwandie na barothi ni akumwira undu ucio ungi mugwika ni hatigara cia nona 10 ciatigara plot 10 koguo mundu ngienda tukitiri handa ya pwani pio hena cia 10 tigarite ri koguo muno ke inbox kejoria kiuria ici 10 tukugura na 135 150 koguo ri uhocio twarikia acio tatu ni hotani muthenya wa muthi ni go support Mount Virginia na family yake na 135 na 135 na tafadhali ungiukira ukore ndu nyuguthia na mbere kahura thimu uge turende na 135 ituriko mundu gukira akoreta twira uhocio twanina na twahikira murango ucio no twina plot 10 tigarite peke yake barothi to ni tuma tutigocoka hari ngiri ni ungamera horo wa Balozi Ridge Balozi Ridge ri tuma tuthie no tondu mathaa mothe ngwici meguthirira Thika Kiambu County twina Balozi Ridge hari agitengera kuma gitengera guthie Balozi Ridge ni ndagika 10 na no tume Pst Ngaruiya akuonere na akwanointire na nduga kimutume otheri akwanointire cia icio ri tigete cia cigana is it 4 tigete cia inya kirathio kimwe ningi no agure kiwanja aigwe ndarakienda he muhunjia etwa Pst Ngaruiya ake kanitha wenda makagio ndewe mwenyewe agigogona handu hau ri harari na cia 12 itigarite cia inya na mundu wothe agurite Balozi Ridge ni araheagwo care free daya pwani kuria Malindi and the good news riu project yothe ni ndare njiriga yothe riu ina nginya gate nirekerirwo nginya gate na koguo ni tutigetie kwandika watchman na German Shepherd exactly radio 2.6 million kuri mundu wa cash ni 2.4 kahonokia ngiri magana meri we aragura 2.6 deposit ni ngiri magana matano na no hihi no ure mundu gucituma na wiki imwe uramuha ihinda rigana atia mundu kurikia mwaka umwe hua kurikia deposit deposit ri ketuge tiriri within a month mundu akorarikitie deposit yake 500 ri that is okay so ungituma ngiri gana kana ngiri magana meri no wambiriria thabari ya deposit gwikinya mweri ukorwo igirire deposit ya ngiri magana matano icio ingituka kwa ihinda ria mwaka mugima ukorwo kirikia kuriha uguo witwa kuhe mweri mugima ukorwo kirikia kuriha deposit ndionia mutumire ni uramakanganya muno uguo ngiri icio magana matano ritoka kuhe mweri mugima gukorwo giciri haita deposit icio ingurihe kahora kwa ihinda ria mwaka mugima no ona ugurite na deposit yo ukuigiria hwetha ni igana kana ya meri care free daya pwani automatically oka inbox ya namba yakwa 0798008008 0798008008 kana 07202030
721 o riu na ihenya buroti cia tigara inya thiine wa Balozi Ridge ndagika 10 kuma Gitengera tauni handu hetagwo Kisaju wahetuka KAG University ni kilomita 3 ukinye Kisaju kuma barabara guthii haria kea kiu kiri ni mita 300 kwina mai na thitima na ni handu accessible na gukire andu makite mationates ona hena ni iborari kia hau na ni ibonge na ni handu hathaka muno makiria ona ungekorwo kuwa rucio to ukihanyukio ko no wende guthii na Pst Ngaruiya ni uhoro wigie Gitengera uguo ungenda gukira rivairwo wega uria Pst Ngaruiya ni okite na anoint mugunda ucio ungenda kumenya maingi megie mugunda ucio ungiuria Pst Ngaruiya uhoro ucio ni ugukorwo wikite uria hagithiti hega hau ni hega muno yes very good so tukurikiria hau Joyce Ngugi ni ararira tatienda utiga mundu akirira niki kiramuriria ni ndiui haya Joyce uma area aroiga musini chuja nilikuwa kai Joyce Amenya Joyce nu hete kandida wa Gitengera kia kigima na nikirarikirie kurihwo kitigetie ngirigiri kia kiu tamuga atiri we mwacimu adakiingira Joyce arauga atia Joyce mimi niko na cash Rusia arauga ena wanatafaa ndaigua Joyce ngire na cash tigo guo Joyce ena cash ni kugite na ndamwira mutinanyita igua igua ni atwamuka no Joyce tutigumutiga ucio tutigumute Joyce weho Rusia Joyce weho Rusia ena the 135 omuthi uri wothe gukinya 135 oh sorry urati wakwa wewe nguiguagira thama tutakibenderi 135 ara bakugura thaici please nile koma daida ndaguthaitha amenya ni taito inclusive pastor ngamia kia tamunda ngamia kinya ndege hau kinya ndege hau na tatuire ndege ni ngari kumonera matie na thina wa ndege mauga ndege ni 10,000 135 ungehe ndu 10 na 135 ri kirathimo iki kiothe twaria guku uge atiri ona no ahinga maitho angiko no ahinga kwa Virginia ri ona ya atakiria mugongo atakiri wanda wa mugongo Virginia ndakajigue orona atia twikire Joyce reka twikire Joyce we twikire Joyce ekero Joyce twamwikira Lucia ni okay inbox haya na thikiraria ndirenda ngekia kuga Lucia ni twagwitikiria uhoe hata mimi auga na 135 if it is that 135 ona kekero no na ate hoithie ketobe tohere mwene wa marira ndingai amuhutie ngoro nigetha arekereria andu aya ona Veronica auga 135 aya othe 135 Mr Maina twahe arisi one nginya na merutire taito abozi ithe twahe arisi twahe Nzioki na Miss Beth haya no riri Joyce na ndakajigwe ri okay Igwe I will deposit now Veronica from Seattle 135k Rusia arauga atiri inbox Rusia arauga inbox hoithia mwathani teithia andu aya makinye ngiri asa ikirathimo giakwa andu ani marinuka aya ba producer maithie kondo kora yumo kamera igithira mwaki no kucireka ni igithira mwaki kamera ici ona thina ndia ya ni ndigwira thangiria ina niguo mathia kurukune ni andu aya we Jesu augire aria mokire rucini na hwaini othe marihirwo undu umwe kwe mundu retia surprise arauga ati maheo surprise oh by the way alafu tucoke tuhoe haya mimi surprise please ha no riu ri in short ni twahinga uhoro wa 135 koguo ri mundu wothe wagwetwo ri kana nona acio the mandika 135 okay inbox ya 0798 008 aya nduingirange 135 ni ndienda kumatetera kwerwo ti mundu wothe wandika 135 surprise igikinya haha ri hau ni tuhera naguo no riu ri mwikire inbox no nginya twarire cia taito tere cie kimani cia taito no nginya twarie ni andu igana 135 kendare 1 2 3 4 na ati maroni if they are paying cash 6 mundu wothe wandata pale cash tabokana tere 7 plus wale watatu 10 sawa broti komesia kitu koguo ni broti nya cia tigirigo na ni mundu wothe urari cash 135 wothe urari cash
reke njuge atiriri ndiro mege thina kira gina kuria uguo tukeri horo wa tutikamahiga riri tutikamahe ati kaira gukanene no at least tumahinda rigana te tumehe 2 weeks ndio kwanja tugite kaci ndio na ngimari hago kaci na gweri ini ana ru an to kunyanyihia 2 weeks already Alice ni atumite igana ya 25 thimo-ini yaku yau emo ndoreka uga Pst Ngaruiya ndekaga ati Destiny 22 surprise inaingia mkae tayari surprise inaingia aya mai karende enyo oya itote ana surprise eo keki ithondeketwo reke ngwire eo keki ni akumite mitambo-ini agathio hau atiriri Barodi yes andå arä othe mena taitå na matikanjigue rä arä a matåma rä å menye nä 11 1 35 rä u nä ngai hata no wakaruta mbia cia taito na cia kumatwara na ndege turakwira hinge ukaina turakwira wini ukamba ukareka rwimbo nä nguga atä rä kä rathimo gä akwa ngai no wangere njä ra yothe ngenda kå gera bata kä nginyä atä kubari ni finya no mena namba yaku na mundu nakagari kundumira mbeca please tondu thimu ciakwa ciothe ni iburoketwo no ndremit na sendwave ndire mbeca ingihota ku receive ona kanini ona ngirira no itingira asa hakari ngoma arenda hari riu ri wamera matiga utumire ndunamera megutuma atia matumire Mr Maina kana moke inbox tumire ule megutuma yes ukani inbox tumire ule megutuma igeni kwa inbox yes ayu ne nyingi muno cienjira ta cia ndirangu igeni inbox ya Barodhi 0798 na tabama message ya maisha tabama message yenu ya maisha wadhani haya atina dimpos ndera kuga atiriri Mount Virginia nioka na surprise ya hoguo handu hawone migunda ina arona dimples handu hone wifi haho thio handu hone ndina wifi haho hoguo arona dimples oni murata wito yakumukirira oni murata wito Jimmy ndio keki nini keki haya ye ure ndoke bakoma cai tutirikitie ibada moke githokia ate ibada na cai Mr Maina tukuigwa hathi no ndaria hirgo yothe ingigwa na pastor menye nona Barodhi akiaga cai wonaga ethiri mukwo higa cai wonaga ethiri mukwo ino cia kuga atiriri ndayaponi hatiri reke tu uyike atiriri andu aya ndamathaitha ona ndie ndamatetera kuma riria ndaciarirwo ndimatetagira kwi mwathani umuthe ndirenda kumatetera njigira haha thi ndirenda kumatetera kwi Mr Maina ngai amakinyirie kirathimo kiao tutetera ndege-ini tukiriha ndege-ini tukaria kirathimo angiko ni turugamagia ndege ithaa igime igacererwo ri we no tutetere matu-ini wamatetera migunda ri twathie haria kuriha ndege ni ukamatetera ni tukaria na budget no matu-ini guti mundu giteterwo guti mundu we ona gutire horo wa keheri matu-ini ni kila mtu atachukua mzigo wake nderire nginya we Barodhi nderire otire ginyani ona ndio mere ya rauga ona kenana da proti ni yuko tiga ikoma mauma fasting murenda gutuma Barodhi athokie fasting bonfire niki bonfire unataka higuritwo surprise ile higuritwo yandikitwo banfi tukunyura uguo mutwiroreire iyo ndio kama tuteire surprise by the way andu aya othe nimaheo protein na 135 ciha cikiriko wasinina pasta asinina na no cio arahe kanyuke dia yaku nore ndia yakwa ndio kanyuke dia yaku yakarenda ndegiendio tigo ndio yaku yakarenda ndegiendio Barodhi ni ndire yake niguo turamwira akonya ukendia kiendie oko ni ndire yake ajire pesa icama no tiri we cama makiri hoteli ni appreciate pesa no kuhuthira
0798008008 kana iga inbox yako ya 0720 rathimo nyondo rathimo ni ngai mwana witu na ndukanage muthenya ona umwe mere wewe atinakutumia kwa hii namba woi hapana si hii namba nitakwambia ni wewe kuwa kubali nifinye usitume kwa hii namba juu zitarudi Mr. Maina yes ndukimbe namba yakwa ni iriku Atigo uguo nayo ni iracokithia imwe ni ndikwa tumenyana tutikamenyana nao namba yakwa ni 0720 203 721 0720 203 721 iyo no tume nayo kana tume na ona hati ngiru tumu niguo niwe yo 0720 yes good okay inbox ni yakwa kana inbox ya Farothi tukurera ugutuma ni ngura turiki ni getha Rekei tuhoe arafu ndimuthererie tu andu a Ngai ni plot ciuma na offer ya riri ya 135 igaica ithi Farothi ndienda kumuturini horo wa fasting na nikio ndienda tuthi nake na gukukira ndangihota uyu ndangihota na tandu muraigua cai wane ano thaa ici na Barothi pin penye tunatuma ato opini namba kule besa iratumwo thaa ici haya othe ni magioka inbox ye buroti cia so jera Ngai amukire goci ni kuheana plot. Mr. Maina, God bless you so much. Nugutetera andu acio ni kirathimo ni makandirikana ati hey ndi twateteirwo ni Pst Ngaruiya riu thina ndamatumira megutuma othe ciambie gucoka tuitingikiganira ciothe riu no ngirora thimo yaku riri kwi andu matumite uguo yatumirwo cikwambi gucoka ciacoka magatuma ringi turu cigugikwa atia wira ku ni gutura ciganagira ni kweheranira koguo watuma ciaku ri tukeheria okay jepketa yamne itimage Modo before tumeire namba ya Mr. Maina Marizia na Kiswahili kuingira inbox nigetha umu confirm ka ina bia handu hoto meicoke tondu ni joy yake Jesus gutuma nyita Mr. Maina akimama kore unaona ngini cio sai wakwa na njiri ndi weekend ni urorio namba ya muthuria aguci ndona hau iguru he andu maretio haiganona namba ya Pst Ngaruiya nimeandika haya nimeiweka hapa rume code broker iga tuli mugate tondu pastor ndarahoya rekei towe itiga mugate Farothi tiga imegate baba kuhoya no nguria rekei towe sai wakora nyua ringi munengera hapa wachani tuombe alafu sasa kwanza na surprise mwekiri wa saidi ya gukiboeka asa sai tumuthiruriko eria isai na taheri megate no tiga kuya megate surprise ndete kihiguru ngano le ndona ni tena simame sasa ndona kiadia ke mugate tondu kuringana na ndona ri baba okay sare kirwa ni dhadi tabeshoki yo ke sare kirwa ni dhadi we taikara kando leo ni MC wa surprise leo ni MC wa surprise ndenda ugeria ku guess pio surprise yake ko reki na ginya yu assist ageria guteithia gukiria ku guess tumutua ngima maguta Olololololo. Ebu kuja uangalie. Ebu ona. Unaona kinya karane kama maka? Unaona kinya unakone kama maka? Ni surprise ile haha. Okay. Keji kai ka dona ni. Ore ciana ki? Ni. Nitoe maguta mena goro. Na ore ciana ki? Mutu wa chapo. Gladys. Pastor ore ciana ki? Atizo no na nini? Ru ore ciana taki ugu.
Twambe tuweke atiriri. Ngoro atiriri. Barodi na maina wa Maradi. Hao hawezi wakajivuga hata kagi maombi. Wameacha maombi katikati. Januari tuko mwezi wa 4. Eh? Leure. Judith Rangat. Leure. Yamne. We are floating aloud. Mimi niko hapa kuongeleshea Kiswahili. Yoyote mnahitaji. Niko hapa nitaongeleshea Kiswahili. Nangoja useme unafikiria ni nini? This is something about umependa sana kuguza moyo wa mama yako. Ni hiyo ya kuguza moyo wa mama yako. Hiyo. Wow. Hiyo. Haya ametoweka in suspense. Na Farodhi unafikiria ni nini? Mimi? Ukibahatisha tu. Farodhi. Najua sasa nimeshiba. Naweza fikiria vizuri. Unajua mama anapenda sahani hizi za kauro. Nafikiria ni sahani za kauro. Ama thamos. Ama kikoto ya kupisha. Ama bana. Kana mule yungeti. Hapana. Bed sheet. Bed sheet. Okay, hii kato niweza tosha. Ndio ndamu idea. Ndio no ihari ne bed sheet. Leo no sio kina serviette. Leo serviette fa. Kwa sasa serviette hakuna. Maina mali Ama ni kamera. Ama ni kamera. Ama. Nini kile mama anapenda? Naweza kuwa Biblia. Ama Biblia. We ama. Napenda hata viatu upe. Kona kahiri. Mimi nakoja nisikie mwenye kona. No rikana atiriri. Ka idea tu kadogo kana. Oyo ni muriu ura surprise mamu wao. Umechukua hapo. Hiyo ni microphone. Asitake kujokia pala. Wala yaro microphone. Unaenda tu kwa surprise. Sasa already ameshaingiza hiyo promo yake. Sasa alike kujokia pala kalike. Wacha tumalize hii kazi. Ama aje. Wow, acha nichukulie. Chungulia kitu kidogo. Unaweza chungulia na hata ukose idea. Mundu amenya no ni. Mundu amenya no MC. MC dimiuge kana no kumiuga. Dimiuge kana no kumiuga. Geria. Tugerie rĩngĩ tondũ maina wa mĩrĩra ndĩ haha wa marĩra ndĩ haha rĩ kana nĩ taitũ nĩcio ciohagwo ũũ. Okay. Osho kana taitũ. Amesema taitũ. Ama ni mayai. Pia mayai unajua imepanda bei pia. Sasa hizi hapa hakuna mwenye hata mmoja ambaye amefikiwa. Na hata sijui watu waona ni wamesema nini by the way. Sijui wao wamebahatisha nini. Lakini first of all imekuja na jina yako. So ukiangalia ukizoom utaona imekuja na jina yako. It's your brand This is your brand ambao nimeitengeneza. Courtesy of my other people ambao wako nyuma yangu. So nataka uamke ili yes, I do the official thing So these are lipsticks. And these lipsticks they are branded your name. So anyone ambaye unamuuzia anaenda akiwa anajua hii ni vya Virginia Wangari. So anyone pale watu unasema unapenda mambo ya biashara. That's why I bought you these ones. Ni brandisha zitengenezwe ili ukiwauzia unauzia ikiwa ni brand yako. Yes. Na I think yeah. So it is branded. Yandikitwo Mother of 12 Kids. Yes. Virginia Wangari Beauty Cosmetics. Matte liquid lipstick. Ili ujue ni wa maana na wewe umebarikiwa.
Yes, you are blessed. Nakai twana tuingi ni twega Any. Nakai twana ni twega Yeah, so that was my surprise, and also surprise to even the viewers. So watakusurprise wakununulie ili uuze. So that nyumba ishe. Yeah, ili nyumba ishe. Zimejaa hapa by the way. Yes, zimejaa ni mob. I had to spend a lot. Zimejaa hapa. Yes, nilispend a lot. Ili sasa ukiuzia pale kwa market yako wakununulie roho safi na roho moja na ziishe ile nyumba ishe. Yes. Wow. Thank you. Yes. Muthamaki wa Sihoni. Angĩkorwo maũndũ mahana Na mũririkane Sihoni ti itũra. Nĩ mũthamaki Sihoni. Muthamaki. Tawara, 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 Yesu tawara. Tawara familia yangu Bwana, tawara, tawara, tawara familia yangu Bwana, tawara ewe Bwana. Sasa leo reke tunabe nigere rugama brother rugama hoguo nigera riri nigera mamu Virginia nake ri ere jambe no kaundu no kirero gift ro uguo na wa kugo kaundu bire kaundu nawe waikena Wow. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeshukuru sana sababu yako Davis. Najua tumetembea safari refu na Davis. Na hatukujua siku moja Mungu atatufikisha mahali tumefika. That majina yetu nakumbuka kuna wakati na nimefurahi because those things tumeambiwa tusamehe, but you never forget that one day that your father alisema pisha tulikuwa tumepigwa na yeye na wewe kama nimekushika hivyo ukiwa shule, akasema nimekufunza mambo ya umaraya, na akasema itawekwa kwa ile archive ya ile kubukubu ya watu wenye walikosa mambo mabaya. But I thank God today tumeona Mungu international that these things zinauzwa na jina yangu Virginia Wagari, mother of 12. Wale watoto nilihaibika na wao, watu wananunua na jina yao. Kwa hivyo Bwana akubariki sana kwa haya maono, and I thank God for your family. Na itabiria ya kwamba wabu hata wailia machozi yenye nimelia, and watoto wake uwapende, and even anytime kumetokea mambo mabaya, know how to solve. Tuko na pastors. I thank God that you have your brother Farodhi Wadhayo is your brother, that anytime kumekuwa na ene shida mnaweza ongea na yeye, because unajua umeona ile safari nimetembelea. But I thank God because of a gift umeniletea. I declare your life will never be the same again. Amen. That you have wiped all the tears, na nimefurahi sana. Thank you for the way umesimama na mimi up to this time. Kwa hivyo nimetabiri Mungu akuonekanie. Hii mikono yako kama vile imebarikiwa. And no more tears. Your life itakuwa so beautiful. May God see you through. Daudi was a man of God heart, and you are the Daudi of today. May God see you. Heriba, Heria, Kirida, Heriba, Jehovah, Kiritinia Jehovah, Heriba, Jehovah, take over God. Have your way. Have your way, God. May God bless you. Amen. May God bless you. Amen. May God bless you.
Amen. 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 Biblia inasema ni jambo gani, ni jambo nzuri namna gani watu walio nyumba moja wakiwa wamesikizana ni kama mafuta inashuka katika ndevu za Haruni. And because of this unity and this fellowship from today, may the Lord bless you. May the Lord do you good. May the Lord expand your territories. In Jesus' name. Our viewers, we love you so much. God bless you so much wherever you are. May the Almighty God bless you as you go out, as you come in. May the blessings of God locate you. May the Lord make you to shine every corner. May the Lord bless the work of your hands. May God remember your family. May the Lord remember all your sacrifices that you have ever offered to support people, to serve them in the kingdom of God. May God bless you so much, and may God bless you. Let us pray, and I believe God will have his way in Jesus' name. Everlasting Father, we thank you, we honor you, and we adore thy holy name. Thank you, Jesus. Since from morning you have been together with us, you have been so faithful. We praise you, we honor you. Thank you because Jehovah Lord, today umekubali kufungua bingu because of this family, and I decree whatever we have already decreed in this praise, it shall come to pass in the name of Jesus. Father, I command your blessings. Let the dew of heaven come and lay. Open the floodgate of heaven and bless your people because you're merciful. Father, we thank you. Even the producers, oh my Father, tuliwasahau mara ya kwanza, lakini Mungu wakumbuke ni kazi kubwa kujisacrifice kukubwa. Uweze kuwatendea mema na kuwashidania. Kila mmoja tunatagaza baraka zako ziweze kuwa juu ya maisha yao. Wale ambao wamebahatika na ploti za ya pwani, Mungu wa Israeli wabariki. Na pia wale ambao Jehova wataendelea kusimama na hii jamii, ukawaonekanie. Tunapoondoka tunaomba neema ya safari, ukawabariki, ukawatendee mema, ukawashidanie. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu Mungu Baba tumeweza kuomba na hata kuamini. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Wow. Nitwakwendia nyonge gutambĩrio haha mũndũ ukwendaga rĩ akigena agĩtia order. There are 6 packs of them. Ona nyonge ukatutũra Ona in fact rĩ to nĩ njũĩ hao mũndũ ena mũtumia. Koguo rĩ mũngĩtũra atumia anyu rĩ kũgĩa na kĩndũ kĩa mũndũ etagwo Virginia wa ngari nyũmba yake rĩ kĩo kĩrathimo. Koguo reke twambe tũmatumũrĩre nĩgetha mambe mone. So this one is like a sound. Natumuragwo na ridadi. Nika sealed. This one is the original lipstick. Na ici nĩ iria the original ones. Tondũ ici kwa mĩthemba mĩingĩ Kenya wandarĩki kũrĩa ici nyingĩ nĩ fake Kenya. Rĩrĩa handĩkwo na tondũ rĩrĩ hata ndani imeandikwa hivi. Eh? Hata ndani ni Virginia. No njũria atĩrĩrĩ rĩu mũndũ agenda surprise nake mũtumia wake rĩ no mũreke nginya rĩtwa ũguo rĩu. But also ndũire ngai njikarĩte na Nyambura mũno nĩ hakagĩra andũ o mũndũ nĩ arĩ kara yake ti mũndũ wothe ũngĩhaka kĩrĩa no nginya cikorwo ciĩ tofauti Oduga kama ciana ici ciothe ũguo cihana irĩ ũguo. All of them. no rĩu kĩrĩa nĩ tofauti wamehaka rĩ wamehaka ũkona nĩ red.
rangi thokeragia mũno nĩ ũrĩkũ? Arangire. Roria kĩritũ. But you see, now, Davis, sisi kwa per set. Ni per set. Hizi colors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. 7 colors. Kwa hivyo hii ni package ya mtu mmoja. Hii ni package. Leo ukijisikia unavaa nguo ya red, ukijisikia unavaa brown, Unataka kuvaa, unataka kuvaa. kulingana na the color. Yeah, ukitaka Hana rĩ, ambiwa pake ataanza paka rangi gani? Atapaka ka brownish. Yes, Brownish. Yeah, so courtesy of Virginia Wangari. Yes, na tunaziuza only 10k for the first guys ambao wanakuja, and it's the best, they are original lipsticks. Hizi za hapa mtaa Kariobangi. Designs niliorganize na mtu na kwa maju. That's why I wanted such a kitu original. Maju kupata huku Kenya. Yeah. Hata by the way I came to realize hata most of the companies, big companies zenye unajua sitazitaja, wanauza bado fake. Exactly. Yeah. Lipstick kupata original sio mchezo. Yeah. They're expensive. Itoke maju. Exactly. So sitataja ni majuu gani, lakini Kariobangi anaweza kimbia huko. lakini mjue si hapa Kenya. These are not locals. Yeah, so 10,000. So, I think what we can do, Davis, because unajua time imeenda sana na ndikwenda tuhitiria ndoa yako tuondera mabatara rucio. We need to have a day. Yes. Tukuje tuwakalie hapa. Nigetha riri muthenya ucio korwo wi wacio mutheri Exactly. kumunyerera muthenya ucio korwo wi wacio theri. And now that you people you are aware, we need to set a day. Nigetha muthenya ucio no wa thoko. Nigetha tuciendie na maigua nginya bei ngiri cigana 10k. haragiririe mbeca. Exactly. Very good. So that is good, and thank you for the opportunity. Okay, thank you so much. Kunikubali. Asante sana. Pastor. Yes. Hoya tu please. Tohana tugaga madani. Tugire Turugira madani eni. Okay, bye bye. Thank you so much. God bless you so much. I love you so much. Nawakaribisha kanisa kwetu leo, kesho usiku na kesho Sunday. God bless you so much. Ni wira kule megata mahoya matathirite. Hii ni kazi ya kukula mikate kabla maombi haijaisha. We are very sorry. Our CEO marire megate mbere ya mahoya rĩu matukanĩirwo. Wow. God bless you. Tuhoerwo rĩngĩ mani.